Hi dear children, നമ്മളുടെ സെക്കൻഡ് ഡേ ഫസ്റ്റ് ഷിഫ്റ്റാണ്. കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ഷിഫ്റ്റിനെ അപേക്ഷിച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത്തിരി സ്റ്റാൻഡേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ഇതിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. എന്നാലും വലിയ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ഒരുവിധം നന്നായിട്ട് പഠിച്ചിരുന്നവർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതേ ഉള്ളൂ. ഇപ്പോൾ എനിക്ക് രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇപ്പോൾ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. വേറെ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൂടി ഞാൻ കണ്ടു. രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഞാൻ കണ്ടതിപ്പോൾ നമുക്കിപ്പോൾ ആൻസർ ചെയ്യാം. നന്നായിട്ട് പഠിച്ചാൽ കിട്ടാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ഷിഫ്റ്റൊക്കെ വലിയ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. ഇതേപോലത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇനിയും ചോദിക്കാം. ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരേപോലത്തെയൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻസാണ് ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ കഴിയുന്ന ഷിഫ്റ്റിലെല്ലാം നിങ്ങൾ നല്ലപോലെ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുക. തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ വരാൻ പോകണം നിങ്ങളുടെ എക്സാമിനേഷൻസൊക്കെ ഈസി ആയിരിക്കും എന്തായാലും കേട്ടോ. അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ബൈനോമിയൽ എക്സ്പാൻഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടൊരു ക്വസ്റ്റ്യനാണ് ഇപ്പോൾ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. സ്ഥിരം ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനാണ്, നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. Coefficient of x raised to 14 in 1 into 1 plus x plus 2 into 1 plus x whole square plus 100 into 1 plus x whole raised to 100 is. ഇതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഓക്കെ, നമുക്കപ്പോൾ y ആണെന്ന് വിചാരിക്കും. y ഈക്വൽ ടു 1 into 1 plus x plus 2 into 1 plus x whole square. അടുത്തത് എന്തായിരിക്കും? 3 into 1 plus x whole cube plus etc plus 100 into 1 plus x raised to 100 ആണ്. ഓക്കെ, ഇനി എടുക്കാൻ പോകുന്നത് 1 plus x into y എടുക്കുകയാണ്. മൾട്ടിപ്ലൈ ബോത്ത് സൈഡ്സ് വിത്ത് 1 plus x into y. അപ്പോൾ ഇവിടെ വരുന്ന സമയത്ത് ഇതിനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ഒരു സ്ക്വയർ ടേംസ് ഇപ്പുറത്ത് എഴുതാൻ പോകും കേട്ടോ. ലൈക്ക് ടേംസ് താഴെ. ഇപ്പോൾ ഇതിനെ 1 plus x കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്ത് വരും? 1 into 1 plus x സ്ക്വയർ എന്ന് വരും. 2 into 1 plus x ക്യൂബ് എന്ന് വരും. പ്ലസ് എക്സെട്രാ പ്ലസ് ഇവിടെ വരുന്ന സമയത്ത് പ്ലസ് 100 into 1 plus x whole raised to 101 എന്ന് വരും. ഓക്കെ, നമുക്ക് എന്നിട്ട് ചെയ്യാവുന്നത് ഇതിൽ നിന്ന് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യാം. സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ y ക്യാൻസൽ ആയി പോവും. മൈനസ് എക്സ് വൈ എന്ന് വരും. മൈനസ് എക്സ് വൈ. ഇത് 1 plus x എന്ന് തന്നെ വരും. പ്ലസ് ഇത് 1 plus x ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്ന് വരും. ഇത് 1 plus x ഹോൾ ക്യൂബ് എന്ന് വരും. പ്ലസ് എക്സെട്ര അങ്ങനെ പോയി അവസാനം ഇവിടെ ഇതിന് തൊട്ടുമ്പത്തെ ടൈം പ്ലസ് 1 plus x ഹോൾ റേസ് ടു 100. ഇത് മൈനസ് ആവും. മൈനസ് 100 into 1 plus x ഹോൾ റേസ് ടു 101. ഇങ്ങനെയാണത് സബ്ട്രാക്ഷൻ നടക്കുമ്പോൾ സംഭവിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇനി ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ തിരിച്ച് എക്സ് വൈ എടുക്കുകയാണ്. എക്സ് വൈ തിരിച്ചെഴുതിയാൽ മതി. അപ്പോൾ 100 into 1 plus x റേസ് ടു 101. ബാക്കിയെല്ലാം മൈനസ് ആയി പോകും. 1 plus x പ്ലസ് 1 plus x സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഐഡിയ കിട്ടി കാണും അല്ലേ? പ്ലസ് എക്സെട്രാ പ്ലസ് 1 plus x റേസ് ടു 100. ഇത് ജി പി ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് y ഈസ് ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് എക്സ് വേണമെങ്കിൽ റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് എടുക്കാം. നമുക്ക് 1/x into 100 into 1 plus x റേസ് ടു 101 മൈനസ് ഇത് ജി പി ആണ്. ആ ജി പിയുടെ ഫോർമുല അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് വരും? a into r raised to n minus 1 by r minus 1. അപ്പോൾ 1 plus x കോമൺ ഫാക്ടർ 1 plus x അല്ലേ? ഫസ്റ്റ് 1 plus x into 1 plus x തന്നെയാണ് കോമൺ റേഷ്യോ. അപ്പോൾ 1 plus x raised to 101 വരും. മൈനസ് എന്ത് വരും? 1 plus x raised to 101. നമുക്ക് അതിന് മുമ്പായിട്ട് ഒരു സ്റ്റെപ്പ് കൂടി ഞാൻ എഴുതിത്തരാം. ഞാനൊരു സ്റ്റെപ്പ് കുറയ്ക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചാണ്. അപ്പോൾ 1 plus x into 1 plus x raised to 101 minus 1 by 1 plus x minus 1 എന്ന് വരും. 1 plus x minus 1 plus 1 minus 1 നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് ഡയറക്റ്റായിട്ട് ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ y ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1/x into 100 into 1 plus x raised to 101 എന്ന് എഴുതാം. ഓരോ ടൈമിനെയും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം. ഇനി അവിടെ എന്ത് വരും? ഇവിടെ 1 plus x raised to minus 1 plus x raised to 101 by x. അവിടെ x വരും. മൈനസ് ഓഫ് 1 plus x മൈനസ് പ്ലസ് അല്ലേ? ബൈ എക്സും വരും. 1 plus x ഇതേപോലെ വരും. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് എക്സ് റൈസ് ടു 14 കോഎഫിഷ്യൻ്റ് അല്ലേ വേണ്ടത് നമുക്ക്? ഇവിടെ എക്സ് റൈസ് ടു 14 കോഎഫിഷ്യൻ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്ര വരും? എക്സ് റൈസ് ടു 14 അവിടെ 100 ഉണ്ട്. 100 അവിടെ ഉണ്ട്. 100 അവിടെ ഉള്ളതാണ്.
1 plus x raised to 101 ആണ് ബൈ എക്സ് കൂടി കിടപ്പുണ്ട്. അപ്പോൾ 101 C49 109 C49 മൈനസ് അടുത്തതിൻ്റെ ഈ ടേമിൻ്റെ ബൈ എക്സ് ഉണ്ട്. ബൈ എക്സ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് 101 C50 വരും. 100 into 101 C49 മൈനസ് 101 C50. ഇതാണ് ആൻസർ, കറക്റ്റ് ആൻസർ കേട്ടോ. ഇവിടെ ബൈ എക്സ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ 1 plus x4 raised to 101 ആണ് ബൈ എക്സിൻ്റെ കാര്യം മറന്നു പോകരുത്. ഇവിടെയും ബൈ എക്സ് ഉണ്ട്. ഇവിടെ പിന്നെ എക്സ് റേസ്റ്റ് 49 40 എക്സ് റേസ്റ്റ് 48 ഇവിടെ ഇല്ല, ഇവിടെ ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ ഈ ടൈം നമുക്ക് നെഗ്ലക്റ്റ് ചെയ്യാം. എക്സ് റേസ്റ്റ് 48 ഇവിടെ ഉണ്ടാവും, എക്സ് റേസ്റ്റ് 48 ഇവിടെ ഉണ്ടാവും. ബൈ എക്സ് കൂടി ഉണ്ട്, അത് എടുക്കാൻ മറക്കരുത്. അപ്പോൾ പിന്നെ ഇതിൻ്റെ കൂടെ 100 ഉണ്ട്. അപ്പോൾ 100 അങ്ങനെ എഴുതാം. അപ്പോൾ ഇത് 101 C49 വരും, കാരണം ബൈ എക്സ് ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ. അടുത്ത 109 C50 വരും. ഓക്കെ, ഇതാണ് എൻ്റെ ആൻസർ. പിന്നെ ഇവിടെ 1/x ഇവിടെ 1/x ഉണ്ട്, ഇവിടെ 1/x സ്ക്വയർ വരും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ 109 C50 വരും. ദിസ് ഇസ് ദ ആൻസർ. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം നമുക്ക്. If the domain of the function 1/ln of 10 minus x plus sin inverse x plus 2 by 2x plus 3 is minus infinity minus a union minus 1 b union b c then b plus c plus 3a. ഇതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ln of, അപ്പോൾ 10 minus x ക്ലിയർലി എന്തായിരിക്കണം? ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0 ആയിരിക്കണം. അപ്പോൾ 10 ഗ്രേറ്റർ ദാൻ x ആയിരിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ x ലെസ് ദാൻ 10 ആയിരിക്കണം. x നോട്ട് ഈക്വൽ ടു എന്താവാൻ പാടില്ല? നോട്ട് ഈക്വൽ ടു 10 മൈനസ്, അത് 1 ആവാൻ പാടില്ല. 10 മൈനസ് എക്സ് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു 1. അപ്പോൾ എക്സ് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു 9. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ടൈമിൽ നിന്ന് കിട്ടും. ഫസ്റ്റ് ടൈം നമുക്ക് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമുക്കത് കിട്ടും. ഇനി അടുത്തത് നമുക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ -1 സൈൻ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എക്സ് പ്ലസ് 2 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 2x പ്ലസ് 3 ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 1 എന്ന് എഴുതാം. അപ്പോൾ -1 ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എക്സ് പ്ലസ് 2 ഡിവൈഡ് ബൈ 2x പ്ലസ് 3 ഒരു കേസ് എടുക്കുക. എക്സ് പ്ലസ് 2 ബൈ 2x പ്ലസ് 3 ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 1 മറ്റൊരു കേസ് ആയിട്ട് എടുക്കുക. അപ്പോൾ അത് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാം. ഇത് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് -2x മൈനസ് 3 ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എക്സ് പ്ലസ് 2 എന്ന് എടുക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ എക്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു -5/3 എന്ന് വരും. സിമിലർലി ഇവിടെ എക്സ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു -1 എന്ന് വരും. പിന്നെ വരുന്നത് 9 ആണ് വരുന്നത്. അപ്പം ഏറ്റവും ചെറുത് -5/3 ആണ്. അപ്പം -∞ -5/3 ആണ് ഏറ്റവും ചെറുതായിട്ട് വരുന്നത്. അപ്പോൾ 5/3 യൂണിയൻ -1 9 then 9 കോമ മാക്സിമം വാല്യൂ 10 ആണ് അല്ലേ? മാക്സിമം വാല്യൂ 10 ആണ്. സോ എക്സ് ലെസ് ദാൻ 10 വരും. അപ്പോൾ മാക്സിമം വാല്യൂ 10 വരും. അപ്പം -∞ 5/3 യൂണിയൻ -1 9 കോമ 10 വരും മാക്സിമം വാല്യൂ. ഇനി കമ്പയർ ചെയ്താൽ മതി. അപ്പോൾ നമുക്ക് വേണ്ടത് ബി പ്ലസ് സി പ്ലസ് 3 ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ബി എത്രയായിരുന്നു? ബിയുടെ സ്ഥാനത്ത് ദാറ്റ് ഈസ് 9 പ്ലസ് സി എത്രയാണ്? 10. ബി പ്ലസ്, അപ്പോൾ 9 പ്ലസ് 10 വരും, പ്ലസ് 3 അപ്പോൾ 3 × 5/3 വരും. 3 കട്ടായി പോകും. അപ്പോൾ 24 is the answer. ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നത് 21, 22, 23, 24 എന്നാണ് ഓപ്ഷനിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത്. 24 is the correct answer. Okay, thank you.
ഹലോ മക്കളെ, ഇന്നത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ 2026 22-ാം തീയതിത്തെ ഫസ്റ്റ് ഷിഫ്റ്റിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ. അതിൽ കണ്ടിടത്തോളം മാത്സ് വളരെ സിമ്പിളായിരുന്നു. സീക്വൻസ് സീരീസിന് വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ചോദ്യം വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇൻവേഴ്സ് ട്രാൻസാക്ഷന് NCERT-യിൽ അതേപോലത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പം പിന്നെ കാലി ഹാമിൽട്ടൺ തിയറം മാട്രിസസിൽ കഴിഞ്ഞ ഇന്നലെയും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ഇന്നും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് കാലി ഹാമിൽട്ടൺ തിയറം നന്നായിട്ട് പഠിച്ചിട്ട് പോവാം. ഓക്കെ, അതൊന്നും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പം കണ്ടിടത്തോളം അധികം പ്രയാസമില്ലാത്ത ചോദ്യങ്ങളാണ് കണ്ടിട്ടുള്ളത്. പ്രയാസമില്ല എന്നല്ല, സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ആക്ച്വലി. ഇന്നലെ ലെങ്തി ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇന്നലെ ഉണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷെ ഇന്ന് വന്നിട്ടില്ല. വന്നിടത്തോളം സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങളുണ്ട്. ആദ്യത്തെ ചോദ്യം നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. സീക്വൻസ് സീരീസിലെ വളരെ NCERT ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്, വളരെ സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. എന്തായാലും 4 മാർക്ക് എന്തായാലും എല്ലാവർക്കും കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും. If the sum of first 4 terms of an AP is 6 and sum of the first 6 terms is 4, then sum of first 12 terms. അതായത് 2 ഡാറ്റ വന്നിട്ടുണ്ട്, 2 അൺനോൺസ് ഉണ്ട്. പെട്ടെന്ന് കണ്ടാൽ മതി. ജസ്റ്റ് എന്താണ്, sum to n terms of an AP is n/2 into 2a plus n minus 1 into d. അപ്പം sum of first 4 terms അറിയാം. ഫസ്റ്റ് 4 terms പറഞ്ഞാൽ 4/2 into 2a plus 4 minus 1 d. ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ ആണ് x. ഇതാണ് ഒരു ഇക്വേഷൻ. രണ്ടാമത്തെ ഇക്വേഷൻ എന്താ, സം ഓഫ് ഫസ്റ്റ് 6 terms. 6 terms പറഞ്ഞാൽ 6/2 into 2a plus 6 minus 1 5d is equal to 4. എന്താ ചോദ്യം? The question is this: what is the value of sum of first 12 terms? അപ്പോൾ sum of first 12 terms പറഞ്ഞാൽ 12/2 into 2a plus 12 minus 1, that is 11d. ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ എന്താണെന്ന് ചോദ്യം. വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യമാണ്. ഇത്രയും ബ്ലഡ് പോലത്തെ ഒരു ചോദ്യം അടുത്ത കാലത്തൊന്നും JEEക്ക് ചോദിച്ചിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് ഇത് ചോദിച്ചു പറഞ്ഞാൽ അതിനർത്ഥം അത്യാവശ്യം സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് എന്നാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതിന്ന് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ഇതിന്ന് എയും ഡിയും ഉണ്ട്. ഡി കാണുക, ഡി സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് എ കാണുക, എ ഇവിടെ പ്ലഗ് ചെയ്താൽ ആൻസറായി. അത്രയേ ഉള്ളൂ. വളരെ സിമ്പിൾ ചോദ്യമാണ്. അപ്പോൾ ഇതിലെന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? 2 ഇവിടെ 2 വെട്ടിപ്പോവും, 2 വെട്ടിപ്പോവും, ഈ 2 ഇവിടെ 3 ആവും, ഇവിടെ 2 വെട്ടിപ്പോവും, ഇവിടെ 3 ആവും, ഇവിടെ 4/3 ആവും, 4/3 ആവും. സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ കിട്ടുക? 2d is equal to എന്ത് കിട്ടും? 4/3 minus 3 വരും അല്ലേ? 4/3 minus 3 is 3 3 is 9. 9 ആകുമ്പോൾ -5/3 വരും. ഇറ്റ് ഈസ് -5/6 വരും. ഇതാണ് ഡിയുടെ വാല്യൂ. അപ്പോൾ ഡിയുടെ വാല്യൂ കിട്ടി. ഡിയുടെ വാല്യൂ ഇതിൽ പ്ലഗ് ചെയ്ത ആൻസർ കിട്ടും. എന്താ? 2a plus 3d. 3d പറഞ്ഞാൽ 5/6. ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ ആണ് 3. അതൊന്ന് 2aയുടെ വാല്യൂ ആണ്. എന്താ 2aയുടെ വാല്യൂ? 3 plus 5/2 അല്ലേ? 5/2 അല്ലേ? 3 plus 5/2 അല്ലേ? അപ്പോൾ 3 to 6 ആകുമ്പോൾ 11/2. അപ്പോൾ 2aയുടെ വാല്യൂ 11/2 ആണ്. ഇതിവിടെ ജസ്റ്റ് ആണ് പ്ലഗ് ചെയ്താൽ മതി. ആൻസർ ഈസ് എന്താണ്? 6 into 2aക്ക് പകരം 11/2 കൊടുക്കുക, പ്ലസ് 11 into ഡിക്ക് പകരം -5/6. അത്രയേ ഉള്ളൂ. 6 മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ 33 minus 55 വരും. ആൻസർ ഈസ് -22 is ആൻസർ. ഇത് വളരെ വളരെ സിമ്പിൾ ചോദ്യമാണ്. I cannot say even it is level 1 question, level 0 question. കാരണം ഇത് എല്ലാവരും ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും വിചാരിക്കണം. ആൻസർ ഈസ് -22. ഓക്കെ, സീക്വൻസസിലെ വളരെ സിമ്പിൾ ചോദ്യം. ഇനി അടുത്തത് മാട്രിക്സിലെ ചോദ്യം. മാട്രിക്സിലെ ചോദ്യം നിങ്ങൾ ഇങ്ങനത്തെ മാട്രിക്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പ്രതീക്ഷിക്കാം. 2025 എക്സെട്ര. ഇതെന്ത് ചെയ്യാവട്ടെ? ഇതൊരു മാട്രിക്സ് വന്നാൽ ആദ്യം നോക്കേണ്ടത് എന്താ? ഡിറ്റയുടെ വാല്യൂ നോക്കാം. ഡിറ്റയുടെ വാല്യൂ എത്ര മക്കളെ? 10 minus 9, it is 1. ഡിറ്റയുടെ വാല്യൂ 1 ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതിലെ കാലി ഹാമിൽട്ടൺ ഉപയോഗിച്ചാൽ നമുക്ക് ഇതിന്നൊരു കാര്യം ചെയ്യാം. You can take a raised to 2023 കോമൺ അല്ലേ? a raised to 2023 കോമൺ എടുക്കാം. ഉള്ളിൽ എന്ത് വരും? a² minus 3a plus i ഇങ്ങനെ വരും. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം. ഇറ്റ് ഇസ് ഡിറ്റർമിനന്റ് ഓഫ് a 2023 into determinant of a² minus 3a plus i dit, because determinant of ab is determinant of a into determinant of b അല്ലേ? അങ്ങനെ എഴുതാം. Now from this we can have by കാലി ഹാമിൽട്ടൺ തിയറം പ്രകാരം നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? It is a² minus trace of a into a plus dit a
dit A into I is equal to 0. ഇത് 2/2 ആണെങ്കിൽ 3/3 ആണെങ്കിലും പഠിക്കണേ. 2/2നെയും 3/3നെയും പഠിക്കണം നിങ്ങൾ കാലി ഹാമിൽട്ടൺ തിയറം. അപ്പോൾ ഇതിൽ എ സ്ക്വയർ മൈനസ് ട്രേസ് ഓഫ് എ പറഞ്ഞാൽ അല്ല 7a പ്ലസ് ഡിറ്റ് എ ഐ ആണ് പ്ലസ് 1 into i. ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ 0 ആണ്. അപ്പോൾ എ സ്ക്വയർ മൈനസ് 3a പ്ലസ് i. അപ്പോൾ എ സ്ക്വയറിന് പകരം എന്ത് എഴുതാം? എ സ്ക്വയറിന് പകരം അപ്പോൾ യു ക്യാൻ റൈറ്റ് ദിസ് ആസ് ഇതിൻ്റെ വാല്യൂല്ലേ കാണേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഡിറ്റ് എ അങ്ങനെ തന്നെ വെക്കുക. ഇറ്റ് ഇസ് ഡിറ്റ് എ ഇൻറ്റു ഇറ്റ് ഇസ് ഡിറ്റ് എ റേസ് ടു 2023. ഇത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം, ഡിറ്റ് എ ഹോൾ റേസ് ടു എഴുതാം അല്ലേ. ഇതിൽ ഡിറ്റ് എ ഹോൾ റേസ് ടു 2023 എഴുതാം, റൈറ്റ്. ഇൻറ്റു ഡിറ്റ് ഓഫ് എ സ്ക്വയറിന് പകരം എന്ത് എഴുതാം? 7a മൈനസ് ഐ എഴുതാം. 7a, എ സ്ക്വയർ ഇസ് 7a മൈനസ് ഐ അല്ലേ. എ സ്ക്വയർ ഇസ് 7a മൈനസ് ഐ. അപ്പോൾ ഇവിടെ 7a മൈനസ് ഐ വയ്ക്കാം. നല്ല ക്വസ്റ്റ്യൻ കേട്ടോ അത്. 7a മൈനസ് ഐ മൈനസ് 3a പ്ലസ് ഐ. അപ്പോൾ ഐ ക്യാൻസൽ ആവും. 7a മൈനസ് 3a ഇസ് 4a. അപ്പം ദിസ് ഡിറ്റ് എ ഇൻറ്റു ഡിറ്റ് എ റേസ് ടു 2023 ഇൻറ്റു 4a. അപ്പോൾ ഡിറ്റ് എയുടെ വാല്യൂ എന്താ? 1 ആണ്. 1 ഇൻറ്റു 4a. 4a പറഞ്ഞാൽ ഡിറ്റർമിനന്റ് ഓഫ് കെ ഇസ് കെ റേസ് ടു ഡിറ്റ് എ ആണ്. അപ്പോൾ 2/2 ആണ്. 4 പുറത്തേക്ക് എടുക്കുമ്പോൾ 4 സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ഡിറ്റ് എ. ഡിറ്റ് എയുടെ വാല്യൂ 1 ആണ്. ആൻസർ ഇസ് 4 സ്ക്വയർ. 4 സ്ക്വയർ ഇസ് 16. 16 ആണ് ഉത്തരം. ആൻസർ ഇസ് 16. ഇത് കാലി ഹാമിൽട്ടൺ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ വേ ഓഫ് ഡൂയിങ് ആണ്. നല്ല ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ഇതിപ്പം എ സ്ക്വയർ ചെയ്താൽ ഭംഗിയുള്ള വാല്യൂ കിട്ടില്ല. അത് കണ്ടോ, എ സ്ക്വയർ എന്ത് വലുതാവുക ചെയ്യാം. അപ്പോൾ എ സ്ക്വയർ എ ഒന്നും ആവുന്നില്ല. അപ്പോൾ അത് ഓർക്കുക. അപ്പോൾ അതിൽ കാലി ഹാമിൽട്ടൺ തിയറാണ് ഏറ്റവും നല്ലത്. ഓക്കെ, റൈറ്റ്. ഇനി ഇൻവേഴ്സ് ട്രിഗണോമെട്രി ഡിഫറൻഷ്യൽ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് NCERT ഇതേപോലത്തെ ഒരു ചോദ്യം ഉണ്ട്, π/2 എന്നോ പറഞ്ഞിട്ട്. അപ്പം നമ്പർ ഓഫ് സൊല്യൂഷൻസ് ഓഫ് ദ ഇക്വേഷൻ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് എക്സ് മൈനസ് പ്ലസ് ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് വൈ എന്താ? ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് എക്സ് പ്ലസ് വൈ ബൈ 1 മൈനസ് എക്സ് വൈ ആണ്. ഇറ്റ് വർക്ക്സ് ഓൺലി ഫോർ ദ കേസ് വെൻ XY ഇസ് ലെസ് ദാൻ 1 ആണ്. XY ഇസ് ലെസ് ദാൻ 1 ആണെങ്കിൽ വർക്ക് ചെയ്യുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം? ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് 4x പ്ലസ് 6x ഡിവൈഡഡ് ബൈ 1 മൈനസ് 4x ഇൻറ്റു 6x. ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ π/6 ആണ്. പക്ഷേ ഇത് വർക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്താവണം? 4x ഇൻറ്റു 6x എന്താവണം? 1നേക്കാൾ കുറവാവണം. എന്ന് വെച്ചാൽ 24x² 1നേക്കാൾ കുറവാവണം. അപ്പോൾ x² ലെസ് ദാൻ 1/24 ആവണം. അപ്പം അപ്പോൾ x² മൈനസ് 1/2, 24ൻ്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ആണല്ലോ 2√6. അപ്പോൾ x മൈനസ് 1/2√6 ഇൻറ്റു x പ്ലസ് 1/2√6 ലെസ് ദാൻ 0 ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ റെഡിയാണ്. എക്സ് ഇതിലുണ്ട്. 1/2√6നെയും മൈനസ് 1/2√6നെയും 1 പ്ലസ് 1/2√6ൻ്റെ ഇടയിലുണ്ട്. അപ്പോൾ ഓക്കെയാണ്, ഇത് വാലിഡ് ആണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ടാൻ ഓഫ് π/4. അപ്പോൾ വാട്ട് ഇസ് ദാറ്റ്? ഇറ്റ് ഇസ് 10x ഡിവൈഡഡ് ബൈ 1 മൈനസ് 24x²ൻ്റെ വാല്യൂ എന്താവും? ടാൻ ഓഫ് π/6. ഇറ്റ് ഇസ് 1/√3 അല്ലേ? 1/√3. ഈ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന എക്സ് വാല്യൂ നോക്കിയാൽ മതി. ഇത് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന എക്സ് വാല്യൂ ഇത് വാലിഡ് ആണ്. ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഇങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും. അതുകൊണ്ട് ഇത് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന എക്സ് വാല്യൂ നോക്കിയാൽ മതി. ക്വാഡ്രാറ്റിക് ആണെങ്കിൽ 2ൽ കൂടുതൽ ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇത് തെറ്റാണ്, ഇതുണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ ചിലപ്പം 1 ആവാം, 0 ആവാം, 2 ആവാം. അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ ഓപ്ഷൻസ് ആവാം. അപ്പോൾ ഇനി സിംപ്ലിഫൈ നോക്കൂ. ഇറ്റ് ഇസ് 10√3x. 10√3x ആണ് 1 മൈനസ് 24x². അപ്പോൾ 24x² മൈനസ് പ്ലസ് 10√3x മൈനസ് 1 ഇസ് ഈക്വൽ ടു 0 ആണ് അല്ലേ? അപ്പോൾ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ എന്താ? അപ്പോൾ ഫ്രം ദാറ്റ് യു ഗെറ്റ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് എക്സ് ആസ്, ഇതിൽ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ മൈനസ് ബി പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് റൂട്ട് ഓഫ് ചെയ്ത് നോക്കുക. അത് ഫാക്ടറൈസബിൾ ഒന്നും അല്ല, വൃത്തിയുള്ള വാല്യൂ ഇല്ല. അപ്പോൾ മൈനസ് 10√3 പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് റൂട്ട് ഓഫ് 300 പ്ലസ് 96 396 divided by 2a. 2a is 48. അപ്പോൾ -10 plus or minus
അല്ല minus 10 root 3. 10 root 3 plus or minus 10 root 3 is 1.732. അപ്പോൾ 17.32 ആണ് അല്ലേ? It is minus 17.32 plus or minus 20 ആണല്ലോ, 400 ആണല്ലോ, 20. അപ്പോൾ 19 point something ഉണ്ടാവും. 19 point something by 48. അപ്പം -17 - 19 by 48 എന്തായാലും ഇതിൻ്റെ പുറത്ത് കിടക്കും. അപ്പോൾ -17 plus 19 by 48. അപ്പോൾ -17.32 plus 19 point something by 48 എന്തായാലും ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ കിടക്കും. അത് മാത്രമേ കിടക്കുള്ളൂ, മറ്റേത് അതിൻ്റെ പുറത്താണ് കിടക്കുക. അപ്പോൾ there is only one solution. This is answer. ഇത് വളരെ സിമ്പിൾ ചോദ്യമാണ്. NCERT ഡയറക്റ്റ് ആണ്. ഓക്കെ, ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. നൗ വേറെ സാറ് വരും കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഒരുവിധം നല്ല ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ആയിരുന്നു എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. ഇനി രഞ്ജി സാറ് വരും. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. ഹലോ മൈ ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ്, JEE മെയിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ദിവസത്തിലേക്ക് കടന്നിരിക്കുകയാണ്. സെക്കൻഡ് ഡേയിലെ ഫസ്റ്റ് ഷിഫ്റ്റ്, മോർണിംഗ് ഷിഫ്റ്റിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. മാത്തമാറ്റിക്സിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇന്നലെ മോർണിംഗ് ഷിഫ്റ്റ്, ഫസ്റ്റ് ഡേയിലെ മോർണിംഗ് ഷിഫ്റ്റ് മാത്സ് വലിയ കുഴപ്പമില്ലായിരുന്നു, ഈസി ആയിരുന്നു. പക്ഷേ ആഫ്റ്റർനൂൺ സെഷൻ വന്നപ്പോൾ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ലെങ്തി ആയിരുന്നു. മോർണിംഗുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ആഫ്റ്റർനൂൺ സെഷൻ മാത്സ് അല്പം ടഫായിരുന്നു തന്നെ പറയാം. ഇപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ദിവസത്തേക്ക് വന്നാൽ ഇന്നിപ്പോൾ നമുക്ക് മോർണിംഗ് ഷിഫ്റ്റ് കണ്ടെടുത്തോളം ക്വസ്റ്റ്യൻസ്, അപ്പോൾ ആദ്യമൊക്കെ കിട്ടുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൂടുതലും ഈസി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തന്നെയായിരിക്കും. കണ്ടെടുത്തോളം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വലിയ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല, ഫെമിലിയർ ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തന്നെയായിരുന്നു. ഇന്നലെ ആഫ്റ്റർനൂൺ വന്ന ക്വസ്റ്റ്യനിൽ, സെക്കൻഡ് ഷിഫ്റ്റിൽ വന്ന ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ചിലതൊക്കെ ഫെമിലിയർ അല്ലാത്തത്, ഒരു സ്റ്റാർട്ടിങ് ട്രബിൾ, എന്നങ്ങ് ചിലപ്പോൾ അതങ്ങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തൊരു 2 സ്റ്റെപ്പ് ഒന്ന് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ചിലപ്പോൾ മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റും. പക്ഷേ എന്ത് ചെയ്യണമെന്നറിയാതെ ഒരു പകച്ചു നിന്നൊരു സിറ്റുവേഷനൊക്കെ ചെറുതായിട്ടുണ്ടായി. മോർണിംഗ് ഷിഫ്റ്റ് കുഴപ്പമില്ലായിരുന്നു. ഇന്നും ഇപ്പോൾ മോർണിംഗ് ഷിഫ്റ്റ് വലിയ പ്രശ്നമില്ലാതെ തന്നെയാണ് പോകുന്നത്. ഇനി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്നതനുസരിച്ചിരിക്കാം, എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ഇതിനകത്ത് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഫസ്റ്റ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ, കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു. നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോയാൽ റിഫ്ലെക്സീവ് സിമെട്രിക്കൽ എന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഫെമിലിയർ ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെയാണ്, തീർച്ചയായിട്ടും കുട്ടികൾ ചെയ്യും. M is equal to set 1, 2, 3, etc. 16. R be a relation on M. അതായത് ആ സെറ്റിലോ റിലേഷൻ പറയുന്നു. ആ റിലേഷൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇതാട്ടോ, എന്താണ്? 4y. 4y is equal to 5x minus 3. That is y is equal to 5x minus 3 by 4. ഇതാണ് അവർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന റിലേഷൻ. Then the number of elements required to added in R to make it is symmetric. Symmetric ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എത്ര എലമെൻറ്റ് ആഡ് ചെയ്യണമെന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം. അപ്പോൾ ഈ റിലേഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന എത്ര ഓർഡേർഡ് പെയർ ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ഈ റിലേഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന ഓർഡേർഡ് പെയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ സെറ്റിനകത്ത് നിന്ന് എലമെൻറ്റ്സ് എടുക്കാമുള്ളൂ.
1 കൊടുത്താൽ പറ്റില്ല. എക്സിന് 1 കൊടുക്കുന്നതിന് പ്രശ്നമില്ല, പക്ഷേ കിട്ടുന്ന ആൻസർ ഈ സെറ്റിൽ ഉണ്ടാവില്ല. 2 കൊടുത്താൽ പറ്റില്ല. 3 കൊടുത്താൽ കുഴപ്പമില്ല, ശരിയല്ലേ? നമ്മൾ എക്സിന് 3 എന്ന് കൊടുത്താൽ 15, ഇപ്പോൾ 3 ഔട്ട് സൈഡ് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എത്ര കിട്ടും? 4 കട്ടായി പോയി 3 എന്നൊരു ഓർഡേഡ് കിട്ടും അല്ലേ? 3 കഴിഞ്ഞാൽ 4 കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ 20 - 3 പറ്റില്ല. 5 കൊടുത്താൽ 25 - 3 പറ്റില്ല. 6 കൊടുത്താൽ 30 - 3 പറ്റില്ല. 7 കൊടുത്താൽ 35 - 3 32 വരും അല്ലേ? 7 കൊടുത്താൽ 35 - 3 32 വരും. 32/4 8 കിട്ടും. Then 9 45 - 3 പറ്റില്ല. 10 11 10 പറ്റില്ല. 50 - 3 എന്ന് പറയുമ്പോൾ 47. 11 കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ 55 - 3 52 വരും. 52/4 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര കിട്ടും? 52/4 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 14 വരും അല്ല 13 വരും അല്ലേ? അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞത് 11 കൊടുത്താൽ 55 - 3 52. 52/4 എന്ന് പറയുമ്പോൾ 13. ദാറ്റ്സ് ഓക്കെ. ദെൻ 11 കഴിഞ്ഞ് 12. ഇപ്പോൾ ഏതൊരു പാറ്റേണിലാണ് പോകുന്നത്? 3 + 4 7 7 + 4 11 11 + 4 15. 15 ഈ സെറ്റിലുള്ളതാണ്. 15 കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ 75 - 3 വരും. ദാറ്റ് ഈസ് 72 വരും. 72/4 എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്ര വരും? 80/4 ആണെങ്കിൽ 20 ആയി. 72/4 എന്ന് പറയുമ്പോൾ 18 കിട്ടും അല്ലേ? അപ്പോൾ y = 18 കിട്ടും. അതൊരു ചെറിയ പ്രശ്നമുണ്ട് മക്കളെ. അപ്പോൾ എക്സിന് 15 കൊടുത്താൽ കിട്ടുന്ന ആൻസർ ഈ സെറ്റിലില്ല. ഈ സെറ്റിലെ റിലേഷനല്ലേ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ ശരിക്കും ഈ റിലേഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന ഇത്രയും ഓർഡേർഡ് പേഴ്സ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ അവരുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ്: നമ്പർ ഓഫ് എലമെന്റ്സ് റിക്വയർഡ് ടു ആഡഡ് ഇൻ ആർ ടു മേക്ക് ഇറ്റ് ഈസ് സിമെട്രിക്. ഇപ്പോൾ സിമെട്രിക് ആക്കണമെങ്കിൽ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് എത്ര ആഡ് ചെയ്യണം? അപ്പോൾ 3 ഓൾറെഡി ഇതിനകത്തുണ്ട്, പിന്നെ അത് ആഡ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. റിമൈനിങ് ഇതിനകത്ത് വരുന്നത് 2 എണ്ണമാണ്. അപ്പോൾ അത് സിമെട്രിക് ആവണമെങ്കിൽ 8 7 ആഡ് ചെയ്യണം. ദെൻ 13 11 ആഡ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ആൻസർ 2 ആയിരിക്കും. 2 എലമെൻറ്റ് ആഡഡ് അഡീഷണലി. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് വന്നാൽ സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് ദ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ. ഒരു ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതും നിങ്ങൾക്ക് ഫെമിലിയർ ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെയാണ്. വേരിയബിൾ സെപ്പറബിൾ അല്ല. ദെൻ ഇത് നമുക്ക് എക്സാക്റ്റ് ഫോമിലേക്ക്, പെർഫെക്റ്റ് ഡിഫറൻഷ്യലിൻ്റെ ഫോമിലേക്ക് മാറ്റാം. പെർഫെക്റ്റ് ഡിഫറൻഷ്യലിൻ്റെ ഫോമിലേക്ക് മാറ്റണമെങ്കിൽ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് നമ്മൾ x² കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു. ലെഫ്റ്റിൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ റൈറ്റ് സൈഡിലും x² കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു. സോ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ബിക്കം ഡിഫറൻഷ്യൽ ഓഫ് y/x എന്ന് വരുന്നു. പെർഫെക്റ്റ് ഡിഫറൻഷ്യലിൻ്റെ ഫോമിൽ വരുന്നു. കോഷ്യൻ്റ് ഫോം അല്ലേ? ഡിനോമിനേറ്റർ ഇൻറ്റു ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് ന്യൂമറേറ്റർ മൈനസ് ന്യൂമറേറ്റർ ഇൻറ്റു ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് ഡിനോമിനേറ്റർ ബൈ ഡിനോമിനേറ്റർ സ്ക്വയർ. ഇപ്പോൾ റൈറ്റ് സൈഡ് നമ്മൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഇത് റൂട്ടിനകത്തേക്ക് ചെല്ലുമ്പോൾ ശരിക്കും √(x² + y² /x² ഇൻറ്റു ഒരു 1/x dx. ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇവിടെ x² റൂട്ടിന് പുറത്താണ്. അപ്പോൾ അത് റൂട്ടിനകത്തേക്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ x², ഈ x² 2 ആക്കിയിട്ട് x 2 ആക്കുന്നു. ഒരു x എടുത്ത് റൂട്ടിനകത്തേക്ക് കൊടുക്കും. എഫക്റ്റീവ്ലി നിങ്ങൾ നോക്കിയേ, ഈ x² റൂട്ടിന് പുറത്തേക്ക് ഇടുമ്പോൾ x വരും, x × x² വരും. അതെന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഡിഫറൻഷ്യൽ ഓഫ് y/x = x²/x² കട്ട്. ഇതിനെ ഞാൻ y/x the whole square എന്ന് മാറ്റിയിട്ട് ഇൻറ്റു 1/x dx എഴുതും. ഓക്കെ, ഇനി ചെറിയൊരു റീഅറേഞ്ച്മെൻറ്റ് നടത്തി ഇത് ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്നാൽ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഓഫ് y/x √(1 + y/x the whole square = 1/x dx. Integrate both sides. ദെൻ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ഇപ്പോൾ y/xൻ്റെ പകരം t കൊടുത്താൽ അതിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് ന്യൂമറേറ്ററിലുണ്ട്. അങ്ങനെ ചിന്തിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇതിൻ്റെ ഈ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഫോമിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്തത്.
അപ്പോൾ √1 + y/x ദി ഹോൾ സ്ക്വയറിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് ന്യൂമറേറ്ററിൽ വരുന്നു, ഈ ഇതിനകത്ത് വരുന്ന ടൈം. അപ്പോൾ ഇതിന് ടി എന്ന് കൊടുത്താൽ 1/√1 + t², 1/√1 + t² എന്ന് പറയുമ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ 1/√1 + x² എന്ന് പറഞ്ഞാൽ log mod x plus, that means y/x plus √1 + y/x the whole square is equal to log x plus log c. 1/x-ൻ്റെ ഇൻ്റഗ്രൽ log x കിട്ടും. കംപ്ലീറ്റ് ലോഗ് നമ്മൾ ഫോർമുല അപ്ലൈ ചെയ്ത് കട്ട് ചെയ്യുന്നു. ദെൻ y/x പ്ലസ്, ഇതൊന്ന് LCM കണ്ടാൽ √(x² + y²) x² വരും, അത് റൂട്ടിന് പുറത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ x വരും, ഈക്വൽ ടു cx ആയി. log x × c log x plus log c എന്ന് പറയാം. കംപ്ലീറ്റ് ഒരു എക്സ് വെച്ച് അങ്ങ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തോളൂ. y പ്ലസ് √(x² + y² is equal to cx² കിട്ടുന്നു. x² + y² is equal to cx² - y as answer. ഇതും ഒരു ഈസി കാറ്റഗറി പെടുത്താം, കാരണം നിങ്ങൾക്ക് ഫെമിലിയർ ആയിട്ടുള്ള മോഡലാണ്. ഡയറക്റ്റ് NCERT ഫോം അല്ലെങ്കിൽ പോലും നിങ്ങൾക്ക് എക്സാക്ട് ഫോമിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഫെമിലിയർ ആണ്. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് വന്നാൽ ഡെഫിനിറ്റ് ഇൻ്റഗ്രലിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ഇൻ്റഗ്രൽ -π/2 to π/2 dx by ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ഇൻറ്റിജർ ഓഫ് x + 4. അപ്പോൾ ഇതിനെ നമുക്ക് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ഇൻറ്റിജർ മോഡുലസ് ഒക്കെ വരുമ്പോൾ നമ്മളത് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് ഇൻ്റഗ്രബിൾ ഫോമിലേക്ക് ആക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഈ ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ഇൻറ്റിജർ ഞാൻ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ഇൻറ്റിജർ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എക്സിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എക്സ് വരുന്നത് -π/2 മുതൽ π/2 വരെയാണ്. അതായത് എക്സ് കിടക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് മക്കളെ? -1.5 സംതിങ്, 1.7 പ്ലസ് 1.5 സംതിങ്, ഇതാണ് എക്സ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ -2 -1 0 1 2 എക്സിന് കൊടുക്കുന്ന വാല്യൂസ് വരുന്നത് ഇവിടം മുതൽ ഇവിടം വരെയാണ്. അപ്പോൾ ഇതിനിടയിൽ ഏതൊക്കെ ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ഇൻറ്റിജർ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂസ് എന്ത് വരും? ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ഇൻറ്റിജർ എക്സിന് ഇവിടെ നിന്നുള്ള വാല്യൂസ് കൊടുത്താൽ നിങ്ങൾക്ക് -2 കിട്ടും. ഏത്? ഈ -1 വരെ കൊടുത്താൽ പിന്നെ -2 കിട്ടും. ഇവിടെ മുതൽ ഇവിടം വരെ കൊടുത്താൽ -1 കിട്ടും. ഇവിടെ മുതൽ ഇവിടം വരെ കൊടുത്താൽ 0 കിട്ടും. ഇവിടെ മുതൽ ഇവിടം വരെ കൊടുത്താൽ 1 കിട്ടും. ഇത്രയും വാല്യൂസാണ് ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ഇൻറ്റിജർ ഓഫ് എക്സിന് കിട്ടുന്നത്. സോ ഇൻ്റഗ്രൽ 1 ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ഇൻറ്റിജർ ഓഫ് എക്സിന് -2 കിട്ടുന്നു, പ്ലസ് ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ഇൻറ്റിജർ ഓഫ് എക്സിന് -1 കിട്ടുന്നു, പ്ലസ് ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ഇൻറ്റിജർ ഓഫ് എക്സിന് 0 കിട്ടുന്നു, പ്ലസ് ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ഇൻറ്റിജർ ഓഫ് എക്സിന് 1 വരുന്നു. ഓക്കെ, സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാം. -π/2 തുടങ്ങുന്നു. -π/2 തുടങ്ങി ഇവിടെയാണ് കേട്ടോ -π/2 വരുന്നത്. ദിസ് ഈസ് -π/2. ഇവിടെയാണ് നിങ്ങളുടെ π/2 വരുന്നത്. -π/2 മുതൽ π/2 വരെ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ -π/2 മുതൽ -1 വരെ ഇത് വരും. പിന്നെയോ -1 മുതൽ 0 വരെ വേണ്ടോ? -1 മുതൽ 0 വരെ -1 വരും. പിന്നെയോ 0 മുതൽ 1 വരെ 0 കിട്ടും. 0 മുതൽ 1 വരെ 0 കിട്ടും. പിന്നെയോ 1 മുതൽ π/2 വരെ ഇത് വരും. ഇനി ഇതങ്ങ് ഇൻ്റഗ്രേഷൻ നടത്തിയാൽ മതി. ഇത് 1/2 വരും. അപ്പോൾ ഇത് x/2 വരും. ലിമിറ്റ് ഫ്രം -π/2 to -1. ഇത് 1/3, ദാറ്റ് ഈസ് x/3 വരും. ലിമിറ്റ് ഫ്രം -1 to 0. ഇത് x/4 വരും. ലിമിറ്റ് ഫ്രം 0 to 1. ഇത് x/5 വരും. ലിമിറ്റ് ഫ്രം 1 to π/2. ദെൻ അപ്പർ ലിമിറ്റ് മൈനസ് ലോവർ ലിമിറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്താൽ -1/2 പ്ലസ് π/4 വരും അല്ലേ? -π/2 പ്ലസ് ആയി, പ്ലസ് 0 -1/3 പ്ലസ് 1/3 വരും, പ്ലസ് 1/4 -0 വരും, പ്ലസ് π/10 -1/4
5 വരും. ഇത് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്തെടുക്കുക, അതേ ഉള്ളൂ ചെയ്യാൻ. ദെൻ π/2 π/4 π/10. ഈ 2 ടൈം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരു 20 LCM ആയിട്ടെടുത്താൽ 5π പ്ലസ് 2π വരും. ഇനി കോൺസ്റ്റൻറ്റുകൾ എടുത്താൽ പ്ലസ് 5 3 നമുക്ക് ഏത് LCM ആയിട്ട് എടുക്കാം? 3 5 20 പറ്റില്ല, 30 പറ്റില്ല, 60ലേക്ക് പോയാലോ? 1/4 മൈനസ് 1/2 ഇത് രണ്ടോടെ എടുത്താൽ -1/4 വരും അല്ലേ? -1/4 അല്ല 1/4 വരും. ഇത് രണ്ടോടെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇത് സോൾവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ 12 LCM ആയിട്ട് എടുക്കുന്നു. 4 + 3 7 വരും. -1/2 -1/5. ഓക്കെ, ഇനി വേണമെങ്കിൽ 60 LCM ആയിട്ട് എടുത്തിട്ട് കംപ്ലീറ്റ് സോൾവ് ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്റ്റെപ്പോടെ ചെയ്താൽ 7π/20 -5 -2 -7π/10 + 7/12. ഓക്കെ, ഇനി ഒരു പരിധി വരെ 60 വേണമെങ്കിൽ LCM ആയിട്ട് എടുത്തിട്ട് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് ആൻസറിലേക്ക് എത്താവുന്നതേ ഉള്ളൂ. കാൽക്കുലേഷൻ ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ഇൻറ്റിജർ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനും നിങ്ങൾക്ക് ഫെമിലിയർ ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെയാണ്. 3 ഡയമെൻഷണൽ ജോമെട്രിയിൽ കാണുന്ന ഇമേജുമായി കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. There is a line. There is a point. ആ പോയിന്റ് അവർ തന്നിരിക്കുന്നത് 1 2 a. ലൈൻ്റെ ഇക്വേഷൻ x-6/3 = y - 7/2 = ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ, 7 - z ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. നമുക്കതിനെ z - 7/-2 എന്നാക്കാം. = λ എന്ന് കൊടുത്ത ഒരു ആർബിട്രറി പോയിന്റ് എടുക്കുന്നു. ഇവിടെ നിന്ന് ഇമേജ് ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇമേജ് ഓഫ് ദിസ് പോയിന്റ്, ഇതിൻ്റെ ഇമേജ് ആണ് 5 BC എന്ന് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. Q5 BC എന്ന് പറയുന്ന ഇമേജ്. ദിസ് ബിക്കം ഫുട്ട് ഓഫ് പെർപെൻഡിക്കുലർ R. അപ്പോൾ ഈ R എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിന് = λ എന്ന് കൊടുത്താൽ 3λ + 6, 2λ + 7, -2λ + 7. ശരിയല്ലേ? Z - 7. ഇതാണ് R എന്ന് പറയുന്ന ആർബിട്രറി പോയിന്റ്. ഈ പോയിന്റ് ആട്ടോ R. ദിസ് ഈസ് R. ABC കണ്ടുപിടിക്കണം. ABC എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നോക്കൂ, ഇതിൻ്റെ മിഡ് പോയിന്റ് PQവിൻ്റെ മിഡ് പോയിന്റ് ആണ് R. ആര്? PQവിൻ്റെ മിഡ് പോയിന്റ് ആണ് R. അപ്പോൾ PQവിൻ്റെ മിഡ് പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 5 + 1 6/2 എന്ന് പറയുമ്പോൾ 3 വരും. അപ്പോൾ 3λ + 6 എന്ന് പറയുന്നത് 3 ആയിരിക്കും. ഐ റിപ്പീറ്റ്, 5 + 1 6, 6/2 3 വരും, വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 3λ = -3 എന്നും λ = -1 എന്നും കിട്ടും. അങ്ങനെ ലാംഡയ്ക്ക് -1 കൊടുത്താൽ ഈ പോയിന്റ് ഇത് 3 വരും. പിന്നെ ഇതിന് -1 കൊടുത്താൽ 7 - 2 5 വരും. ഇവിടെ -1 കൊടുത്താൽ 7 + 2 9 കിട്ടും. ദിസ് ഈസ് R. ഇതാണ് R. R എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ മിഡ് പോയിന്റ് ആണ്. അപ്പോൾ ഇതിനകത്തുനിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? ഇതിനകത്തുനിന്ന് B കിട്ടും അല്ലേ? B പ്ലസ്, ഇപ്പം PQR എടുത്താലേ B + 2/2 എന്ന് പറയുന്നത് 5. അപ്പോൾ B = എന്ത് കിട്ടും? 10 - 2 ദാറ്റ് ഈസ് 8. അങ്ങനെ B കിട്ടി. പിന്നെ അടുത്ത ടൈം പ്രശ്നമാണ് കേട്ടോ. A + C/2, ഇതിൻ്റെ മിഡ് പോയിന്റ് A + C/2 9. അപ്പോൾ A + C = 18 കിട്ടും. A + C കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ. എയും സിയും സെപ്പറേറ്റ് അറിയില്ല. ഇനിയുള്ള ഒരേ ഒരു മാർഗം എന്ന് വെച്ചാൽ, ദീസ് ടു ലൈൻസ് ആർ പെർപെൻഡിക്കുലർ. അപ്പോൾ ഈ PR-ൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ റേഷ്യോ ഏതാണ്? ഡയറക്ഷൻ റേഷ്യോ ഓഫ്
പി ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 3 മൈനസ് 1 2 5 മൈനസ് 2 3 9 മൈനസ് എ. ഇതാണ് പി ആറിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ റേഷ്യോ. ഈ ലൈനിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ റേഷ്യോ എത്രയാണ്? അത് 3 2 മൈനസ് 2. ഇത് രണ്ടും പെർപെൻഡിക്കുലറാ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റ് 0 എന്ന് ഞാൻ ചിന്തിച്ചാൽ 3 × 2 6 3 × 2 6 -18 + 2a = 0. അപ്പോൾ ഇതിനകത്തുനിന്ന് 12 - 18 -6 കിട്ടും. 2a = 6 കിട്ടും. a = 3 കിട്ടും. a = 3 എടുത്ത് ഇവിടെ കൊടുത്താൽ c = 15 കിട്ടും. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് C15A3B8. ഈ 3 വാല്യൂ ഇവിടെ കൊടുത്താൽ നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ 9 + b 64 + c² 15². ഇത് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ആൻസറിലേക്ക് എത്തും. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. ഹായ് ഡിയർ ചിൽഡ്രൻ, മാത്തമാറ്റിക്സ് 2 ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. വളരെ എളുപ്പമുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ഒന്ന് ട്രിഗണോമെട്രി ആണ്. ഇഫ് cos square 48 minus sin square 12 divided by sin square 24 minus sin square 6 equal to alpha plus √5/2 beta, then alpha plus beta equal to. വെരി സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ. കീമിന് ചോദിക്കുന്ന ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണത്. 2 സ്റ്റാൻഡേർഡ് റിസൾട്ട് ആണ് അല്ലേ? കോസ് സ്ക്വയർ എ മൈനസ് സൈൻ സ്ക്വയർ ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോസ് എ പ്ലസ് ബി ഇൻറ്റു കോസ് എ മൈനസ് ബി ആണ് ഫോർമുല. അതേപോലെ സൈൻ സ്ക്വയർ എ മൈനസ് സൈൻ സ്ക്വയർ ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൈൻ എ പ്ലസ് ബി ഇൻറ്റു സൈൻ എ മൈനസ് ബി ആണ് ഫോർമുല. അപ്പോൾ ന്യൂമറേറ്റർ എന്ത് വരും? അപ്പോൾ ന്യൂമറേറ്റർ ഈസ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ മതി അല്ലേ? സൈൻ സ്ക്വയർ. അപ്പോൾ ന്യൂമറേറ്റർ എന്ത് വരും? കോസ് 60 ഇൻറ്റു കോസ് 36 എന്ന് വരും. താഴെ എന്ത് വരും? സൈൻ 30 ഇൻറ്റു സൈൻ 18 എന്ന് വരും. കോസ് 60യും സൈൻ 30യും സെയിം തന്നെയാണ്. അത് കട്ട് ചെയ്ത് കളയാം. കോസ് 36 എത്രയാണ്? ഫോർമുല √5 + 1/4. ഇത് √5 - 1/4. 4 കട്ടായി പോയി. √5 + 1/√5 - 1. റാഷണലൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് വരും? √5 + 1 / √5 + 1. സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് 3 + √5/2. ഇതാണ് ആൽഫ പ്ലസ് √5/2 ബീറ്റ. അപ്പോൾ ആൽഫയുടെ സ്ഥാനത്ത് എന്താണെന്ന് നോക്കി? 3 ആണ്. ബീറ്റയുടെ സ്ഥാനത്ത് 1 വരും. ആൽഫ 3 ബീറ്റ 1 വരും. സോ ആൽഫ പ്ലസ് ബീറ്റ ഈക്വൽ ടു 3 + 1 = 4. 4 is the answer. It's a very simple question. Key level question only. Okay. Next നോക്കാം. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഇഫ് ദ ഏരിയ ഓഫ് ദ റീജിയൻ x, y such that x² + 1 less than or equal to y less than or equal to 3 minus x is divided by the line x is equal to -1 is divided by the line x equal to -1 in the ratio m is to n. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇഫ് ദ ഏരിയ ഓഫ് ദ റീജിയൻ x² + 1 less than or equal to y less than or equal to 3 minus x is divided by the line x equal to -1 in the ratio m is to n. m, n belongs to n എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. then m + n ഇതാണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത്. സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അല്ലേ? ഇവിടെ നമുക്ക് എക്സ് ആക്സിസ് റഫായിട്ട് ആ ഫിഗർ ഒന്ന് സ്കെച്ച് ചെയ്യാം. എക്സ് ആക്സിസ്, വൈ ആക്സിസ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് y is equal to
y is equal to x square plus 1 ഒരു കേസ്, y is equal to 3 minus s മറ്റൊരു കേസ്. അത് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് 1 ഈക്വൽ ടു 3 മൈനസ് എക്സ്. നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് എക്സ് മൈനസ് 2 ഈക്വൽ ടു 0, എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് 2, എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1 വരും. ഇവിടെയാണ് -1, ഇത് 1, ഇത് -2 ആണ്. അപ്പോൾ y is x square plus 1 ഗ്രാഫ് ഇങ്ങനെ പോവും, എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു -1 ലൈൻ ഇങ്ങനെ പോവും. പിന്നെ x1 നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്യും, 2 കട്ട് ചെയ്യും, ഇവിടെയും കട്ട് ചെയ്യും. ഇതാണ് ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഇത് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്ന റേഷ്യോ ഇതാണ് ഒരു ഭാഗം m, ഇത് മറ്റൊരു ഭാഗം. ഇവിടെ നമുക്ക് a1 എന്ന് വിചാരിക്കാം, ഇത് a2 എന്ന് വിചാരിക്കാം. അപ്പോൾ a1 ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇന്റഗ്രൽ ഓഫ് ആ ഭാഗത്തിൻ്റെ ഏരിയ -2 to -1, 3 മൈനസ് എക്സ് മൈനസ് എന്ത് വരും, എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് 1 ഓഫ് ഡി എക്സ്. a2 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്റഗ്രൽ ഈ ഭാഗം വരും, -1 to 1, 3 മൈനസ് എക്സ് മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് 1 ഈ പോർഷൻ വരും. ഇത് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് ഇന്റഗ്രേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം. ഇത് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇത് 7 എന്ന് വരും, ഇത് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത സമയത്ത് 20 എന്നും വരും. ഇതാണ് റേഷ്യോ m/n എന്ന് പറയുന്ന റേഷ്യോ. അപ്പോൾ 7/20 എന്ന് വരും. ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് m+n ആണ്. 7 + 20 ഈക്വൽ ടു 27. 27 ഈസ് ദി ആൻസർ. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. Welcome, good evening, children. Now today our first shift of this day, JEE Main. As we went through the question, it is found that just as earlier or yesterday, questions are of rather easier or moderate type. And we can start with our question. The very first question is there on the board. Two discs having same moment of inertia about their axis, thickness T1 and T2, and they have got the same density. If R1 by R2 is equal to 1/2, then T1 by T2, thickness ratio. Now the first data given, they have got having same moment of inertia. So we can say I1 is equal to I2. Suppose these are the two discs. This is of thickness T1, and this is another one of thickness T2. Radius of this one is R1 and this is of R2. Moment of inertia of this one is I1 and this is I2. It is given that I1 is equal to I2 from this. And thickness T1 and 2 and have got same density, rho C. Now since it is the disk about central axis, basic formula is equal to m1 R1 squared by 2 disk is equal to m2 R2 squared by 2. M R squared by 2, these are basic formula. So here you can say m1 R1 squared is equal to m2 R2 squared. From that data, we have to introduce or we have to bring into thickness and density. And therefore, volume pi R1 squared into thickness into density, that is m1.
into R1 squared is equal to M2 pi R2 squared into thickness, volume into density into R2 squared. Here pi rho cancel out. So it's equal to R1 squared T1 is equal to R2 squared T2. And what is asked is T1 by T2. So T1 by T2. T1 by T2 is equal to R2 by R1 whole squared. Now in the data it is given that R1 by R2 is equal to 1 by 2. So R2 by R1 is equal to 2 by 1 whole square is equal to 4. So the answer is equal to 4. A simple one, as I told you. Next question. In a series LR circuit, the voltage of battery is 10 volt. Resistance and inductance are 10 ohm and 10 millihenry. Respectively, find the energy stored in the inductor when current reaches 1 by E times or the maximum value. So the circuit if we draw is an LR circuit. So inductor resistance LR circuit and energized by a cell like this. And this 10 ohm and this is 10 millihenry. And voltage source 10 volt. And you know there will be transient current and finally attain saturated state when after a long time the steady state will be reached. At this steady state inductor has nothing to do and is fully controlled by the resistor and the maximum value 1 by ETH of maximum value. Therefore the maximum value I0 is equal to steady state current fully controlled by I, so is equal to E by I. E by R is equal to 10 by 10 is equal to 1 ampere. This is our I0, the peak current. Now come to the question. Find the energy stored when the inductor be 1 by ETH times. For an inductor, energy is given by half L I square, where I is the current at that instant. Here, half L I is equal to I0 by E. That is equal to 1 by E. I0 by E whole square. But I0 is equal to 1. Therefore, our answer is half L into 1 by E square. Half into inductance 10 milli, 10 into 10 raised to minus 3 into 1 by E, 1 by 2.73 whole square. It's called 1 by 2 into 10 into 10 raised to minus 3 into 0.37. This on calculation, 1 by E. And this on calculation found to be whole square. And this on calculation found to be 0.67 milli. And the question is, when the current become 1 by ETH, and therefore we wrote down of maximum. So I0 by E, substitute and get the answers. Okay. Next question. In a potentiometer, null points R2 resistor R1 and R2 is 40 centimeter. If 16 ohm resistance is connected in parallel to R2, and null point is 50. Now, present situation when 16 ohm is not connected. Now it is even the name is potentiometer. You can consider as a meter, but it's okay. You can say R1 by R2 is equal to L1 by L2. That's okay. And therefore, R1 by R2 is equal to, this is 40 and then this is 60. And therefore R1 by R2 is equal to L by 100 minus L. 40 by 60 is equal to 2 by 3. Or we can say R2 is equal to 3 by 2 R. Question number 1 from this data. Now, the second part or second state is that it is given in the problem.
16 ohm is connected in parallel with R2. That means here we are connecting 16 ohm. Then what happened? Then the null point is at 50 centimeter, exactly at the midpoint. Now, at that moment, you know the effective resistance here is equal to R2 and 16 parallel. R2 parallel with the 16, and the effective resistance is equal to R2 into 16 by R2 plus 16. That's the effective resistance here. And the resistance here R1 are equal because the balance bond is the midpoint 50. And therefore, in the second situation, in second case, what you can write, effective resistance here is equal to resistance here, that is equal to R1. Because the balance bond is 50, equal to R1. Now we can solve equation number, this is equation number 2, using equation number 1, that's okay. Problem is solved. From here we can say that R16 R2 is equal to R1 R2 plus 16 R1. But R1 can be replaced by means of R2 by this equation. By this equation, 16 R2 is equal to R1. 16 R2 by R2 plus 16. Okay, 16 R2 is equal to R1. R1 is equal to R2 into 16 by R1 plus R2 into R2. R1 R2 plus 16 R1. R1 is equal to 16 R2 by R2 plus 16. So again, R2 is equal to 3 by 2 R1, and therefore I'm wrong. No, I'm wrong. I'm sorry. We can cancel out here. It's better, easier way we can do. Now R2 is equal to 3 by 2 R1. Therefore, 3 by 2, substituting here, R2 is equal to 3 by 2 R1. And therefore, R2 is equal to 3 by 2 R1 into 16 by 3 by 2 R1 plus 16 equal to R1. This on multiplication, this will cancel out 8. Take it the other side. Above 8 and 24 R1 equal to R1 into 3 by 2 R1 into 3 by 2 R1 plus 16. R1 will cancel out. Therefore, take into this side. 24 minus 16, 8 is equal to 3 by 2 R1. Therefore, R1 is equal to 8 into 2 by 3, 16 by 3. This is our R1. Then R2 is equal to 3 by 2 into R1, 16 by 3, cancel out 8. Therefore, R1 is equal to 16 by 3 and R2 is equal to 8. 16 by 3 and R2 is equal to 8. So this is our answer. Simplify and get the answer. Okay. Now, the next teacher will engage you. Thank you. Okay? And അത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഇപ്പൊ നീ
Good afternoon, all of you. We are on the second day, first shift, that is 22nd January. This is the first shift, morning shift. Comparing with the 21st morning shift and evening shift, there is not much difference in the trend of questions. That is, we can say an easy trend is still going on as far as the questions available to us. It shows that same trend is going on. So there is an indication that in coming days, the nature of the paper will be like this. I think so. That is my calculations as we make a comparison to the last year. Almost similar scenario was there in the last year also. So we can expect that easy trend of asking questions. Okay? Yes. Now, there is a question number 4. The question from gravitational chapter. Here, 4 masses are arranged as in the figure. There are 2 situations asked. In the first situation, the net force on the mass kept at the center, a 1 kilogram mass is kept at the center. The net force on the 1 kilogram mass is F1. Then masses 4 and 3 are interchanged. What will be the net force? That is F2. Then we have to find F1 by F2. It is given that F1 by F2 is equal to 2 by root alpha. So we have to find the value of alpha. Let us start. So first, this is the arrangement. Now 4m will be attracting 1 kilogram. That force I call F1 4. Force 1 by 4. That will be G 4m into 1 by, let the distance be r. That is r squared. Similarly, this is attracted by the mass 2m, that I write F1 2. That will be G into 2m divided by r squared. Same distance, because this seems to be a square and the 1 kilogram mass is kept at the center. So distances are equal. So let us couple them. Isn't it? Net force F1 4 and 2, net force. So I use the symbol, you see, F1 net force by 4 and 2 on 1. Force on 1 by these 2. So now look, this is 4 gm by r squared, this is 2 gm by r squared. Easily net force will be 2 gm by r squared. Now, similarly, I calculate force on 1 by 3. That is, I can directly write 3 gm by r squared, and force on 1 kilogram mass by the mass 1, that is gm by r squared. Then its resultant, I say F1 3 1. That comes, they are in opposite direction. This is this direction, this is this direction. Now it is coming to be 2 gm by r squared. So that is the first case. Masses are as in the diagram. Mass are as in the diagram. We have calculated the net force. In 2 components I got. One component this direction, that we call F142. This will be along this direction, and other one F131. This is towards this direction. So I am writing 2 arrow marks. 2 arrow marks shows net force. So 2 arrow marks. F1 by 4 and 1 is towards top left, this is towards top right. They are mutually perpendicular because the diagonals of a square meet mutually perpendicular. Therefore, resultant force on 1, that I have to call by the name F1. That will be, both are equal. F142 is 2 gm by r squared. F131 is 2 gm by r squared. Resultant will be 2 gm divided by r squared into
Now, same process we have to do when the masses are interchanged. Now I'm writing, here it has become 3m, here it has become 4m, masses are interchanged. The same thing I do here, I'd write F13. Now masses are interchanged. I'm calculating force on 1 by 3, 1 kilogram by 3 kilogram mass. That is coming to be very easy, 3 gm by r squared, correct? Similarly, force on 1 by 2, this one by 2, that is coming to be 2 gm by r squared. Then resultant force, this is second case, I saw two, second case, F232. First case, F14, F12, F142. Now here, second case, F23. In second case, force on 1 kilogram by 3 kilogram, we write 3 gm by r squared. Similarly, F22, force on 1 kilogram, in second case by 2 kilogram, that is 2 gm by r squared. Net force will be very easily gm by r squared. Now come to the other pair. Force on second case between 4 kilogram, this and this, masses shifted, 4 and 1, 4 kilogram and 1. Let it call it as, how much it will be? This is 4, this is 1, 4 gm by r squared. Now force in second case between, I just had to. Force in second case by 4. Force in second case by 1. That will be, how much it will be? Gm divided by r squared. Because this is 4, this is 1, so it will be 4 gm by r squared. This is 1 and 1. So the resultant will be F2, 1 and 4. Combined effect of 1 and 4. That is coming to be net, how much it will be? They are mutually perpendicular. So I can take out gm by, this is gm by r squared. Second case net force will be, here, one mistake. This is F2. Here, F23, yes, we got it. F22, we got it. Then resultant is gm by r squared. Now, F24 is coming to be 4 gm by r squared. F21, gm by r squared. Resultant force will be 3 gm by r squared. Correct. 3 gm by r squared. Net force on 2 by the combination of 1 and 4. So once again repeat it. F24, force on 1 kilogram by this 4m mass, that is 4 gm by r squared. Correct. And force on 1 kilogram by 1, that is gm by r squared. They are opposite direction. Therefore, resultant force on 1 kilogram by the combination of 1 and 4, that is coming to be 3 gm by r squared. Okay. Now, we have to find the combined effect of force F2. They are mutually perpendicular as in the same manner. One is gm by r squared, other is 3 gm by r squared. So resultant will be coming to be, I'm taking out gm by r squared out, root of 3 square plus 1. That comes to be gm by r squared into root 10. Now, we have to find F1 by F2. F1 by F2 is coming to be, this is coming to be 2 gm by r squared into root 2 into cross multiplication. R squared will go to the numerator. Who will come in the denominator? Gm by root 10 will come in the denominator. So that comes to be gm by r squared get cancelled. We are coming 2 root 2 by root 10. That is, root 2 will go to the denominator. It will be 2 by root 5.
This is the net force. We have to calculate with patience. Now, no difficulty, no confusion, but little bit take time to do it. 1 or 2 minutes maximum, but do it in free mind. Now go to the given answer. Given answer is 2 by root alpha. You got 2 by root 5. Who is in place of alpha? 5 will be in place of alpha. The answer is 5. This is first option is correct. Okay. So this problem, whatever things you have done is getting repeated. But no new idea coming in each calculations. But we need calculation steps in 4 or 5 steps. That is only difficult part. But whatever you are doing, same thing you are repeating. Whatever you have done in first calculation, second calculation, third, fourth, fifth, sixth, all are similar, but numerical values are different. So your numerical thrust is a little bit more, but concept-wise, you are relaxed, you are easy. Okay, we go to the next question. Now, the very basic question, knowledge questions. Okay, match the following in dimensional analysis. Many formula you may be remembering, or even if you are not remembering, you can make it. How do you make it a dimensional formula? Either from an expression, or from a definition, or even from unit you can make out the dimensional formula. Okay, so we can just A, thermal conductivity. Thermal conductivity, you can write the formula and easily make it out. Heat conducted per second is equal to thermal conductivity into area into temperature gradient. D theta by dt, temperature gradient, d theta by dx. So heat conducted per second is power, that is ml square t minus 3. K we have to find it, I put in a bracket. A is L square. This is difference of temperature, that Kelvin, dimensional Kelvin divided by, this is dx. Dx is L. 1 L get cancelled. Then dimensional formula of thermal conductivity coming to be this 1 L get cancelled. It will be coming to be ml T minus 3 K minus 1. So we have written the Fourier equation and make it out. And okay, if you are so memory enough to remember it, it's very good because it's very frequently asked question. Many people even remember thermal conductivity, Boltzmann's constant, etc. But even if you are not remembering, no problem, you can make it out within 10-15 seconds. So I got ml t minus 3 k minus 1. What is that option? ml t minus 3, this is not clear. ml t minus 3, which one? ml minus 1. Yes, this is the one. T. A matching with T. That is m to the power of 1, L to the power of 1, T to the power of minus 3. I think this is 3. Minus 3 is not clear, visible. Then K to the power of minus 1. That must be the T. Then Boltzmann's constant is easy. Boltzmann's constant is PV divided by what? T. PV divided by NT. PV is what? ml square T minus 2 divided by T is Kelvin. That comes to be ml square T minus 2 K minus 1. ml square T minus m1 L square T minus 2 K minus 1. K minus 1. So it is not visible clear. I think this may be ml square T minus 2 K minus 1 we want. Any other option? ml square. Yes, I think this is P. Then spring constant is force constant, force per length, that is mt minus 1, mt minus 1. And any other option given? M to the power of force by length, spring constant. ml t minus 2 divided by L. mt minus 1. Anywhere m to the power of 0 is coming, I think it's missing in the diagram. Answer is coming to be, sorry, m is there, L to the power of 0. So this second one. M L to the power of 0, t minus 2. So that was S. Then
surface tension, spring constant and surface tension have same dimension formula, both are same option is correct. M L to the power of 0, T to the power of minus 2, T to the power of. So A matching with T, B matching with P, C matching with S, and D also matching with S. So that is easy, not difficult dimensional formulas asked you. So it is, you can easily get it. Okay. So let us check it whether properly matching. A matching with T, correct. B matching with P. It's not given there. P. No, sorry. B matching with M. B is what? Boltzmann's constant. What is that? Boltzmann's constant is coming to be ml square T minus 2 K minus 1. ml square T minus 2 K minus 1. So this is T. So A is matching with A's thermal conductivity. This is thermal conductivity, so this is not visible, clear. This is ml square T minus 2 K minus 1. I think according to that, A matching with T, correct. B matching with P is, according to this given data, I think so. And C matching with S, and C matching with this, D matching with this. I think this. So there is a doubt coming here. A matching with R. So R is not clear. We want thermal conductivities M, L, T minus 3, K minus 1. M, L, T minus 3. So I think this is clear. M, L minus T. So again say this is A matching with R. Correct. So A matching with R, B matching with C, C matching with this, D matching with this. So there is a lack of clarity in finding out for you. It won't be a problem because since it is on the screen, there is a difficulty. But I have written everything black and white. Thermal conductivity, I repeat once again, ml T to the power of minus 3 K minus 1. Then Boltzmann's constant coming to be ml square T minus 2 K minus 1. Then comes surface tension, that is ml T minus 2, that is m L to the power of 0 T minus 2. Same dimensional formula for what also? The surface tension. So we got the answer, first option correct. We got the next question. Come on. Simple pendulum of bob, mass m, charge q, in equilibrium in presence of a horizontal electric field, then tension in the thread. It's a very simple, direct question. You know, three forces are acting over it. One, weight of the pendulum bob, that is mg. Correct? Second one, the pendulum bob has a charge q, makes pendulum bob to experience a force of EQ in the direction of field. We consider it is a positive charge. That force will be horizontal EQ. Now, one more force, that is tension. These three forces together make the point P in equilibrium. Very simple force problem, simple vector problem. The resultant of mg and dq, will make resultant of mg and eq make the point in equilibrium. With whom? Make the point P in equilibrium with tension T. So what is the resultant of mg and eq? mg is vertically down, eq is horizontal. The resultant is root of mg whole square plus eq whole square. This resultant balance the tension in the string. So you will be easily, without going for any calculations, no need of even resolving into the components and all, we don't require at all. Very simple calculation. We have to confirm that mg vertically down, EQ horizontal, they are mutually perpendicular. Its resultant make the tension together, the point P in equilibrium. Therefore, resultant of EQ and mg, they are mutually perpendicular.
this will be is equal to root of mg square plus e square q square. That will be the resultant. Yes, isn't it? The tension, what is the question asked you? Tension in the thread. Okay, tension in the thread is root of, this is the mistake, this is the correct answer. mg square plus q square plus e square is the correct answer. Okay, yes, that's all about this spell. Wait for the next questions. ഹലോ, വെൽക്കം ബാക്ക്. അശ്വന്ത്, വെൽക്കം ബാക്ക്. നമുക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം. ഇത് ക്വാഡ്രാറ്റിക് ഇക്വേഷൻസിൻ്റെ എക്സ്പ്രഷൻസിലെ ചോദ്യമാണ്. നോക്കാം. ദ നമ്പർ ഓഫ് റിയൽ റൂട്ട്സ് ഓഫ് ദ ഇക്വേഷൻ കണ്ടോ, ഇവിടെ കണ്ടോ, മോഡ് എക്സ് പ്ലസ് ടു, മോഡ് എക്സ് പ്ലസ് ടു -2 തിരിയും. മോഡ് എക്സ് പ്ലസ് 4 എവിടെ തിരിയും? -4 തിരിയും. ഇപ്പം നല്ലത് എന്താണ്? ഇതാണ് റിയൽ ലൈൻ എങ്കിൽ -2ലും -4ലും, -4ൽ കഥ മാറും, -2ലും കഥ മാറും. അപ്പം കഥ 3 കഥയായിട്ട് മാറ്റാം. ദ ഹോൾ കഥ ഈസ് ബീങ് bifurcated into 3. എന്തൊക്കെയാണ്? whenever x takes values bigger than -2, between -4 and -2, before -4. ഓക്കെ, അപ്പം ഇവിടെയാണെങ്കിൽ എന്താവും? എല്ലാം പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും. അപ്പം എന്താ നമുക്കറിയാലോ, മോഡ് എക്സ് ഇസ് എക്സ് ഇഫ് എക്സ് ഇസ് പോസിറ്റീവ്, മോഡ് എക്സ് ഇസ് മൈനസ് ഇസ് ഇഫ് എക്സ് ഇസ് നെഗറ്റീവ്, മോഡ് എക്സ് പ്ലസ് 2 ഇസ് എക്സ് പ്ലസ് 2 ഇഫ് എക്സ് പ്ലസ് 2 ഇസ് പോസിറ്റീവ് ഓർ എക്സ് ഇസ് ബിഗർ ദാൻ -2. അപ്പോൾ -2ൻ്റെ ഇപ്പുറത്തെ എല്ലാം പോസിറ്റീവ്, -2ൻ്റെ ഇപ്പുറത്താണെങ്കിൽ -4ൻ്റെ ഇപ്പുറത്തായിരിക്കില്ല. അപ്പോൾ എല്ലാം അതേപോലെ എഴുതാം. എക്സ് ഇൻറ്റു എക്സ് പ്ലസ് 2, അപ്പോൾ x² + 4x. കാരണം എക്സ് ഇൻറ്റു എക്സ് പ്ലസ് 4 തന്നെയാണ്, മോഡ് എക്സ് പ്ലസ് 4 എക്സ് പ്ലസ് 4 തന്നെയാണ്. പിന്നെയോ പ്ലസ് 3x + 6 അത് തന്നെയാണ്, +10 = 0. ഇതാണ് ഇക്വേഷൻ. അതേമാതിരി ഇവിടെ എഴുതിയാലോ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവുക? തിരിഞ്ഞു വരും. എന്താണ്? -x² - 4x
പിന്നെ -3x - 6 + 10 = 0. ഇതാണ് for the case when x is before -4. whenever x is between -4 and -2 എന്തായിരിക്കും? ഇത് പോസിറ്റീവ് തന്നെയായിരിക്കും. അപ്പോൾ x² + 4x തന്നെയായിരിക്കും. പിന്നെ ഇത് നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും, കാരണം -2 ഇപ്പുറത്താണല്ലോ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് -3x - 6 + 10 = 0. അപ്പം അങ്ങനെ 3 ഭാഗമായിട്ട് തിരിക്കുക അതിന്. ഇനി ഓരോ ഭാഗം ക്വാഡ്രാറ്റിക് ആണ്. ഇതൊരു ക്വാഡ്രാറ്റിക് ആണ്, ഇതൊരു ക്വാഡ്രാറ്റിക് ആണ്, ഇതൊരു ക്വാഡ്രാറ്റിക് ആണ്. ഇതിൻ്റെ സ്റ്റാറ്റസ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം. നേച്ചർ ഓഫ് ദ റൂൾസ് കാണുമെങ്കിൽ ഡിസ്ക്രിമിനൻ്റ് ആണ് നോക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഈ ഫൈൻഡ് ദ ഡിസ്ക്രിമിനൻ്റ് ഓഫ് ദിസ്. ഇത് വേണമെങ്കിൽ വൃത്തിയിലാക്കാം. ഇറ്റ് ഇസ് x² - 7x + 16 = 0 ആണ്. തീർച്ചയായിട്ടും ഇതിൻ്റെ ഡിസ്ക്രിമിനൻ്റ് 49 - 48 ആണ് അല്ലേ? 49 - 64 ആണ്. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഡിസ്ക്രിമിനൻ്റ് നെഗറ്റീവ് ആണ്. അപ്പം നോ റിയൽ റൂട്ട്, അപ്പോൾ 0 റിയൽ റൂട്ട്. അപ്പോൾ whenever x is bigger than -2 നോ റിയൽ റൂട്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കാം, ഇവിടുത്തെ സ്ഥിതി നോക്കാം. അതേപോലെ തന്നെ സ്റ്റൈലാണല്ലോ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ നോക്കാം. ഇറ്റ് ഈസ് -x². എപ്പോഴും ഇവിടെയും ഇവിടെയും ആദ്യം എഴുതാം, പിന്നെ ഇവിടെ എഴുതിയാൽ മതി. അപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി ക്ലാരിറ്റി വരും. അപ്പോൾ x² - 7x + 6 അല്ലേ? അപ്പോൾ +4 = 0 വരും. അപ്പോൾ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുമ്പം x² + 7x - 4 = 0 വരും. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഡിസ്ക്രിമിനൻ്റ് പോസിറ്റീവ് ആണ്. അപ്പോൾ റിയൽ റൂട്ട് ഉണ്ട്. ശ്രദ്ധിക്കണേ, ഇവിടെ റിയൽ റൂട്ട് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. ഇത് നോക്കാം. ഇതിൻ്റെ സ്ഥിതി എന്താ? x² + x + 4 = 0 ആണ്. കണ്ടോ? ഇവിടെ ഡിസ്ക്രിമിനൻ്റ് നെഗറ്റീവ് ആണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഡിസ്ക്രിമിനൻ്റ് നെഗറ്റീവ് ആണ്. ഇവിടെ അത് നോ റിയൽ റൂട്ട്, 0 റിയൽ റൂട്ടാണ്. അപ്പോൾ എന്തായാലും 2 റിയൽ റൂട്ടേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇത് ഉണ്ടാവില്ല. 3 ഉള്ള തെറ്റാണ്. 2 റിയൽ റൂട്ട് ഉണ്ടാവുക, മാക്സിമം 2 റിയൽ റൂട്ടല്ലേ ഉണ്ടാവുക. അതിന് വലിയൊരു വാല്യൂസ് നോക്കാം. എന്തൊക്കെയാണ് എക്സ് വാല്യൂസ്? എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ എന്താ നോക്കാം. ഇറ്റ് ഈസ് -7 ± നിവൃത്തിയിൽ കിട്ടില്ലല്ലോ, അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതി. √49 + 16 അല്ലേ? b² - 4ac ആണ്. അപ്പോൾ +16. അപ്പോൾ 5 ബാക്കി 1, 5 1 6, 65. 65 പറഞ്ഞാൽ 8 പോയിന്റ് സംതിങ് ആണ് /2. അപ്പോൾ -7 ± 8 പോയിന്റ് സംതിങ് /2 ആണ്. അപ്പോൾ -7 + 8/2 ആകുമ്പോൾ പോസിറ്റീവ് ആവില്ല. പോസിറ്റീവ് ആകുമ്പോൾ ഇവിടെ ഉണ്ടാവുക, അപ്പുറത്താണ് ഉണ്ടാവുക. അതുകൊണ്ട് അത് എടുക്കാൻ പാടില്ല. -7 - 8 ആകുമ്പം -15/2, എന്താ <4 ആണ്. അപ്പോൾ ഇത് എടുക്കാം. ഇത് ഇസ് വൺ വാല്യൂ. എന്തൊക്കെയാണ്? -7 - 8/2 lies in x less than -4. അപ്പോൾ ഈ ഭാഗത്ത് ഒരു റൂട്ട് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ 1 റിയൽ റൂട്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെ 1 റിയൽ റൂട്ട് ഉണ്ട്. അപ്പം ദിസ് ഇസ് ആൻസർ. അപ്പോൾ ഇവിടെ 2 റിയൽ റൂട്ട് ഉണ്ട്, പക്ഷേ അത് ഒരു റിയൽ റൂട്ട് ഇപ്പുറത്താണ്, പോസിറ്റീവാണ്. അപ്പോൾ അത് x less than -4 അതുകൊണ്ട് ഒരു റിയൽ റൂട്ടേ ഉള്ളൂ. സിമ്പിളാണ്. ഈ ജാതി ചോദ്യം എപ്പോഴും ചോദിക്കാറുണ്ട്. നിങ്ങൾ അപ്പം എപ്പോഴും ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുക, ബൈഫർക്കേറ്റ് ചെയ്യുക കേട്ടോ, അതാണ് നല്ലത്. അങ്ങനെ 3 കഷ്ണമാക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്, അല്ലെങ്കിൽ സമയം എടുക്കും. പിന്നെ വാല്യൂ ഓഫ് ആൽഫ ഫോർ ദ ലൈൻ ദിസ് നെവർ ടച്ചസ് ദ ഹൈപ്പർബോള. നെവർ ടച്ചസ്, അത് ടച്ചസ് പറയുമ്പോൾ എപ്പോഴും ഇപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു കർവ്, ഇപ്പം ഹൈപ്പർബോള എങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു ടച്ച് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ കണ്ടീഷൻ വെച്ചാൽ ആദ്യം നിങ്ങൾ എന്ത് ചോദിച്ചാൽ y = mx + c എടുക്കും. എന്നിട്ട് ഇത് വെച്ചിട്ട് സോൾവ് ചെയ്യും. സോൾവ് ചെയ്തിട്ട് ഇത് ഇതിൽ കൊടുക്കും, ക്വാഡ്രാറ്റിക്. അപ്പോൾ യു ഗെറ്റ് എ ക്വാഡ്രാറ്റിക് ഇൻ എക്സ് ആവും. എക്സിൽ ക്വാഡ്രാറ്റിക് ആയിരിക്കും. അതിൽ ഡിസ്ക്രിമിനൻ്റ് 0 ആകുമ്പോഴാണ് ഇത് തൊടുക. അപ്പോൾ ഈ ഡിസ്ക്രിമിനൻ്റ് 0 ആകുമ്പോഴാണ് തൊടുക. ഡിസ്ക്രിമിനൻ്റ് >0 ആകുമ്പോഴാണ് കട്ട് ചെയ്യുക. >0 ആകുമ്പോഴാണ് കട്ട് ചെയ്യുക. 2 റിയൽ റൂട്ട് ഉണ്ടാവുമല്ലോ. ഡിസ്ക്രിമിനൻ്റ് <0 ആകുമ്പോഴാണ് തൊടാതിരിക്കുക. ഇതാണ് ഏറ്റവും നല്ല പരിപാടി. ബേസിക് ഏത് കർവിനും ഇത് വർക്ക് ചെയ്യുമല്ലോ. അപ്പോൾ ഇത് മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി. ഈ വാല്യൂ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ അതിൽ കൊടുക്കുക, ഗെറ്റ് എ ക്വാഡ്രാറ്റിക്. ആ ക്വാഡ്രാറ്റിക്കിൻ്റെ ഡിസ്ക്രിമിനൻ്റ് 0 ആയാൽ തൊടും, ടാൻജൻ്റ് ആവും. തൊടാതിരുന്നാൽ ചിലപ്പോൾ കട്ട് ചെയ്യും, ചിലപ്പോൾ കട്ട് ചെയ്യാറില്ല. ഇവിടെ എന്താ? നെവർ ടച്ചസ് എന്നാണ് ചോദ്യം. നെവർ ടച്ചസ്. അപ്പം നെവർ ടച്ചസ് ആകുമ്പോൾ ഏറ്റവും നല്ല പരിപാടി എന്താ വെച്ചാൽ ഈ പരിപാടിയാണ്. ഡിസ്ക്രിമിനൻ്റ് ആക്കുക. ഈ സാധനം ഇതിൽ കൊടുക്കുക. ഇതൊന്ന് വൃത്തിയിലാക്കാൻ വേണമെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് x² - 9y² = 9, അല്ലെങ്കിൽ -9 = 0. ഇതാണ് ആ ഇക്വേഷൻ അല്ലേ?
അതിൽ നമ്മൾ അതിൽ എക്സിന് പകരം അല്ല വൈക്ക് പകരം സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. ഇറ്റ് ഇസ് എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് 9 ഇൻറ്റു വൈക്ക് പകരം 1 മൈനസ് ആൽഫ എക്സ് 1 മൈനസ് ആൽഫ എക്സ് ബൈ 2 ഹോൾ സ്ക്വയർ മൈനസ് 9 ഈക്വൽ ടു 0. ഇത് വൃത്തിയിലാക്കാം. ഇത് വൃത്തിയിലാക്കുമ്പം യു ഗെറ്റ് 4 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം. യു ഗെറ്റ് 4x സ്ക്വയർ മൈനസ് 9 ഇൻറ്റു 1 മൈനസ് 2 ആൽഫ എക്സ് പ്ലസ് ആൽഫ സ്ക്വയർ എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് 36 ഈക്വൽ ടു 0. 4 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം. ഇപ്പം ക്വാഡ്രാറ്റിക്. എന്താ ക്വാഡ്രാറ്റിക്? 4x സ്ക്വയർ മൈനസ് അല്ല എക്സ് സ്ക്വയർ ഇവിടെയൊക്കെ ഉണ്ട് അല്ലേ. ഇറ്റ് ഇസ് 4 മൈനസ് 9 ആൽഫ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു എക്സ് സ്ക്വയർ. 4 മൈനസ് 9 ആൽഫ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് 18 ആൽഫ എക്സ് പ്ലസ് 18 ആൽഫ എക്സ്. ഇവിടെ മൈനസ് 9 ഉണ്ട്, 36 ഉണ്ട്, മൈനസ് 45 ഈക്വൽ ടു 0. ഇതിലെ ഡിസ്ക്രിമിനൻ്റ് നെഗറ്റീവ് ആകുമ്പോഴാണ് ഈ സന്ദർഭം ഉണ്ടാവുക, നെവർ ടച്ചസ് ഉണ്ടാവുക. ഡിസ്ക്രിമിനൻ്റ് ഈക്വൽ ടു 0 ആകുമ്പോഴാണ് ടച്ച് ചെയ്യുക. ഡിസ്ക്രിമിനൻ്റ് അപ്പോൾ ഇത് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. കട്ട് ചെയ്യാനുള്ള കണ്ടീഷൻ്റാണ് വേണമെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. നേരെ തിരിയും. തൊടാനുള്ള കണ്ടീഷനാണ് ടാൻജൻറ്റ്, കട്ട് ചെയ്യാനുള്ള കണ്ടീഷനാണ് ഡിസ്ക്രിമിനൻ്റ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0. തൊടാതിരിക്കാനുള്ള കണ്ടീഷൻ ഡിസ്ക്രിമിനൻ്റ് നെഗറ്റീവ് ആണ്. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഡിസ്ക്രിമിനൻ്റ് നെഗറ്റീവ് ആക്കും. ഡിസ്ക്രിമിനൻ്റ് എന്താ? 18 ആൽഫ സ്ക്വയർ അല്ലേ മൈനസ് 18 ആൽഫ സ്ക്വയർ മൈനസ് 4 ഇൻറ്റു എ ഇൻറ്റു സി 4 ഇൻറ്റു എ ഇൻറ്റു സി 4 ഇൻറ്റു 4 മൈനസ് 9 ആൽഫ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു 45 പ്ലസ് ആവര് അല്ലേ. ഇത് നെഗറ്റീവ് ആവണം. അപ്പം 4 ഇൻറ്റു 45 18 ആൽഫ സ്ക്വയർ ഉണ്ട്. 9 2s 18 2 ആൽഫ. ശരിയാണല്ലോ. 2 ആൽഫ റെഡി അല്ലേ? ഓക്കെ. അപ്പോൾ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒന്നായിട്ട് വെട്ടിപ്പോവല്ലോ. 18 9 വിൽ ഗോ ഓഫ്. 18 സ്ക്വയർ അല്ലേ. 9 സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു 4 ഉണ്ടാവും ഇൻറ്റു ആൽഫ സ്ക്വയർ പ്ലസ് 4 ഇൻറ്റു 4 മൈനസ് 9 ആൽഫ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു 45 ലെസ് ദാൻ 0 ആണ്. ഇതിലേക്ക് വെട്ടാൻ പറ്റുന്നതൊക്കെ ഉണ്ട്. വെട്ടാം. 9 വെട്ടാം. ഇവിടെ 5 വരും. 4 വെട്ടാം. അപ്പോൾ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുമ്പം 9 ആൽഫ സ്ക്വയർ പ്ലസ് 5 4s 20 മൈനസ് 45 ആൽഫ സ്ക്വയർ ഈസ് ലെസ് ദാൻ 0. അപ്പോൾ ആൽഫ തിരിഞ്ഞ് കിട്ടും, വാല്യൂ കിട്ടും. അപ്പോൾ 9 മൈനസ് ആൽഫ സ്ക്വയർ 36 ആണ്. അപ്പോൾ 36 ആൽഫ സ്ക്വയർ മൈനസ് 36 ആൽഫ സ്ക്വയർ മൈനസ് 36 ആൽഫ സ്ക്വയർ പ്ലസ് 20 അല്ലേ. മൈനസ് 20 ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0. അപ്പോൾ ആൽഫ സ്ക്വയർ ഇസ് ബിഗർ ദാൻ 20 by 36. 20 by 36 വെട്ടിക്കളയാം. എത്രയാണ്? 4 will go. 5 by 9. അപ്പം ആൽഫ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ അല്ലേ. അപ്പം മൈനസ് √5/3 പ്ലസ് √5/3 പുറത്താണ് ആൽഫ ഉണ്ടാവുക അല്ലേ. അപ്പം സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ റിയൽ നമ്പേഴ്സ് എക്സ്ക്ലൂഡിങ് മൈനസ് √5/3 ആൻഡ് പ്ലസ് √5/3. ഓപ്ഷൻ 3 ഇസ് ആൻസർ. ഇത് നല്ല ചോദ്യമാണ്. ഇത് എലിപ്സ് ഹൈപ്പർബോളയ്ക്ക് പകരം എലിപ്സ് ആവാം, ഹൈപ്പർബോളയ്ക്ക് പകരം പാരബോള ആവാം, സർക്കിൾ ആവാം, ടച്ച് ചെയ്യുന്ന കണ്ടീഷൻ ആവാം, കട്ട് ചെയ്യുന്ന കണ്ടീഷൻ ആവാം, അല്ലെങ്കിൽ തൊടാതിരിക്കുന്ന കണ്ടീഷൻ. നെവർ ടച്ചസ്. ഇന്നലെ ഇതേ ചോദ്യം തന്നെ ടച്ചസ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ടച്ചസ്. അപ്പോൾ ടച്ച് ആകുമ്പോൾ ഡിസ്ക്രിമിനൻ്റ് ഈക്വൽ ടു 0 ആണ്. അതിന് കണ്ടീഷൻ ഉണ്ട്. എന്താണ് C² = A² M² + B², അല്ലെങ്കിൽ ഹൈപ്പർബോള ആണെങ്കിൽ A² M² - B². പക്ഷെ ഇവിടെ കണ്ടീഷൻ ഉപയോഗിക്കേണ്ട, അങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതി. ഇത് എല്ലാ പ്രാവശ്യം വരുന്ന ചോദ്യമാണ്. ലെവനിത്ത് റൂൾ. ലെവനിത്ത് റൂളാണ്. ലെവനിത്ത് റൂൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുക. ലെഫ്റ്റ് സൈഡും റൈറ്റ് സൈഡും ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുക. ഇത് 6 ഇൻറ്റു ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ബോത്ത് സൈഡ്സ്. അപ്പം എന്ത് കിട്ടും? 6 ഇൻറ്റു f of x
is equal to 6 into f of x is equal to 3 into x f dash x. X f dash x plus f of x minus 3x square. Minus 3x square, right? അപ്പം എഫ് ഓഫ് എക്സിന് പകരം y കൊടുത്തോളൂ. വേണമെങ്കിൽ 3 ഒന്നായിട്ട് കളയാം. ഈ 3 കളയാം. ഇവിടെ 2y. എഫ് ഓഫ് എക്സിന് പകരം y കൊടുത്തോളൂ. അപ്പം 2y is equal to x into dy by dx plus y minus x square. അപ്പോൾ അത് ലീനിയർ ആണ്. വേരിയബിൾ അതെ ലീനിയർ ആണ്. അപ്പോൾ ദിസ് ഇസ് എക്സ് ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് 2y അങ്ങോട്ട് വരും. ദിസ് എക്സ് ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് പ്ലസ് മൈനസ് വൈ ഇസ് ഇക്വൽ ടു എക്സ് സ്ക്വയർ വരും അല്ലേ. വേണമെങ്കിൽ വൃത്തിയിലാക്കാം. ദിസ് ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് മൈനസ് വൈ ബൈ എക്സ് ഈക്വൽസ് എക്സ്. ഇത് ലീനിയർ ആണ്. ഇൻ്റഗ്രേറ്റീവ് ഫാക്ടർ സീരീസ് ഇൻ്റഗ്രൽ പി ഡി എക്സ് ഇതൊക്കെ പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഇൻ്റഗ്രൽ ഓഫ് ഇ റേസ് ടു മൈനസ് 1 ബൈ എക്സ് ഡി എക്സ് എന്താണ് വരിക? ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ലോൺ എക്സ്. അപ്പോൾ ഇൻ്റഗ്രേറ്റീവ് ഫാക്ടർ ഇസ് 1 ബൈ എക്സ്. 1 by x ആകുമ്പോൾ വാട്ട് ഇസ് ദ സൊല്യൂഷൻ? ദ സൊല്യൂഷൻ ഇസ് y into 1 by x is equal to integral of x into 1 by x. x into 1 by x 1 ആണ്. അപ്പോൾ x plus c. ഇതാണ് സൊല്യൂഷൻ. ഇതിൽ ഇനീഷ്യൽ കണ്ടീഷൻ ലെബനിറ്റ്സ് റൂളിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുമ്പം ഇനീഷ്യൽ കണ്ടീഷൻ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കേണ്ടി വരും. അതെപ്പോഴും ഓർക്കാം. അപ്പോൾ ഇനീഷ്യൽ കണ്ടീഷൻ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് എക്സിന് പകരം 1 കൊടുക്കുക. 1 കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്താ കിട്ടുക? 6 into 0. എക്സിന് പകരം 1 കൊടുക്കുകയാണ്. പുട്ടിങ് എക്സ് ഈക്വൽസ് 1. ഇറ്റ് വർക്ക്സ് ഫോർ എവറി എക്സ് ആണ്. എക്സിന് പകരം 1 കൊടുത്താൽ 1 to 1 ഇൻ്റഗ്രൽ 1 to 1 0 ആണ്. ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്ത് വരും? ഇസ് ഈക്വൽ ടു 3 into f of 1 മൈനസ് 1 പ്ലസ് 4. അതിന് എഫ് ഓഫ് 1 വാല്യൂ കിട്ടും. അപ്പോൾ 3f of 1 എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് 3 ആണ്. എഫ് ഓഫ് 1 വാല്യൂ മൈനസ് 1 ആണ് അല്ലേ. അപ്പോൾ എഫ് ഓഫ് 1 മൈനസ് 1 ആണെങ്കിൽ എക്സ് 1 ആണെങ്കിൽ വൈയുടെ വാല്യൂ മൈനസ് 1 ആണ്. എക്സ് 1 ആണെങ്കിൽ വൈയുടെ വാല്യൂ മൈനസ് 1 ആണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ മൈനസ് 1 ഇസ് ഈക്വൽ ടു 1 പ്ലസ് സി എന്ന് വരും. അപ്പോൾ സിയുടെ വാല്യൂ മൈനസ് 2 എന്ന് വരും. So what do you get from this? The equation is y by x is equal to x minus 2 എന്ന് വരും. Or you can say y equals x square minus 2x. ഇതാണ് ഇക്വേഷൻ. ക്വാഡ്രാറ്റിക് ആണ്. ഇറ്റ്സ് എ പാരബോള ഫേസ്ഡ് അപ്വേർഡ്സ്. എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഇക്വൽസ് എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് 2x. ഇത് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി എന്ത് ചോദിച്ചാലും നമുക്ക് ഉത്തരമുണ്ട്. എഫ് ഓഫ് 2 മൈനസ് എഫ് ഓഫ് 3 എന്ന് ചോദിച്ചത് വാട്ട് ഇസ് എഫ് ഓഫ് 2 മൈനസ് എഫ് ഓഫ് 3? എഫ് ഓഫ് 2 മൈനസ് എഫ് ഓഫ് 3 ചെയ്യുമ്പം 2 സ്ക്വയർ മൈനസ് എഫ് ഓഫ് 0 വരും. മൈനസ് എഫ് ഓഫ് 3 എന്താ? 9 മൈനസ് 9 to 18. 9 മൈനസ് 6 ആണ് അല്ലേ. 9 മൈനസ് 6 ആണ്. ഇറ്റ് ഇസ് മൈനസ് 3. ഇതാണ് ചോദ്യമെങ്കിൽ ഇതാണ് ആൻസർ. മൈനസ് 3 ആണ് ഉത്തരം. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഇതിൽ പ്രധാനമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് വെച്ചാൽ ലെവൻസ് റൂൾ വരുമ്പം ഇനീഷ്യൽ കണ്ടീഷൻസ് തരില്ല. അതെപ്പോഴും ആക്കാം. ഓക്കെ. ഇത് ഇൻഡെഫിനിറ്റ് ഇൻ്റഗ്രൽ ഒരു നല്ല ചോദ്യമാണ്. അതായത് ഇത് ഇങ്ങനത്തെ ചോദ്യമൊന്നും ആദ്യ റൗണ്ടിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യാൻ നിൽക്കണ്ട. പക്ഷെ എന്നാലും ഇത് സിമ്പിൾ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ചെയ്യണത്. പക്ഷെ കാൽക്കുലേഷൻസ് കൂടുതലുണ്ട്. കാൽക്കുലേഷൻസ് കുറച്ച് അധികം ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യത ഉണ്ട് ഇതിൽ. അതായത് ഇത് ഇൻ്റഗ്രൽ ഓഫ് നമുക്ക് യു ക്യാൻ റൈറ്റ് ദിസ് ആസ് integral of 1 by cos raised to 5 by 2x into sin raised to 11 by 2x dx. ഇവിടെ നോക്കൂ, 11 by 2 5 by 2 കൂടി കൂട്ടിയാൽ 16 വൃത്തിയിൽ കിട്ടുന്നുണ്ട് അല്ലേ. അപ്പോൾ അതൊരു പിടുത്തമാണ്. അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം, കോട്ടാക്കാം. 1 by ഇത് കോട്ട് 5 by 2 x എഴുതിയാൽ ആക്ച്വലി എന്താണ്? കോസ് ബൈ സൈൻ അല്ലേ. ഇവിടെ സൈൻ റേസ് ടു 5 by 2 വെക്കല്ലേ. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു സൈൻ റേസ് ടു 5 by 2 കൂടി വെച്ചാൽ പോരെ.
ഇൻറ്റു സൈൻ റേസ് ടു 11/2x. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇതിലെ പ്രശ്നം. അപ്പം കണ്ടോ, സൈൻ റേസ് ടു 5/2x, സൈൻ റേസ് ടു 11/2x. അപ്പോൾ സൈൻ റേസ് ടു 16/2 8 വരും. അപ്പോൾ ദിസ് ഇസ് ഇൻ്റഗ്രൽ ഓഫ് 1/cot x raised to 5/2x. Cot x raised to 5/2 into sin raised to 8x. Sin raised to 8x ആണ്. 1/sin is cosec. അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം, ഇവിടെ cosecant സ്ക്വയർ എക്സ് എഴുതാം, കാരണം കോട്ടിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് cosec സ്ക്വയർ എക്സ് ആണല്ലോ. ബാക്കി cosecant raised to 6x എഴുതാം, dx എഴുതാം. ഞാൻ ഇതൊന്ന് അപ്പുറത്തേക്ക് എഴുതാണേ. ഇറ്റ് ഇസ് ഇൻ്റഗ്രൽ ഓഫ് cosecant സ്ക്വയർ എക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ cot x raised to 5/2 into cosecant raised to 6x dx. ഇത് ഫോമുലാണ്. ദിസ് ഇസ് ഇൻ ദ ഫോം. cot x ന് ടി കൊടുത്താൽ മതി. cot x ന് ടി കൊടുത്താൽ എല്ലാം റെഡി ആവും. എന്താ, മൈനസ് cosecant സ്ക്വയർ എക്സ് ഡി എക്സ് ഡി ടി ആവും, എല്ലാം റെഡി ആവും. അപ്പോൾ ദിസ് ബിക്കംസ് മൈനസ് ഓഫ് ഇൻ്റഗ്രൽ ഓഫ്, ഇവിടെ ഡി ടി വരും, ഇവിടെ താഴെ ടി റേസ് ടു 5/2 വരും. അപ്പോൾ ഇത് പോയി. ഇത് cosecant സ്ക്വയർ എക്സ് ക്യൂബാണ്. cosecant സ്ക്വയർ എക്സ് 1 + cot സ്ക്വയർ എക്സ് ആണ്. 1 + cot സ്ക്വയർ എക്സ് 1 + t സ്ക്വയർ ആണ്, ഹോൾ ക്യൂബാണ്. ഇത് readily integrable ആണ്, right? But this can be integrated as minus of. The simplify method 1 plus aq plus 3a square b plus 3ab square ആകുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ പ്ലസ് ബി ക്യൂബ് ടി റേസ് ടു ടി സ്ക്വയർ ക്യൂബ് എത്ര, ടി റേസ് ടു 6 അല്ലേ, ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടി റേസ് ടു 5/2 dt. ഇന്റഗ്രൽ ഓഫ് ദിസ്. ഇത് ഇന്റഗ്രബിൾ ആണ്, പെട്ടെന്ന് ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ദിസ് ഇസ് മൈനസ് ഓഫ്, എന്താ പറയുക, ഇത് ടി റേസ് ടു -5/2 ആണ്. ടി റേസ് ടു -5/2 dt പ്ലസ് ഇന്റഗ്രൽ ഓഫ് 3 ഇൻറ്റു ടി റേസ് ടു 2 - 5/2, 2 ആണ്, 2.5 അപ്പോൾ -1/2 ആണ്. പിന്നെ പ്ലസ് 3 ഇൻറ്റു ഇൻ്റഗ്രൽ ഓഫ് 4 ആണ്, 2.5 ആണ് താഴെയുള്ളത്, 2.5 4 4 2.5 കുറച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ 1.5 അല്ലേ. അപ്പോൾ ടി റേസ് ടു 3/2 dt പ്ലസ് ഇത് 6 ആണ്, 6 2.5 കുറച്ചാൽ 3.5 അല്ലേ, 3.5. ബട്ട് ഇസ് ഇൻ്റഗ്രൽ ഓഫ് ടി റേസ് ടു 7/2 dt. ഇതൊക്കെ റെഡിലി ഇൻ്റഗ്രബിൾ ആണ്. എന്നിട്ട് ടിക്ക് വേണം സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അതെന്ന് വെച്ചാൽ കുറച്ച് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആണ്, ചെയ്തു എന്നേ ഉള്ളൂ ഞാൻ. ഇത് നിങ്ങൾ ചെയ്യണം. അതായത് ദിസ് ക്യാൻ ബി റിട്ടൻ ആസ് ദിസ് മൈനസ് ഓഫ് ടി റേസ് ടു -5/2 + 1 ഡിവൈഡ് ബൈ -5/2 + 1 പ്ലസ് 3 ഇൻറ്റു ടി റേസ് ടു -1/2 + 1 ഡിവൈഡ് ബൈ -1/2 + 1 പ്ലസ് 3 ഇൻറ്റു ടി റേസ് ടു 3/2 + 1 is 5/2 by 5/2 plus t raised to 7/2 plus 1 is 9/2 by 9/2 plus. ഇനി ടിക്ക് പകരം സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. അതേപോലെ ഞാൻ ഇവിടെ കിട്ടുന്നത് കണ്ടോ, കോട്ടെക്സിനാണ് ടി കൊടുക്കണം അല്ലേ. ഇവിടെ കോട്ടെക്സ് ആട്ടോ, കോസ് എക്സ് അല്ല, കോട്ടെക്സ് ആണ്, എന്നാലും ശരിയാവുള്ളൂ. ഇവിടെ കോട്ടെക്സ് അല്ല, കോസ് എക്സ് അല്ല, കോട്ടെക്സ് ആണ്, നല്ല റെഡി ആവുള്ളൂ. കോട്ടാണ്, കാരണം കോട്ടിനല്ലേ ടി കൊടുക്കണം. അപ്പം ഇതേപോലെ വരും. എന്നിട്ട് P1 P2 P3 കാണാം എക്സെട്ര. ഓക്കെ, അത് നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കാം. ഓക്കെ, ഇനി ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടി ചെയ്തിട്ട് വിളിച്ചിട്ടാവും. കോട്ട് ജോയിനിങ് പോയിന്റ്സ് x1 y1 and x2 y2 on y square = 12x. അത് ഞാൻ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാത്തതിൻ്റെ കാരണം ഇൻഡിഫറൻറ്റ് ഇൻ്റഗ്രൽ നിങ്ങൾ ആദ്യത്തെ റൗണ്ടിൽ ചെയ്യാൻ നിൽക്കണ്ട, കാരണം ഇൻഡിഫറൻറ്റ് ഇൻ്റഗ്രൽ എപ്പോഴും ലെങ്തി ആയിരിക്കും. പക്ഷെ ഞാനിപ്പോൾ ചെയ്തതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് ഡൂവബിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്, ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ഡു ഇറ്റ്. ഓക്കെ, റൈറ്റ്. കോട്ട് ജോയിനിങ് പോയിന്റ്സ് x1 y1 x2 y2 y square = 12x. അപ്പോൾ ഇത് സിമ്പിൾ ചോദ്യമാണ്, കാരണം പാരബോളയാണ്, ഇതൊരു പാരബോളയാണ്.
പിന്നെ ഇത് കോഡ് ഫോക്കൽ കോഡും തന്നിട്ടില്ല, വെറുതെ ഈ പോയിന്റ് തന്നിട്ടുള്ളൂ. x1 y1 x2 y2. ഈ പോയിന്റാണ് x1 y1 x2 y2. ഇത് വേർട്ടെക്സിൽ, വേർട്ടെക്സ് 1 0 0 ഉണ്ടോ, വേർട്ടെക്സിൽ സബ്ടെൻജന്റ് ആംഗിൾ ആണ് 90 ഡിഗ്രി. ഈ ആംഗിൾ 90 ഡിഗ്രിയാണ്. ഇത് നിങ്ങൾ x1 y1 x2 y2 ചെയ്യണ്ട. ഈ പോയിന്റാണ് x1 y1. ഇത് x1 y1 വരാം. ആക്ച്വലി തന്നിരിക്കുന്ന ഇവിടെ x1 y1 ആണ്. ഞാനിവിടെ at സ്ക്വയർ 2at, at1 സ്ക്വയർ 2at1 എഴുതാം. എ പറഞ്ഞാൽ എന്താ, 4a ആണ് 12. അപ്പോൾ എയുടെ വാല്യൂ 3 ആണ്. അപ്പോൾ 3t1 സ്ക്വയർ, ദിസ് ഇസ് 3t1 സ്ക്വയർ 6t1. അതേപോലെ ഇത് x2 y2 ആണ്. പക്ഷേ x2 y2 കണക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം ഇത് നിങ്ങൾ പഴയ JEE അഡ്വാൻസിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ. x1 y1 x2 y2 വന്നിട്ടുണ്ടാവും. ഡോണ്ട് ടേക്ക് x1 y1 x2 y2 ഇൻ ടു കൺസിഡറേഷൻ. ടേക്ക് ആ സമയത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിരിക്കും, പാരബോൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ 80 സ്ക്വയർ ടു 80 ചെയ്താൽ മതി കേട്ടോ, അത് ഏറ്റവും നല്ലത്. അപ്പോൾ ദിസ് ഇസ് 3t2 സ്ക്വയർ 6t2 എന്ന് വെച്ചാൽ x1 y2 കണക്ക് ചെയ്താൽ x1 y1 x2 y2 കണക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ലെങ്തി ആവും. അതുകൊണ്ട് അത് നിൽക്കരുത്, 0 0. ഇവിടെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് t1 t2 ഉള്ള 2 പോയിന്റിൽ സബ്ടെൻജന്റ് ആംഗിൾ 90 ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ t1 t2 = -4. അത് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നല്ലത്. അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം, വെറുതെ സ്ലോപ്പ് ഓഫ് പ്രോഡക്റ്റ് -1 നോക്കിയാൽ മതി. ഇതിന്റെ സ്ലോപ്പ് എന്താ, 6t1 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 3t1 സ്ക്വയർ ആണ്. ഇതിന്റെ സ്ലോപ്പ് എന്താ, 6t2 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 3t2 സ്ക്വയർ ആണ്. ഇതിന്റെ വാല്യൂ -1 ആണ്. ഇത് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്താൽ കിട്ടുന്നതാണ് t1 t2 = -4. ഇതാണ് എളുപ്പെടുത്തം. അപ്പം അത് കിട്ടിയാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി, യു ക്യാൻ ഡു ലൈക്ക് ദിസ്. എന്താ, x1 പകരം എന്ത് എഴുതാം, 3t1 സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു 3t2 സ്ക്വയർ മൈനസ് y1 പകരം എന്ത് എഴുതാം, 6t1 ഇൻറ്റു 6t2. നേരെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ മതി. 9 ഇൻറ്റു t1 t2 ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ മൈനസ് 36 ഇൻറ്റു t1 t2. ഇപ്പോൾ t1 t2 നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ -4 ആണ്. ഇവിടെ -4 കൊടുക്കാം, ഇവിടെ -4 കൊടുക്കാം. ആൻസർ ഇസ് ഓക്കെ. അപ്പോൾ ആൻസർ ഇസ് 16 -144, പിന്നെ 36 72 144 again 144. ആൻസർ ഇസ് 288. ഇത് നല്ല ഭംഗിയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ഇത് പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ x1 y1 കണക്ക് ചെയ്യരുത്. ഓക്കെ. അപ്പം ഇതുവരെ ചെയ്ത ചോദ്യങ്ങളിലൊക്കെ ഡുവബിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ധാരാളം ഉണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് മാത്തമാറ്റിക്സ് കഴിഞ്ഞ ഇന്നലത്തെ സെഷനേക്കാളും കുറച്ചും കൂടി എളുപ്പമാണെന്നാണ് എൻ്റെ തോന്നൽ. ഓക്കെ, ഇനി സാറ് വരും. ഓക്കെ, പ്രോബബിലിറ്റി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്, നമുക്കത് നോക്കാം. ശരി, പ്രോബബിലിറ്റി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ സിലബസിൽ ഇല്ലാത്തതാണ്. പക്ഷേ ഇന്നലെയും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ഇന്നും അത് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ്, ഇഫ് പ്രോബബിലിറ്റി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഈസ് ഗിവൺ ബൈ, ഒരു ടേബിളാണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. ആ ടേബിളിൽ 2 റോയുണ്ട്. ഒന്ന് എക്സ്, മറ്റൊന്ന് f(x). എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ 0 1 2 3 4 5 6 7. ഇതാണ് എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ. കറസ്പോണ്ടിങ് പ്രോബബിലിറ്റി തന്നിരിക്കുന്നത് k തന്നിട്ടുണ്ട്, പിന്നെ 2k² ഉണ്ട്, 6k² ഉണ്ട്, 2k² + k ഉണ്ട്, 4k ഉണ്ട്, പിന്നെ k. സിലബസിൽ ഇല്ലാത്തതാണെങ്കിലും ഇപ്പോൾ എല്ലാ ഷിഫ്റ്റിലും ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. പഠിച്ചു വെച്ചോളൂ, വളരെ ഈസിയാണ്. നാം മെത്തേഡെന്ന് ഓർത്താൽ മതി. ഈ നമുക്ക് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ദെൻ പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് 3 x < 6 ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 3 ഉൾപ്പെടില്ല. പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് 4 പ്ലസ് പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് 5 പ്ലസ് പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് 6 ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. 6 ഉൾപ്പെടുന്നുണ്ട്. അപ്പം അതിന് നമുക്ക് ആദ്യം ഈ k കണ്ടുപിടിക്കണം. ടോട്ടൽ പ്രോബബിലിറ്റി 1 ആണ്, അതായത് സിഗ്മ f(x), ഇതാണ് എൻ്റെ റൂള്. സിഗ്മ f(x) = 1 ആണ്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ k പ്ലസ് 2k² പ്ലസ് 6k² പ്ലസ് 2k² പ്ലസ് k പ്ലസ് 4k പ്ലസ് k പ്ലസ് k പ്ലസ് k = 1 ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. ഇതെല്ലാം കൂടി ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എത്ര വരും നോക്കാം. 10k² പ്ലസ് 9k = 1. അപ്പോൾ 10k² പ്ലസ് 9k മൈനസ് 1 = 0. ക്വാഡ്രാറ്റിക് ഇക്വേഷൻ ആണ്. സോൾവ് ചെയ്യുക. യു വിൽ ഗെറ്റ് k = 1/10. പോസിറ്റീവ് വാല്യൂ മാത്രം എടുത്താൽ മതി, കാരണം പ്രോബബിലിറ്റി എപ്പോഴും പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും. ഒരു നെഗറ്റീവ് വാല്യൂ കൂടി വരുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ അത് വേണ്ട.
നെഗറ്റീവ് വാല്യൂവും പിന്നെ 1-നേക്കാൾ കൂടിയ വാല്യൂ നെഗ്ലക്ട് ചെയ്യുക. കെയുടെ വാല്യൂ 1/10 എടുത്താൽ മതി, പോസിറ്റീവ് വാല്യൂ എടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ ദിസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു പി ഓഫ് 4ന് 4k ആണ്, പ്ലസ് പി ഓഫ് 5k ആണ്, പി ഓഫ് 6k ആണ്, അപ്പോൾ 6k ആണ്. ദറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 6/10 ഈക്വൽ ടു 0.6 ആണ് ആൻസർ. ഓപ്ഷൻ 0.2 ഉണ്ടായിരുന്നു, 0.4 ഉണ്ടായിരുന്നു, 0.6 ഉണ്ടായിരുന്നു, 0.5 ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. 0.6 ഇസ് ദ ആൻസർ. വെരി സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ. പക്ഷെ പഠിച്ചു വെച്ചോളൂ. എല്ലാ ഷിഫ്റ്റിലും ഇപ്പോൾ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്തായാലും നാളത്തെ ഷിഫ്റ്റിലും ഇനി വരാൻ പോകുന്ന ഷിഫ്റ്റിൽ എന്തായാലും അത് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടാവും, ഒരു സംശയമില്ല. കാരണം ഔട്ട് ഓഫ് സിലബസ് ആണിത്. പക്ഷേ എല്ലാ ഷിഫ്റ്റിലും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. വളരെ ഈസിയാണ്, ഓർത്തിരിക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ്. നിങ്ങൾ ഈ ടോട്ടൽ പ്രോബബിലിറ്റി അത് ഈക്വൽ ടു 1 കൊടുക്കുക. ഇവിടെ എപ്പോഴും കെ തന്നെയാണ് വേരിയബിളായിട്ട് സാധാരണ വരാറ്, കെ തന്നെയാണ് വരാറ്. ഈ ടോട്ടൽ പ്രോബബിലിറ്റി 1 കൊടുത്താൽ നിങ്ങൾക്ക് കെയിലുള്ളൊരു ഇക്വേഷൻ കിട്ടും. ചിലപ്പോൾ അത് ക്വാഡ്രാറ്റിക് ഇക്വേഷൻ ആയിരിക്കും, ചിലപ്പോൾ ലീനിയർ ഇക്വേഷൻ ആയിരിക്കാം. ക്വാഡ്രാറ്റിക് ഇക്വേഷൻ മുകളിലേക്ക് പോകില്ല. ക്വാഡ്രാറ്റിക് ഇക്വേഷൻ ആണെങ്കിൽ സോൾവ് ചെയ്യുക, 2 വാല്യൂ കിട്ടും, അതിന് പോസിറ്റീവ് വാല്യൂ മാത്രം എടുത്താൽ മതി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ കെ കിട്ടും നമുക്ക്. ആ കെയുടെ വാല്യൂ പിന്നെ ചോദിച്ചത് പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് 3 ലെസ് ദാൻ എക്സ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 6 എന്നാണ് ചോദിച്ചത്. ഇവിടെ ഈക്വൽ സൈൻ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് 3 ഉൾപ്പെടില്ല. പിന്നെ 3ക്ക് 6ന് ഇടയ്ക്ക് 6 ഉൾപ്പെടുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ 4 + 5 + 6 ആണ്. അപ്പോൾ 4ന്റെ പ്രോബബിലിറ്റി, 5ന്റെ പ്രോബബിലിറ്റി, 6ന്റെ പ്രോബബിലിറ്റി അവിടെ എഴുതുക. അവസാനം കെയുടെ വാല്യൂയോട് കൊടുത്താൽ മതി. സിമ്പിൾ അല്ലേ, ഈസി അല്ലേ? ഓക്കെ, താങ്ക് യു. Welcome back. We continue our physics questions. Now, next question is there on the board. Students, a detector D move from A to B observes frequencies differ by 10 Hz. Source is emitting frequency f0 as shown. Speed of the detector is 35 times less than the speed of sound. No, speed of sound. And what is asked? Question is, sorry. Now question is incomplete. Source is emitting frequency f0 as shown. Speed of the detector 35 times the speed of sound. Find the f0. Find f0. Then only the question is complete. Now, definitely there is a change in frequency because of the Doppler effect. A question based on Doppler effect. And in Doppler effect, you know, when listener move towards the source, frequency increases. When listener move away from the source, frequency decreases. And we have to consider the velocity approach or receding along the line joining the source and listener. These ideas are there with you. Now come to our problem. Here there is a source and this is 90 degree, and here a source emitting a frequency of 0. And here when the listener is here moving along this direction, and this distance is given 160 and this is 120, and the velocity of this listener VL, it is given as V by, where V is the velocity of sound, by 35. VL is equal to V by 35, it is given. And
the component of velocity along the line joining the source to the listener at this instant is about this angle is alpha. Then this is equal to component is equal to VL cos alpha. That means listener is approaching the source, stationary source. US is velocity of source. Listener is approaching the velocity VL cos alpha. Now alpha you have to find from this right angle triangle. Now from this right angle triangle, what is tan alpha? Tan alpha is equal to 120 by 160 is equal to 3 by 4. Therefore, alpha is equal to 37 degree. This is 37 degree. And when the person reaches here, and this distance here is marked 90, the velocity along this direction, and he is receding along the line joining. Suppose this angle is equal to beta, this is beta, this is VL, and here the component of velocity, receding velocity is equal to VL cos beta. Receding away, our frequency decreases. Here frequency increases, here decreases. That's it. And here, again from here, you can see that this 90, this 120, tan beta is equal to 90 by 120. That is here opposite side by adjacent side. Oh, sorry. 120 by 90, 4 by 3. And therefore beta is equal to 53 degree. This is 53 degree. Now we can see here a source approaching a stationary listener. And the component of velocity along the line joining is V cos alpha. And hence the frequency increases. And suppose F1 is the frequency here, F1 is equal to F0, our basic formula approaching, F1 is equal to F0 into V, basic formula approaching, V minus or minus plus, V minus UEL, that is equal to UEL cos theta, cos alpha by V. This one calculation of 0 into V plus V by 35, because UL is equal to V by 35 into cos alpha. Alpha is equal to 37, and therefore cos alpha, cos 37. Cos 37 you can see then is equal to 4 by 5. Cos 37 by V plus V cos alpha by V. Because the source is at rest, UES is 0. Some calculations we cancel out is equal to F0 into 1 plus 4 by 35 into 5. We cancel out. This is our F1. When the source was here. When, source, the listener. When the listener reaches here, he is receding away from. Here, on reaching here, you can see that the frequency here changes, and on reaching here, the frequency decreases because he is receding away with the velocity VL cos beta.
And therefore, on reaching here, the velocity, the frequency heard by him, f2 is equal to f0 into receding away, and therefore v minus ul, that means v by 35 into cos beta. Cos beta, cos beta is given by 3 by 5 by v. What by v into top by v? Sorry. I'm sorry. Down. By v. Cancel out to be f2 is equal to f0 into 1 minus 3 by 35 into 5. Now in the problem it is given that when this detector or listener reaches here, the change in frequency found to be 10 hertz. That means f1 minus f2, and therefore it is given that f1 minus f2 is equal to 10. But from these equations, f1 minus f2, the equation number 1 is the equation number 2, from 1 and 2, from 1 and 2, f1 minus f2 is equal to. This will cancel out up to f0 into this minus or minus plus equal to f0 into 4 by 35 into 5, 35 into 5, sorry, 35 into 5 minus 3 by 35 into 5. Here f1 minus f2 is equal to 10. Therefore, 10 is equal to f0 into 1 by 35 into 5. We cancel out 3 by 35 into 5, so 1 by 35 into 5. Therefore, f0 is equal to something more. Oh, sorry, I'm sorry. Here on substitution, f2 minus f2 dv is equal to this is plus. I'm sorry. So is equal to 7. f1 minus f2 is equal to this minus of minus become plus, and therefore is plus. And therefore 7 by this one. This will cancel out 5. From this f0 is equal to 5 into 5 into 10 equal to 250. And the answer is 250. Option is C. Now the question is from Doppler effect and the little bit calculations required. So thank you. Next question. If disk M1 is equal to 5 kg, radius R1 is equal to 10 centimeter, M2 is equal to 10 kg, radius R2 is equal to 50 centimeter, are arranged as shown in figure, find the moment of inertia about the axis common, parallel to the plane of the disk. That means this is the first one, and this is the common tangent, and this is the second one. Then moment of inertia of this disk about this axis, and this is the disk about any diameter. About any diameter is given by m squared by perpendicular axis theorem, m squared by 2. M upon m1 r1 squared by 2. Transfer that into about this tangent plus m square is equal to 5 by 4 m1 r1 squared. 5 by 4 m1 r1 squared about this axis. Similarly for this one, about this axis, m2 r2 squared by 2. Transfer that into about this axis by parallel axis theorem, 5 by 4 m2 r2 squared. And additive property, since a common axis, the total moment of inertia is the sum of the moment of inertia of both about this same axis. Therefore, our answer is equal to 5 by 4 into
M1 R1 squared plus M2 R2 squared. About this common tangent, it's equal to 5 by 4. M1, mass of the first one is 5. And the radius is given 10.1 whole squared plus. Second one, mass is 10. Radius is given as 50, 0.5 whole squared. Now this on simplification, 51 by 16. So the answer is 4. Additive property of moment of inertia, and we have to apply parallel axis theorem, perpendicular axis theorem. Okay. Next question. And adiabatic process is adiabatic. Temperature reduces to 1 by 4 and volume increases to 8 times. Find the adiabatic constant of the gas. About temperature and volume relation for adiabatic T, V raised to gamma minus 1 is a constant. So initially T, V raised to gamma minus 1 is a constant. Therefore, T V raised to gamma minus 1 is equal to, after the process, what happened, the temperature 1/4 of T by 4. And the volume become V 8 times, increases to 8 times. So 8V all raised to gamma minus 1. From this T cancel out, V raised to gamma minus 1 cancel out. What you obtain, 1 is equal to 1 by 4 into 8 raised to gamma minus 1. Or 4 is equal to 8 raised to gamma minus 1. Or 2 squared is equal to 2 cube all raised to gamma minus 1. Gamma minus 1, 2 cube all raised to. Equal to 2 raised to 3 gamma minus 3 is equal to 2 square. Now equating the powers, 3 gamma minus 3 is equal to 2. Equating the powers. So 3 gamma is equal to 5, gamma is equal to 5 by 3. So gamma is equal to 5 by 3, this answer. It's okay. So we'll continue. Very good afternoon, everybody. We are coming one by one so that you are able to have a variety of discussions. Okay. Now again, as we go towards the end, I think questions are coming slightly difficult. Difficult in what sense? Not the concept wise, maybe concept wise, maybe reasoning wise, maybe numerical wise. But there is a slight, very slight growth in the level seems to be, as far as my observation. Anyway, let us look into it. Come on, this is a question from electrostatics. We have
6 charges arranged as in the figure. Don't worry about this notation. I think there is something missing. But diagram is self-explanatory. Yes, we have to calculate the electric field at the origin. One more information, yes, given to you, it's radius of circle. And remaining informations are in the diagram, okay? Now, we have to calculate the resultant field at the origin. Let me put O here. Field is K Q by R squared. R is the distance. Now look, these pairs, diametrically opposite pairs. You take this, I number it as 1, 2, 3, 4, 5, 6, just to identify the pairs. Look for the pair 1 and 4. Pair 1 and 4, that is pair 1, 4. I am calculating the resultant force. It is very clear to you. Both charges are Q each, and at the center, fields get cancelled. So due to the pair 1 and 4, resultant field is coming to be 0. Clear? Very clear. So you can easily make it out. From diagram, the moment you open the question, you can see this is becoming 0. Take next pair, 2 and 5. Pair 2 and 5. Look, pair 2 and 5, I can say, due to the 2, what is the field? K Q by R squared, that is radially away. Radially away. Due to E5, there is a negative charge, same value, same distance, KQ by R squared, radially inwards. Therefore, resultant field due to the pair 2 and 5, pair 2 and 5, both the fields are equal and they are in same direction. We can add it up. That comes to be 2KQ by R squared inwards. Inwards means towards what? Towards negative charge. Who is that? Towards 5. Towards 5. Towards 5. Yes, net. That I marked here with double arrow mark. Similarly, we have to take the pair, remaining pair is what? 3 and 5. E 3 and 5, you look, it is similar to what? The pair 2 and 5. Similar. There is a 3 and 6. It is similar to what pair 2 and 5. Resultant field will be same, that is towards 6. Resultant field is towards 6. That is given to be 2KQ by R squared towards 6, charge 6. Now a 3 pair, first pair even 4, 0, pair E25, 2QK by R squared, direction mentioned here with the double arrow mark. The pair E36, again same field, 2KQ by R squared, direction marked with arrow marks, double arrow marks. And look, these two forces are equal and angle between them, this is 30 degree because vertically opposite angle. This is 30 degree vertically opposite angle. Therefore, angle between the directions of E25 and E36 is 60 degree. Now we are using very simple basic property of vector addition. Two vectors are equal in magnitude and the angle between them is 60 degree. Resultant force will be magnitude into root 3. I repeat,
two forces equal in magnitude and their angle between the vectors is 60 degree, resultant will be magnitude into. Therefore, net field at the center. What is the magnitude of the forces? 2kq divided by r squared into root 3. I am directly writing it without going for a detailed vector operations. Everybody doing it a number of times. Vectors are equal in magnitude and angle between them is 90 degree, it is e root 2, 60 degree e root 3, 125 degree, 120 degree e itself. This is a tune we are very familiar to all our students. Every time you repeat it because this concept is coming almost every chapter you deal with. So this is coming to be 2kq by root 3. We have direction. Direction is what? Along the direction of the angle bisector, that is along negative x. If I take this as x-axis, diagram is not saying, but we have to make it out. This is y-axis. Resultant field will be along negative x-axis. I put minus I. One more thing we have to do. K is written as 1 by 4 pi epsilon 0 into q into root 3 direction minus I. Therefore, this is coming to be 2 get cancelled. Q root 3 divided by 2 pi epsilon 0 along negative x-axis. Of course, you have an answer. What is that? Yes. Root 3q, 2 pi epsilon, and r squared is there. Of course, r squared is there. R squared is there. R squared. Okay. To root 3q, 2 pi epsilon 0 r squared along negative axis. Answer is very much here. Okay. Yes. Now we go to the next question. Now, if you have had looked into yesterday's paper, I think in the first shift, 21st paper, same question asked, same question, a slight change in the values given, but question is same. We have to calculate distance of closest approach. And we know a distance of closest approach. Yesterday I told few points. The alpha particle reaching maximum close to the nucleus, number 1. Number 2, alpha particle deviates through 180 degree. Number 3, impact parameter is 0. Number 4, alpha particle stops for a moment and whole of its kinetic energy has been converted into potential energy of alpha particle in the nuclear force field of nucleus. These are the 4 points. You recall last point. The kinetic energy of alpha particle is electrostatic potential energy. Potential energy of alpha particle in presence of the nucleus. E is given to be how many? 7.9 MeV. Of course, we have to convert it into joules because other details are given in SI unit. We have to convert in joules. Okay, 7.9 into 1.6 into 10 to the power of minus 13. Potential energy will be 1 by 4 pi epsilon 0 charge of alpha particles into charge of nucleus. How much it is? 79 E divided by distance of close approach. So I go for distance of close approach R0. This is coming to be 1 by 4 pi epsilon 0 coming to be 9 into 10 to the power of 9. 2 into 1.6 into 10 to the power of minus 19 into 79 into 1.6 into 10 to the power of minus 19 whole divided by this R0 goes and this comes down 7.9 into 10 to the power of minus 13
into 1.6. Let us make some simplifications. 1.6 get cancelled from here. This will become, this we can change it into 79 into, so again we can cancel it out, and this 10 to the power of minus 13 will become 10 to the power of minus 14, because we write it as 79 into 10 to the power of minus 14. Minus 14 will go to the numerator. 79 get cancelled. Now we are getting 9 into 2 into 1.6 remaining into 10 to the power of 9 into 10 to the power of minus 19 into 10 to the power of minus 19, and this 10 to the power of minus 14 will go to the numerator into 10 to the power of 14. When you work it out, I think you will be getting this answer 2.88 into 10 to the power. I think you are getting the answer 2.88 into, just check it. We can easily go through it. This is 10 to the power of 9. This is 10 to the power of 10. Then 10 to the power of minus 29. Then it will be 25. This is 9 into 2. 18 into 1.6 into 10 to the power of minus 15. And this is coming to be 1.8 into 1.68. 4 plus 10. Then 8. 1. This is 8. 8. Yes. 2.88. 28. Yes. This is coming to be 28.8. So when you change into it, 2.88 into 10 to the power of minus 14 meter, it will be coming. Yes, answer is very much here. Okay. So same question repeated. Okay. This may happen, not normally happening, but this time happened. We go to the next question. The planet A having density rho, radius r, escape velocity 10 km per second. Find the escape velocity in terms of velocity of the planet B having density and radius both 10% that of A. So you can find that questions are regularly asked from gravitational chapter. I noticed this trend for many years. Not only in IIT, even in NEET they are asking. This chapter is not a difficult chapter, but they are maintaining the weightage. Questions are regularly asked. Here, let us write the time for escape velocity, root of 2 gm by r. But we want in terms of what? Density and radius. So mass is to be replaced by 4 by 3 pi r cube into rho. Then escape velocity we can write 2 into 4, instead of m I write 2 by 3, that is 8 by 3 pi g, 8 by 3 pi g. Then there is r cube in the numerator, r in the denominator, they get cancelled. So it will become root of r squared, so it will go out of the root, but still density will be coming in. Yes. This is the escape velocity when you work out in terms of what? In terms of density and radius. Now you have to compare the two planets. First planet escape velocity, that is escape velocity of A divided by escape velocity of B. Escape velocity of B. Now for both the planets, root of 8 by 3 pi g will be same. Density is different. 8 by 3 pi g is universal constant, so we don't mind about it. We have to mind about what? Root of density of A into radius of A divided by root of density of B into radius of B. Now, radius of B is given to be 10% of the planet A. So, planet A, I keep it as what? Root rho A into root rho RB, sorry, RB. RB, that is R, RA, correct. Now,
What is the value of density? Root of how many? 10% only. That is root 10% means rho A into 10 by 100. Rho A into 10 by 100. That is rho A into 0.1. Rho A into 0.1 within root into this is 0.1 into RA, radius. Now root rho A get cancel, RA get cancel. I get root of 0.1 into 0.1. So what is root of 1 by, I am changing it, 0.1 means root of 1 by 10, correct? Into 1 by 10. So we'll go to the numerator, 10 will go to the numerator. 10 will go to the numerator. Yes. So it is coming to be root of 0.1 into 1 by, this will going to be that root of 1 by 10. So that is going to be 10 root 2. 10 root 10. Root 10 will go to the numerator. 1 by 10 will go to the numerator. Therefore, velocity of A divided by velocity of B is equal to 10 root 2. What do you have to calculate here? Find the escape velocity of the planet B having a density. Yes. So we have to calculate, this will be velocity of B will be velocity of A divided by velocity of divided by 10 root 10. So this is 10 by 10 root 10. That is 1 by root 10. Isn't it? If you write in kilometer per second, 10 kilometer per second, we have converted into meter per second. So it is coming to be, I think there is a difference in the value. Let us work it out. There is 10, no, not 10, yes. 10, 1 by into 1000, yes. Into 1000 when you convert into meter per second. This is 10, so I'll write clearly. Velocity of A, we are taking it as what? 10 kilometer per hour. Second. So 10 into 10 to the power of 3 meter per second divided by 10 root 10. This 10 get cancelled. This is 1000 by root 10. That is 100 root 10. Okay. So once again check it. This is the final expression for escape velocity, directly proportional to root of density and directly proportional to R. When I compare the velocities, constants get cancelled. Root of rho A by root of rho B into RA by RB. When you substitute, you are getting 1 by root 0.1 into 1 by 0.1. And that comes to be 1 by root 0.1 means that is 1 by 10. Root 10 will go to the numerator. 10 will go to the numerator. That is 10 root 2. Now, we have to get, once again, velocity escape of B is equal to velocity escape of A into what? That is coming to be divided by velocity escape of B is equal to velocity escape of A divided by 10 root 10. Okay. Velocity escape is 10 into 10 to the power of 3. When I convert into meter per second, divided by 10 root 10, 10 get cancelled, 1000 by root 10, and that is nothing but 100 root 10, but unit is not kilometer per second, meter per second. Okay, that's all about the 3 questions. Again, the next 3 is waiting without much delay, but we are doing part by part. Okay, yes, bye.
Now, welcome back. We continue our physics question. Question is there on the board. A conducting rod of mass m and length L is moving on an infinite pair of conducting rails as shown. The conducting rails are connected to a resistance R at one end. Motion is vertical plane and horizontal magnetic field in the region B. Find the terminal speed of the rod. You know, our body or the rod has got mass, and definitely therefore there is a here is a resistor. Here there is a resistor, and this is our rod of mass m, and gravity force is there mg, and magnetic field is inward, and this rod of length L now fall down under gravity, and hence it attain velocity. As time goes, velocity increases because of the gravity, and at an instant it attain a particular velocity v. Then the induced EMF, motional EMF set upon the rod, when it has got attained that velocity v, is equal to BLV. Now, when the rod move with the velocity v, definitely there will be Lorentz resistive force. Lorentz force acting on this conductor against its motion, and that is going by BIL, Lorentz force. Lorentz force, Lorentz magnetic force is going by our equation is equal to BIL, where B is equal to B, I, the current through the circuit, like EMF by resistance. EMF is equal to BIL by R into L.
This is the Lorentz magnetic force against the motion, that is upward. And sorry, BIL, I'm sorry, here is equal to BIL, I'm wrong. This is the Lorentz force equation. And here I am wrong. I'm going to substitute wrongly. This is Lorentz magnetic force. Magnetic Lorentz force is BIL. It's called B. I is equal to M of BLV by resistance. So it's equal to BLV by R into L. It's equal to B squared L squared V by R. This is the Lorentz magnetic force acting up. Now as the body go down, Lorentz velocity increases, therefore Lorentz force increases, and at a particular velocity, this mg balanced by Lorentz force. Then there is no net force, the body will attain terminal velocity. So to attain terminal velocity, this Lorentz force B square L squared V by R balance the gravity force mg. At that instant, net force becomes 0. It will continue move with the same velocity. From this, V is equal to mgr by B squared L squared. mgr by B squared L squared. So options. Yes, next question. A parallel beam parallel to x-axis, principal axis, curved surface. The x-coordinate where ray cut x-axis. That means where the line focus, the incident ray focus, that's okay. This is refractive index 1.5 and this is air with the refractive index 1. A parallel beam now converges somewhere here. So we can mark like this. This is N1 is equal to 1, N2 is equal to 1.5. And it is coming from infinity and therefore U is equal to infinity. Now, radius of curvature of this curved surface is R, which is us. Radius of curvature 50 centimeters, radius of curvature is 50 centimeters given R. R of this surface 50 centimeters. Now this converges somewhere here. The coordinate of where the x-ray, x-axis where this ray cut mean B value. And what is that B value? That's okay. Question is what is where it cut mean where B is there. Now two media curved separated by a curved surface. The image formation equation is the law of distances. N2 by V minus N1 by U is equal to N2 minus N1 by R. This is our formula. N2 1.5 by V. N1 1. U is equal to infinity is equal to 1.5 minus 1 by radius 0.5. This is equal to 0.5 by 0.5 is equal to 1. This is 0, so therefore 1.5 V is equal to 1. Therefore V is equal to 1.5. So the answer is 1. But we must know the equation law distances for image formation, refraction over a curved surface. An electromagnetic wave is given by this equation 20 sine 2 by 300x 10 raised to 60 propagating non-magnetic material, then mu r is equal to 1. Dielectric constant of the medium that you have to find. Now we are given an electric field and the velocity of this wave, electric wave, same as the velocity of light in that medium. And the velocity in medium Cm is equal to velocity of this wave. Velocity is equal to coefficient of time by coefficient of x 2 by 300 is equal to 150 into 10 raised to 6 is equal to 1.5 into 10 raised to 8 meter per second. See, velocity in air I know 3 into 10 raised to 8.
Therefore, what is the refractory index of the medium in which it is traveling? Refractory index n is equal to Ca by Cm. Equal to 3 into 10 raised to 8 by 1.5 into 10 raised to 8 is equal to refractory index is 2. Again, for a non-magnetic material medium, refractory index is equal to root of epsilon r. Mu r is equal to 1, non-magnetic it is set. Therefore, n is equal to epsilon r, or epsilon r is equal to n square, to 2 square. So the answer is 4. Okay? Next lecture will continue. ആ ഹായ് മക്കളെ, ഇന്നത്തെ JEE എക്സാമിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഷിഫ്റ്റ് കെമിസ്ട്രി പാർട്ടിലുള്ള ചോദ്യങ്ങളുടെ ഡിസ്കഷനാണ്. അപ്പോൾ ഇന്നലെ നമ്മൾ കണ്ട ചോദ്യങ്ങളുടെ ഏകദേശം അതേ പാറ്റേണിൽ തന്നെയാണെന്ന് പറയാം. അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫിക്കൽട്ടി ലെവല് കെമിസ്ട്രിയെ സംബന്ധിച്ച് ഏകദേശം ഒരേപോലെ തന്നെ ഇന്നലത്തെ അതേപോലെ തന്നെ വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയാം. ഇൻഫാക്റ്റ് ഇന്നലെ നമ്മൾ ഇക്വിലിബ്രിയം പോലുള്ള ചാപ്റ്ററിൽ ഒരു ചില ചോദ്യങ്ങൾ ന്യൂമറിക്കലി കുറച്ചൊരു അപ്പർ ഹാൻഡ് കണ്ടുവെങ്കിലും ഇന്ന് അത് അത്ര പ്രസക്തമായിട്ട് കാണാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല. ബാക്കിയെല്ലാം നമ്മൾ സാധാരണ JEEയിൽ കാണുന്ന അതേ ഒരു പാറ്റേണിൽ തന്നെ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഓർഗാനിക് ആണെങ്കിലും അതിൽ നിന്ന് വരുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ, അതുപോലെ റിയേജൻസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വന്നിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ഒരു ഓൾമോസ്റ്റ് യുണീക്ക് പാറ്റേൺ എന്ന് തന്നെ പറയാം. ഇന്നലത്തെ അതേ സ്റ്റാൻഡേർഡ് തന്നെ. പിന്നെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ബേസ്ഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണെങ്കിലും എല്ലാം ഒരേ ഇതിൽ തന്നെ വന്നിട്ടുണ്ട്, ന്യൂമറിക്കൽ പാർട്ടിലും എല്ലാം തന്നെ. അപ്പോൾ ഈ വന്നു പോയിട്ടുള്ള ഈ കഴിഞ്ഞു പോകുന്ന ഓരോ ഷിഫ്റ്റുകളും കൃത്യമായിട്ട് ഒബ്സർവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി അടുത്ത ഷിഫ്റ്റുകളിൽ എഴുതുന്ന കുട്ടികൾക്കും കൃത്യമായിട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു ബെനിഫിറ്റ് കിട്ടും എന്ന് തന്നെയാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എന്ന് തോന്നുന്നു കേട്ടോ. ആസ് ഫാർ ആസ് കെമിസ്ട്രി ഈസ് കൺസേൺ വലിയ ടഫ്നെസ് ലെവലിൽ വ്യത്യാസം ഇതുവരെ വന്നിട്ടില്ല. നമുക്ക് എന്തായാലും ഒന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസിലൂടെ ഒന്ന് അനലൈസ് ചെയ്ത് നോക്കാം കേട്ടോ. ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഡി ആൻഡ് എഫ് ബ്ലോക്ക് എലമെന്റ്സ് വന്നിരിക്കുന്നത്. അറേഞ്ച് ദ ഗിവൺ മെറ്റൽ അയോൺസ് ഇൻ നമ്പർ ഓഫ് ഇൻക്രീസിംഗ് ഓർഡർ അൺപെയർഡ് ഇലക്ട്രോൺ ഇൻ ലോ സ്പിൻ കോംപ്ലക്സ്. കോർഡിനേഷൻ കൂടിയാണ് കേട്ടോ. ലോ സ്പിൻ കോംപ്ലക്സിൽ നമ്പർ ഓഫ് അൺപെയർഡ് ഇലക്ട്രോൺസിന്റെ ഒരു ഓർഡറാണ് ചോദ്യം. ലോ സ്പിൻ കോംപ്ലക്സ് ആണ്. ലോ സ്പിൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പെയറിങ് നടക്കും അല്ലേ. അപ്പോൾ എങ്ങനെ വരിക? Mn3+, മാംഗനീസ് അറിയാമല്ലോ, D5S2 3+ എന്ന് പറയുമ്പോൾ D4 സിസ്റ്റം ആയിരിക്കും അല്ലേ. D4 സിസ്റ്റത്തിൽ വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ?
T2Gയിൽ 1 2 3 4 ഇങ്ങനെയല്ലേ വരും. EGയിലേക്ക് പോകില്ലല്ലോ, ലോ സ്പിൻ കോംപ്ലക്സ് അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇവിടെ 2 അൺപെയ്ഡ് ഇലക്ട്രോൺ കിട്ടും. സോ ദിസ് വിൽ ഹാവ് 2 അൺപെയ്ഡ് ഇലക്ട്രോൺ. വാട്ട് അബൌട്ട് ക്രോമിയം 3+? ക്രോമിയം ആകുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് D5S1 3+ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടുന്ന് ഒരെണ്ണം D3 വരും അല്ലേ മക്കളെ. D3 വരിക കേട്ടോ. സോ ഇറ്റ്സ് ഗോയിങ് ടു ബി 1 2 3 3 അൺപെയ്ഡ് ഇലക്ട്രോൺ. അതിൽ പിന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് നോക്കാനില്ല, വെദർ ലോ സ്പിൻ ഓർ ഹൈ സ്പിൻ. 3 അൺപെയ്ഡ് ഇലക്ട്രോൺ. ഇനി അയേണിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അയേൺ D6S2 ആണ്. അയേൺ 3+ എന്ന് പറയുമ്പോൾ D5 ആയി കിട്ടും. D5ൽ എങ്ങനെ വരും? 1 2 3 4 5. അപ്പോൾ ഒരു അൺപെയ്ഡ് ഇലക്ട്രോൺ. T2Gയിൽ തന്നെ 5 ഇലക്ട്രോൺ വരുമ്പോൾ ഒരു അൺപെയ്ഡ് ഇലക്ട്രോൺ. നോക്കടാ, D5 വരുന്നത് 1 2 3 4 5 ഒരു അൺപെയ്ഡ് ഇലക്ട്രോൺ. അപ്പോൾ അതിൽ ഒരെണ്ണം. വാട്ട് അബൌട്ട് കോബാൾട്ട്? കോബാൾട്ട് D7S2 ആണ്. കോബാൾട്ട് 3+ എന്ന് പറയുമ്പോൾ D6 ആയി. D6 ആവുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും? D6 ആണെങ്കിൽ 1 2 3 4 5 6. T2Gയിൽ ഫുള്ളായി. സോ 0 അൺപെയ്ഡ് ഇലക്ട്രോൺ. 0 അൺപെയ്ഡ് ഇലക്ട്രോൺ. അപ്പോൾ കൊബാൾട്ട് 0, കൊബാൾട്ട് 0. അപ്പോൾ ഈ 2 ചോയ്സ്. കൊബാൾട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അയൺ, അയൺ കഴിഞ്ഞാൽ മാംഗനീസ്, ക്രോമിയം. ഫസ്റ്റ് ചോയ്സ് ഈസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ അല്ലേ. ഫസ്റ്റ് ചോയ്സ് ഈസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ. നോക്ക്, ലോ സ്പിൻ ഇതിന് പ്രത്യേകതയുണ്ട് കേട്ടോ. അതിനൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട്. കാരണം T2Gയിൽ പെയറിംഗ് നടക്കും. അപ്പോൾ ഓരോന്നിൻ്റെയും ഇലക്ട്രോണിക് സിസ്റ്റം ഏതാണെന്ന് നോക്കുക. T2Gയിൽ അതിൻ്റെ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ നോക്കുക. മിക്കവാറും ഒന്നും EGയിലേക്ക് പോകുന്നില്ല, കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം. EGയിലേക്ക് പോകുന്ന ഒരു അവസ്ഥയില്ല. അപ്പോൾ ഇവിടെ തന്നെ നമുക്ക് നമ്പർ ഓഫ് അൺപെയ്ഡ് ഇലക്ട്രോൺസ് കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിൽ 2, ഇതിൽ 3, ഇതിൽ 1, ഇതിൽ 0. ദാറ്റ് വിൽ ഗിവ് യു ദ ഓർഡർ അല്ലേ. അടുത്ത ചോദ്യം. അപ്പോൾ ഈ ഒരു പാറ്റേൺ നമുക്ക് ഇന്നലെയും കാണാൻ സാധിച്ചതാണ്. 2 സെഷനിലും ഇതുപോലുള്ളൊരു ചോദ്യം ഉണ്ടായിരുന്നതാണ് അല്ലേ. അടുത്തത്, മാച്ച് ഫോളോയിങ് ആൻഡ് ചൂസ് ദ കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ. വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യമാണ്. റിയേജന്റ് വേഴ്സസ് റിയാക്ഷൻ. ഇതും കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ റിയേജന്റ് വേഴ്സസ് റിയാക്ഷൻ അത് കൃത്യമായിട്ട് ഓർത്തെടുക്കാൻ സാധിക്കണം. റിവൈസ് ചെയ്ത് നന്നായിട്ട് റിവൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. ദിസ് ഈസ് അമോണിയാക്കൽ സിൽവർ നൈട്രേറ്റ് ടോളൻസ് റിയേജന്റ് വരണം. എക്ക് 3 വരണം കേട്ടോ. എക്ക് 3 വരണം. ടോളൻസ് റിയേജന്റ് ആണ്. എക്ക് 3 വരുന്ന ഒരൊറ്റ ചോയ്സ് അല്ലേ ഉള്ളൂ. ദാറ്റ് ഷുഡ് ബി ദി ആൻസർ ഇറ്റ് സീംസ്. നോക്കാം. എക്ക് 3 ടോളൻസ് റിയേജന്റ്. സിങ്ക് അമാൽഗം HCl ക്ലെമൻസൺ റിഡക്ഷൻ ആണ്. ബിക്ക് 2 വന്നു. പിന്നെ NH ഹൈഡ്രോസീൻ വിത്ത് KOH വോൾഫ് കിഷ്ണർ റിഡക്ഷൻ ആണ്. സിക്ക് 4 വന്നിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് ഫെല്ലിംഗ് സൊല്യൂഷൻ, കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് ഫെല്ലിംഗ് സൊല്യൂഷൻ. ഡിക്ക് 1. തേർഡ് ചോയ്സ് ഈസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ. ഒന്നും പറയാനില്ല. ആ റിയേജൻസ് കറക്റ്റായിട്ട് മാച്ച് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇനി റിയേജന്റ് ഓർക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ മാത്രമേ അവിടെ പ്രശ്നമുള്ളൂ. അപ്പോൾ മാച്ച് ചെയ്യാൻ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട്, വളരെ സിമ്പിളായിട്ടൊരു മാച്ചിങ് തന്നെയാണത് കേട്ടോ. അടുത്തത് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ബേസ്ഡ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. Sucrose is dextro-rotatory and upon hydrolysis it becomes levo-rotatory. Invert sugar. പഠിക്കുന്നതാണ് അല്ലേ. Sucrose, when undergoing hydrolysis you get glucose and fructose. And that is invert sugar എന്ന് പറയും. Dextro-rotatory എന്തായിട്ട് മാറും? ലീവോ ആയിട്ട് മാറും. റൈറ്റ്. ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് കറക്റ്റ് ആണ്, നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. Statement 2. Sucrose on hydrolysis gives glucose and fructose such that levo-rotation of glucose is more than dextro-rotation of fructose. ഇത് തെറ്റല്ലേ മക്കളെ? ഗ്ലൂക്കോസ് ഡെക്സ്ട്രോസ് ആണ്, വൈൽ ഫ്രക്ടോസ് ആണ് ലീവുലോസ്. അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ട് ഹൈഡ്രോളിസിസ് പ്രോഡക്റ്റ് ലീവുലോസ് ആയി എന്ന് ചോദിച്ചാൽ, ഫ്രക്ടോസ് ഈസ് മോർ ലീവോ-റൊട്ടേറ്ററി ദാൻ ഗ്ലൂക്കോസ് എന്നാണല്ലോ പറയേണ്ടത് അല്ലേ. ഫ്രക്ടോസിന്റെ ലീവോ-റൊട്ടേഷൻ ഗ്ലൂക്കോസിന്റെ ഇതിനേക്കാളും കൂടുതലാണ്. ഗ്ലൂക്കോസിന് ഒരു 52 അല്ലെങ്കിൽ 50 റേഞ്ചിൽ പ്ലസ് വരുമ്പോൾ ഫ്രക്ടോസിന് -90 ഡിഗ്രിയിലാണ് വരുന്നത് അല്ലേ. സോ ഫ്രക്ടോസ് ഈസ് മോർ ലീവുലോസ് ദാൻ ഗ്ലൂക്കോസ് വിച്ച് ഈസ് ഡെക്സ്ട്രോസ്. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ആ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് തെറ്റാണ്. സെക്കൻഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് തെറ്റാണ്.
ഫസ്റ്റ് കറക്റ്റ്, സെക്കൻഡ് റോങ്. ഫസ്റ്റ് കറക്റ്റ്, സെക്കൻഡ് ഇൻകറക്റ്റ്. വി ഹാവ് തേർഡ് ചോയ്സ് ആസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ. റൈറ്റ്? അടുത്ത ചോദ്യം. Which of the following is correct order of reactivity of given nucleophiles when treated with methyl bromide in methanol? അപ്പോൾ പ്രോട്ടിക് സോൾവെന്റ് ആണ്, അതും പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. ന്യൂക്ലിയോഫിലിസിറ്റി പറയുന്ന സമയത്ത് പോളാർ പ്രോട്ടിക് മീഡിയം ആണോ അപ്രോട്ടിക് മീഡിയം ആണോ എന്നൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് വേണം ചെയ്യാൻ. സാധാരണ പ്രോട്ടിക് മീഡിയം തന്നെ ചോദിക്കുള്ളൂ, അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് വലിയ ടെൻഷനൊന്നുമില്ല. സോ വാട്ട് വിൽ ബി ദി ഓർഡർ? When you take fluorine iodide, iodide is larger best nucleophile. അറിയാലോ, ഫ്ലൂറൈഡും അയോഡൈഡും നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അയോഡൈഡ് നല്ല ന്യൂക്ലിയോഫൈൽ ആണ്. ഇനി ഇങ്ങോട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാലോ, ആൽക്കോക്സൈഡ്, ഫിനോക്സൈഡ്. ആൽക്കോക്സൈഡ് ആണ് അല്ലേ, കാരണം ഫിനോക്സൈഡിൽ റെസൊനൻസ് ഉണ്ട്, ആ ഇലക്ട്രോൺ ഡെൻസിറ്റി വിഡ്രോ ചെയ്ത് പോകും, അറിയാലോ. അപ്പോൾ വിച്ച് ഈസ് മാക്സിമം? ഇവിടെ ഒരു ചെറിയൊരു ഓർഡർ, നമ്മുടെ അയോഡൈഡ് കാണുവാനേ ഇല്ല. ആൻഡ് സപ്പോസ് ഇവിടെ I- ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ കറക്റ്റ് ആയി, കാരണം ഫ്ലൂറൈഡ് വിൽ ബി മിനിമം, അത് കഴിഞ്ഞ് ഫിനോക്സൈഡ്, അത് കഴിഞ്ഞ് എത്തോക്സൈഡ്, അയോഡൈഡ്. ദിസ് വിൽ ബി ദ കറക്റ്റ് ഓർഡർ. So the order should be iodide best nucleophile, അത് കഴിഞ്ഞ് എത്തോക്സൈഡ് വരണം, അത് കഴിഞ്ഞ് ഫീനോക്സൈഡ് വരണം, അത് കഴിഞ്ഞ് ഫ്ലൂറൈഡ് വരണം. ശ്രദ്ധിക്കുക, ഫ്ലൂറൈഡ് ലാസ്റ്റ് പോകുന്നത് പ്രോട്ടിക് മീഡിയം ആയതുകൊണ്ടാണ്. അല്ല അപ്രോട്ടിക് മീഡിയം ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫ്ലൂറൈഡ് ഡോമിനേറ്റ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ അത് ഒരു പക്ഷെ ചോദിച്ചുകൂടായികയില്ല. എനിവേ, പോളാർ പ്രോട്ടിക് മീഡിയത്തിൽ ഫ്ലൂറൈഡ് ലാസ്റ്റ് വരും എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാൽ തന്നെ ഞാനത് വെച്ചിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു പോസിബിലിറ്റി പറഞ്ഞത്. ഇവിടെ 2 സ്ഥലത്ത് ഇത് വന്നിട്ടുണ്ട്. സോ മേ ബി ദാറ്റ് ഈസ് സം മിസ്റ്റേക്സ്. ഇവിടെയൊക്കെ ഒരു ഫ്ലൂറൈഡ് അയോഡൈഡ് കാണുവാനില്ല, മേ ബി. സോ ലെറ്റ് us ലീവ് ദാറ്റ് ഓപ്ഷൻസ് ദ വേ ഇറ്റ് ഈസ് അവൈലബിൾ. നമുക്ക് ഇതാണ് കറക്റ്റ് ഓർഡർ വരേണ്ടത്. സോ ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് replaced by made it I-, we can make the first choice. അയോഡൈഡ്, ഇതാണ് കൃത്യം ഓർഡർ കേട്ടോ. അയോഡൈഡ്, എത്തോക്സൈഡും ഫിനോക്സൈഡും പറഞ്ഞത് ശ്രദ്ധിച്ചു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഫിനോക്സൈഡിൽ ഡ്യൂ ടു റെസൊനൻസ് ഇലക്ട്രോൺ ഡെൻസിറ്റി 1 കുറയും, മനസ്സിലായില്ലേ? അപ്പോൾ ഇലക്ട്രോൺസ് ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണല്ലോ ന്യൂക്ലിയോഫിലിസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഇറ്റ് വിൽ ബി എ ബെറ്റർ ന്യൂക്ലിയോഫൈൽ എത്തോക്സൈഡ് കമ്പയർഡ് ടു ഫിനോക്സൈഡ്. ഓക്കെ, അടുത്ത ചോദ്യം. റിയാക്ടിവിറ്റി ഓഫ് ഫോളോയിങ് ബേസ്ഡ് ഓൺ SN1 മെക്കാനിസം. SN1 മെക്കാനിസം പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിൽ കാർബോകാറ്റയോണിന്റെ സ്റ്റെബിലിറ്റിയാണ് വരേണ്ടത് അല്ലെ. ഏതാണ് കാർബോകാറ്റയോൺ മോസ്റ്റ് സ്റ്റേബിൾ? ദിസ് rather ഈസ് കോമ്പൗണ്ട് 1. ഓക്കെ, കാർബോകാറ്റയോൺ എന്തായാലും ഇവർ രണ്ടുപേരും സ്റ്റെബിലിറ്റി വളരെ കുറവാണെന്ന് നമുക്കറിയാം. കാരണം നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ബൈസൈക്ലോ കോമ്പൗണ്ട്സ് ഹാവിങ് ബ്രിഡ്ജ് ഹെഡ് കാർബണിൽ പോസിറ്റീവ് സെൻറ്റർ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് അൺസ്റ്റേബിൾ ആണ്. പല ചോദ്യങ്ങളിലൂടെ നമ്മൾ പരിചയപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. ബൈസൈക്ലോ മോളിക്യൂൾസിൽ ദിസ് കാർബൺ ഈസ് കോൾഡ് ബ്രിഡ്ജ് ഹെഡ് കാർബണിൽ കാർബോകാറ്റയോൺ ഫോം ചെയ്യുന്നത് അൺസ്റ്റേബിൾ ആണ്, നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പൊ എന്തായാലും ഇവർ രണ്ടുപേരും ലാസ്റ്റേ വരുള്ളൂ. ദിസ് വിൽ ബി ഓൺ ടോപ്പ് പ്രയോറിറ്റി ആൻഡ് നോ ഡൗട്ട് 4 വിൽ ബി മോസ്റ്റ് സ്റ്റേബിൾ കാർബോകാറ്റയോൺ. ഈ ബ്രോമിൻ പോയാൽ ഈ കാർബോകാറ്റയോൺ ദിസ് വിൽ ബി മോസ്റ്റ് സ്റ്റേബിൾ ആൻഡ് ദാറ്റ് വിൽ പ്രൊമോട്ട് SN1 വെരി ഹൈ അല്ലെ. അപ്പോൾ 4-നാണ് SN1 ഹൈ വരേണ്ടത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ 2 ചോയ്സ് കട്ട് ചെയ്താൽ 4 മാക്സിമം എന്ന് കാണാം, 1-ലും 4-ലും. അത് കഴിഞ്ഞാൽ 3 ആണ് വരിക. ആൻഡ് ദാറ്റ് ഡസ് നോട്ട് ഗീവ് യു ദി ആൻസർ കിടക്കുന്നത് ഇവിടെയാണ്. ആ ഭാഗത്താണ്. എന്താണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നോക്കൂ. ഹൗ വി അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദീസ് 2 സിസ്റ്റംസ്. ആൻഡ് ദാറ്റ്സ് അഗെയിൻ സിമ്പിൾ ആണ്. നമ്മുടെ സാമാന്യ ബുദ്ധിക്ക് ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. ദിസ് ഈസ് 1 മോളിക്യൂൾ,
and this is the next molecule. I hope you notice. നോക്കടാ, ഇവിടെ ഇത് നോക്ക്, ഒരു 6 മെമ്പേർഡ് റിംഗ് ആയിട്ടാണ്. അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ വരുന്ന സമയത്ത് ഒരു കാർബണേ ഉള്ളൂ, ഇവിടെ 2 കാർബൺ ഉണ്ട്, ഇവിടെ ഒരു കാർബണേ ഉള്ളൂ. സോ ദിസ് ബിക്കംസ് എ മോർ സ്ട്രെയിൻഡ് സിസ്റ്റം. മനസ്സിലായില്ലേ? അപ്പോൾ ആ രണ്ടാമത്തെ കോമ്പൗണ്ടിൽ ഇൻ ദിസ് കോമ്പൗണ്ട്, സിൻസ് ദർ ഈസ് 1 കാർബൺ, ഹിയർ യു ഹാവ് 2 കാർബൺ, ഇവിടെ കുറച്ച് സ്ട്രെയിൻ കൂടുതലായിരിക്കും. അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തേതിൽ രണ്ടുപേരും കാർബോകാറ്റയോൺ ലെസ് സ്റ്റേബിൾ ആണ്. പക്ഷേ ആ രണ്ടാമത്തേതിൽ ഒരു കാർബണേ ഉള്ളൂ. സോ അവിടുത്തെ സ്ട്രെയിൻ കുറച്ച് കൂടുതലായിരിക്കും. എന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ സ്റ്റെബിലിറ്റി താരതമ്യേന വീണ്ടും കുറയുകയാണ് ചെയ്യുക. സോ നോ ഡൗട്ട് 4 കഴിഞ്ഞാൽ 3 കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് 1 കൊടുക്കാം കേട്ടോ. അത് കഴിഞ്ഞ് 2 ലാസ്റ്റ്. സോ ദി കറക്റ്റ് ആൻസർ വിൽ ബി ദിസ് ചോയ്സ് 4, 3, 1, 2. ഇത് മോസ്റ്റ് പോസിബിലിറ്റി ഓഫ് SN1 മെക്കാനിസം. അത് കഴിഞ്ഞ് ഇത് ടെർഷറി ആണ് കേട്ടോ. ഇത് ടെർഷറി കാർബോകാറ്റയോൺ ആണ്, വിച്ച് ഈസ് ഹൈലി സ്റ്റേബിൾ. അപ്പൊ ഇത് കഴിഞ്ഞ് ഇതെന്തുകൊണ്ടാണ് ഹൈലി സ്റ്റേബിൾ ആയത്? ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ ബെൻസീൻ റിംഗ്, ട്രൈഫിനൈൽ കാർബോകാറ്റയോൺ, ഹൈലി സ്റ്റെബിലൈസ്ഡ് ബൈ റെസൊനൻസ്. അപ്പോൾ ഇത് മാക്സിമം. ഇത് നോർമൽ കാർബോകാറ്റയോൺ 2ാം സ്ഥാനത്ത്. അത് കഴിഞ്ഞ് ഇവർ രണ്ടുപേരും ഉള്ള കോമ്പറ്റീഷനിൽ ഇയാള് ലാസ്റ്റിലേക്ക് പോകും. കാരണം എ ബിറ്റ് ഓഫ് എക്സ്ട്രാ സ്ട്രെയിൻ എന്ന് പറയാം. ഓക്കെ, അടുത്ത ചോദ്യം. Again, 2 statements questions. HX bond is higher, HX bond length is higher in HCl than HF. Correct അല്ലേ? HCl ബോണ്ട് ലെങ്ത് കൂടുതലായിരിക്കും. ക്ലോറിൻ ഈസ് ലാർജർ ഇൻ സൈസ് കമ്പയർഡ് ടു ഫ്ലൂറിൻ. അടുത്തത് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് 2. The lowest boiling point in hydride of group 15 is having covalency 4. ഗ്രൂപ്പ് 15 ലോവസ്റ്റ് ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് ഹൈഡ്രൈഡ് ഫോസ്ഫീൻ ആണ്. ലോവസ്റ്റ് ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് ഹൈഡ്രൈഡ് ഫോസ്ഫീൻ ആണ്. pH3 കഴിഞ്ഞാൽ ASH3 ഇങ്ങനെയല്ലേ പോകുന്നത്. ഇപ്പൊ ലോവസ്റ്റ് ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് ഹൈഡ്രൈഡ് ഫോസ്ഫീൻ ആണ്. ഫോസ്ഫീൻ്റെ കോവലൻസി 4 എന്ന് പറയുന്നു. ഫോസ്ഫീൻ്റെ കോവലൻസി 3 ആവാം, 4 ആവാം, 5 ആവാം, 6 ആവാം, അല്ലേ? അപ്പൊ ഇവിടെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇവിടെ ഒരു വാക്ക് ചിലപ്പോൾ മിസ്സിങ് ഉണ്ടാവണം. മാക്സിമം കോവാലൻസി എന്നൊരു വാക്ക് ചിലപ്പോൾ മിക്സിങ് ഉണ്ടാവണം. മാക്സിമം കോവാലൻസി 4 എന്നായിരിക്കണം സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്. അപ്പോൾ ഫോസ്ഫറസിന് മാക്സിമം കോവാലൻസി 4 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് തെറ്റായി. മനസ്സിലായില്ലേ? സോ ദ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് 2 മേ ബി റോങ് പ്രൊവൈഡഡ് ദർ ഇസ് എ കമന്റ് ലൈക്ക് ദിസ്. കോവാലൻസി 4 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആവാം. ഫോസ്ഫറസിന് കോവാലൻസി 4 കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. PH4+ ആവാം, PCl4+ ആവാം, തെറ്റൊന്നുമില്ല. കോവലൻസി 3 വരാം, 4 വരാം, 6 വരെ വരാം. അപ്പോൾ മാക്സിമം കോവലൻസി 4 എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് തെറ്റായി, റൈറ്റ്? അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു അതായിരിക്കണം ഇൻറ്റൻഷൻ എന്ന് തോന്നുന്നു. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ റീഫ്രെയിം ചെയ്യാം. ഹാവിങ് മാക്സിമം കോവലൻസി 4 എങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് തെറ്റായിട്ട് വരും. സോ ഫസ്റ്റ് 1 കറക്റ്റ്, സെക്കൻഡ് ഇൻകറക്റ്റ്. ഇതായിരിക്കും ആൻസർ എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഇഫ് സോ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് 1 കറക്റ്റ്, 2 ഇൻകറക്റ്റ്. അടുത്തത് കോമ്പൗണ്ട് എ വിത്ത് മോളിക്കുലർ ഫോർമുല C9H11NO react with bromine and alkali. So that is Hofmann's degradation reaction. അല്ലെ? Hofmann's degradation reaction. Amide, primary amide treated with bromine and alkali, we get a primary amine with 1 carbon less. പഠിച്ചിട്ടുള്ള ഒരുപക്ഷെ ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രി ഏറ്റവും പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ള റിയാക്ഷൻ ഹോഫ്മാൻസ് ഡിഗ്രഡേഷൻ റിയാക്ഷൻ. അപ്പോൾ ഇതൊരു പ്രൈമറി അമൈഡ് ആയിരിക്കണം. എക്സ് ഓൺ റിയാക്ഷൻ വിത്ത് NaNO2 ഡൈല്യൂട്ട് HCl ഗീവ് കോമ്പൗണ്ട് Y. സോ ഇത് കാണുമ്പോൾ അറിയാം ദിസ് ഈസ് ഡയാസോട്ടൈസേഷൻ. Y ട്രീറ്റഡ് വിത്ത് കോപ്പർ സയനൈഡ്, cuprous cyanide, so that is Sandmeyer's reaction, followed by hydrolysis. We get Z. Compound A on hydrolysis also gives compound Z. Identify compound A, right? അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ A ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു പ്രൈമറി അമൈഡ് ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം. പ്രൈമറി അമൈഡ്, ഇതൊരു സെക്കൻഡറി അമൈഡാണ്, കട്ട് ചെയ്തു. ഇതൊരു സെക്കൻഡറി അമൈഡാണ്, കട്ട് ചെയ്തു. ഇതൊരു പ്രൈമറി അമൈഡാണ്. ദിസ് കുഡ് ബി ദി ആൻസർ.
And there is a fourth choice also. ഇതും ഒരു സെക്കൻഡറി അമൈഡ് ആണ്. സോ ദി ആൻസർ ഷുഡ് ബി നോ ഡൗട്ട് തേർഡ് ചോയ്സ് ആയിരിക്കണം ഉത്തരം. ദാറ്റ് ഈസ് എ പ്രൈമറി അമൈഡ്. നമുക്കൊന്ന് എഴുതി വെരിഫൈ ചെയ്യാം. മേ ബി ദാറ്റ് ഈസ് കമ്മിങ് കറക്റ്റ്ലി ഓർ നോട്ട്. സോ ദിസ് ഈസ് CONH2 and ethyl group. This when treated with bromine NaOH. This when treated with bromine and NaOH, it undergo Hofmann's degradation reaction. Hofmann's bromamide reaction. നോക്കടാ, ഓർമ്മയില്ലേ? ഇതെടുത്ത് അങ്ങ് കളയാം. And you get this. അപ്പോൾ ഇത് A ആണ്, ഇതാണ് X കേട്ടോ. Now this treated with NaNO2 dilute HCl. This is treated with NaNO2 dilute HCl. You will get a disonium salt. ഇത് N2 plus Cl minus disonium salt കിട്ടി. CH2CH3. And that seems to be Y. And that treated with the cuprocyanide. This is treated with CuCN, KCN. You will get a cyanobenzene. You will get a cyanobenzene. CN. ഇവിടെ substitution ഉണ്ട്. That. Followed by hydrolysis. ഇതിനെ hydrolyze ചെയ്യാം. When this is hydrolyzed, everybody know. CN എന്തായിട്ട് മാറും? COOH ആയിട്ട് മാറും. So you get carboxylic acid. COOH. ഇവിടെ COOH ആവും. CH2 CH3 ഇതാണ് Z കിട്ടും. ഇനി the compound A on hydrolysis you get Z. Exactly. അപ്പോൾ പിന്നെ ഇനി ഒന്നും നോക്കാല്ലേ, എല്ലാം പെർഫെക്റ്റ് ആയി. This compound upon hydrolysis you will get the compound, no doubt about it. കാരണം അമൈഡ് ആണ്. അമൈഡ് ഹൈഡ്രോളൈസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കാർബോക്സിലിക് ആസിഡ് ആയിട്ട് മാറും. സോ എല്ലാ സീക്വൻസും പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് കിട്ടും. സോ ദ തേർഡ് ചോയ്സ് വിൽ ബി ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ. അടുത്തത്, which of the following statement is correct regarding nature and directive influence of NO2 group in nitration of benzene? Nitration of benzene NO2 ഗ്രൂപ്പിന്റെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ആണ് ചോദ്യം. Everyone know the fundamental aspect regarding the directive influence of the group. NO2 ഗ്രൂപ്പ് ഇലക്ട്രോൺ withdrawing ഗ്രൂപ്പാണ്, ഡീആക്ടിവേറ്റിംഗ് ഗ്രൂപ്പാണ്, മെറ്റാ ഡയറക്റ്റിംഗ് ഗ്രൂപ്പാണ് അല്ലെ, -R ഇഫക്റ്റ് കാണിക്കുന്ന ഗ്രൂപ്പാണ്. It is activating, deactivating, orthopara, തെറ്റാണ്, deactivating. Third choice will be the correct answer. Third choice will be the correct answer. It is deactivating group and meta-directing. Direct question ആണ് കേട്ടോ. അടുത്തത്, there is a sequence of reaction and that too it seems a very simple sequence. നോക്കാം. You have aniline undergoing diazotization. So A is disonium salt. A is disonium salt. N2 plus Cl minus. And then treated with the H3PO2. That is B will be benzene. B will be benzene. And H3PO2 turns H3PO3. And then bromination. It is bromobenzene. It is bromobenzene. C will be bromobenzene. This will be bromobenzene. ഏതാണ് ആൻസർ വരിക? ഓപ്ഷൻ 2 അല്ലേ? ദിസ് വിൽ ബി ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ. ഫസ്റ്റ് വൺ, എ വന്നിരിക്കുന്നത് ഡൈസോണിയം സോൾട്ട്, ബി വന്നിരിക്കുന്നത് ബെൻസീൻ, പിന്നെ ബ്രോമോബെൻസീൻ. ഓക്കെ, വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു സീക്വൻസ് ആയിട്ടാണ് നമുക്ക് അതിനെ കാണേണ്ടത്. ഒരുപക്ഷെ ഇന്നലത്തെ പരീക്ഷയിൽ ഇതിലും കുറച്ച് ടഫായിട്ടുള്ള കുറേ സീക്വൻസുകൾ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിച്ചു 2 സെഷനിലും. അടുത്തത് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ബേസ്ഡ് ആണ്. ഇറ്റ് സീംസ് ഫ്രം ഹെൻറീസ് ലോ. സൊല്യൂഷൻസ്. KH is constant with the change in concentration of gas till solution is dilute at a given temperature. Yes, KH will be constant at a given temperature. KH is a constant at a given temperature. And temperature കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ KH കൂടും.
ഹൈ ടെമ്പറേച്ചറിലേക്ക് പോയാൽ KH വീണ്ടും കുറയും. ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ ഈ അടുത്ത ക്ലാസ്സുകളിൽ പോലും ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ടായി. എ വേരിയേഷൻ ഗ്രാഫ് ലൈക്ക് ദിസ് വിത്ത് ടെമ്പറേച്ചർ ഹൗ KH വാല്യൂ ചേഞ്ചസ് ഫോർ 2-3 ഡിഫറെൻറ്റ് ഗ്യാസസ്, ഒരു 4 ഡിഫറെൻറ്റ് പാറ്റേണിൽ ഗ്രാഫുമായിട്ട് ഈ അടുത്ത ക്ലാസ്സുകളിൽ പോലും നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുള്ള ചോദ്യമാണ്. KH വേഴ്സസ് ടെമ്പറേച്ചർ. നോർമൽ കേസസിൽ KH വാല്യൂ ഇൻക്രീസസ് വിത്ത് ഇൻക്രീസ് ഇൻ ടെമ്പറേച്ചർ ആൻഡ് സോലിബിലിറ്റി ഡിക്രീസസ്. ടേബിളിൽ NCERT ടേബിളിലുള്ള കാര്യങ്ങളും NCERTയിൽ ഇല്ലാത്ത ഹൈ ടെമ്പറേച്ചറിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് അത് കുറയുന്നത് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ വിശദമായിട്ട് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിൽ ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ എനിവേ അത്രയ്ക്കൊന്നും പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല. KH ഈസ് എ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ടെമ്പറേച്ചർ കോൺസ്റ്റന്റ് ആണെങ്കിൽ KH കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിരിക്കും. എനിവേ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് 1 ഈസ് കറക്റ്റ്. സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് 2, according to Henry's law, partial pressure of gas in vapor phase is inversely proportional to mole fraction. തെറ്റല്ലേ? ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ അല്ല, ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആണ്. റൈറ്റ്? നോക്കൂ, അക്കോർഡിംഗ് ടു ഹെൻറീസ് ലോ പാർഷ്യൽ പ്രഷർ ഓഫ് ഗ്യാസ് ഇൻ വേപ്പർ ഫേസ് ഈസ് ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് ഗ്യാസ് ഇൻ സൊല്യൂഷൻ. തെറ്റാണ്. ഇറ്റ് ഈസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് കമ്പോണന്റ് ഇൻ ദ സൊല്യൂഷൻ. അപ്പോൾ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് 1 കറക്റ്റ് ആണ്, 2 തെറ്റാണ് കേട്ടോ. സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് 1 കറക്റ്റ്, 1 കറക്റ്റ്, 2 ഇൻകറക്റ്റ്. തേർഡ് ചോയ്സ് വിൽ ബി ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ. ഓക്കെ, അടുത്തത്. കൺസിഡർ എ ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ റിയാക്ഷൻ A giving products. 3 different solutions are taken. Rate of reaction: solution 1, solution 2, solution 3. The correct order of rate of reaction is first order ആണ്. For a first order reaction അറിയാലോ, R equal to K into reaction raised to concentration raised to 1 എന്നാണ്. So rate will be a function of concentration. Solution 1, it is 10 molar concentration R1. Solution 2, again it is 10 molar concentration R2. നോക്കൂ, വോള്യത്തിൽ മാറ്റമുണ്ട്, ബട്ട് ദാറ്റ് ഡസൻറ്റ് മാറ്റർ. ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് മാറ്റർ അല്ല, കോൺസെൻട്രേഷൻ ഈസ് ദ പോയിന്റ്. സോ റേറ്റ് ഓഫ് റിയാക്ഷൻ ഈസ് അഫക്റ്റഡ് ബൈ കോൺസെൻട്രേഷൻ. അപ്പോൾ സൊല്യൂഷൻ 1 R1 കോൺസെൻട്രേഷൻ 10 മോളാർ, സൊല്യൂഷൻ 2 R2 കോൺസെൻട്രേഷൻ again 10 molar. അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും കോൺസെൻട്രേഷൻ സെയിം ആണ്, ഈവൻ ദോ ദ വോള്യൂം ഈസ് ഡിഫറെന്റ്. ദാറ്റ് ഈസ് നോട്ട് എ പോയിന്റ് ഓഫ് ഡിസ്കഷൻ. സോ വി ക്യാൻ സേ R1 R2 ഈക്വൽ ആണ്. വാട്ട് അബൌട്ട് ദ തേർഡ് സൊല്യൂഷൻ? തേർഡ് സൊല്യൂഷൻ R3, അവിടെയും കോൺസെൻട്രേഷൻ സെയിം ആണ്, 10 മോളാർ ആണ്. 10 മോളാർ 10 മോളാർ, 100 ml 10 മോളാർ, 200 ml 10 മോളാർ, R1 R2. ഇവിടെ 100 ml 10 മോളാർ A പ്ലസ്, ഇവിടെ എന്തോ ഒരു പ്ലസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, 100 ml വാട്ടർ ആഡ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു വ്യത്യാസം വരും കേട്ടോ. 10 മോളാർ സൊല്യൂഷൻ, 100 ml 10 മോളാർ സൊല്യൂഷനിൽ വീണ്ടും ഒരു 100 ml ആഡ് ചെയ്തു, അപ്പോൾ കോൺസെൻട്രേഷൻ പകുതിയാവും. ഇവിടെ കോൺസെൻട്രേഷൻ 10 എന്നുള്ളത് എന്താവും? 5 മോളാർ ആയിട്ട് മാറും. എന്തുകൊണ്ടാ? വോള്യൂം ഡബിൾ ആയി. ഒരു 100 ml വാട്ടറും കൂടെ ആഡ് ചെയ്തു, വോള്യൂം ഡബിൾ ആയി, കോൺസെൻട്രേഷൻ ഹാഫ് ആയി. അപ്പോൾ ഇത് കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ റേറ്റ് കുറയും. സോ R3 വിൽ ബി ലെസർ ദാൻ ഇത്. R1 R2 ഈക്വൽ ആയിരിക്കും, R1 R2 ഈക്വൽ ആയിരിക്കും, R3 ലെസ് ആയിരിക്കും. കിട്ടും? R1 R2 ഈക്വൽ ആയിരിക്കും, R3 ലെസ് ആയിരിക്കും. തേർഡ് ചോയ്സ് വിൽ ബി ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ. റൈറ്റ്? സംഗതി വളരെ സിമ്പിൾ ആണ്. ആ ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന സ്റ്റൈല് ഒരു എന്താ പറയുക, ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റൈല് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കൺസെപ്റ്റ് ഡയറക്റ്റ് കൺസെപ്റ്റ് ആണ്. വെൻ ദ കോൺസെൻട്രേഷൻ റിമെയിൻ സെയിം, rate will be same. When the concentration increases, rate increases. When the concentration decreases, rate decreases. Okay. അടുത്തത്. Find the formal charge of nitrogen oxygen labeled. ഇവിടെ ഒരു ഡബിൾ ബോണ്ട് വരണ്ടേ, എന്നാലല്ലേ ന്യൂട്രൽ ആവുള്ളൂ. ഇവിടെ മൈനസ് ഉണ്ട്, ഓക്കെ ആണ്. ഇവിടെ ഡേറ്റീവ് ബോണ്ടാണ്. സോ വാട്ട് വിൽ ബി ദ ഫോർമൽ ചാർജ് ഓഫ് നൈട്രജൻ? നൈട്രജന്റെ ഫോർമൽ ചാർജ് +1, ഇവിടെ പ്ലസ് വരും. ഇനി ഓക്സിജൻ
ഓക്സിജൻ 1 ഇത് ഇവിടെ മൈനസ് വരും. ഇനി ഓക്സിജൻ 2 ഓൾറെഡി തന്നിട്ടുണ്ട് മൈനസ്. ഓക്സിജൻ 2, ഓക്സിജൻ 3 വിൽ ബി 0. ദിസ് വിൽ ബി 0. നമ്മൾ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. ഓക്സിജൻ ഇങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മൈനസ്, ഓക്സിജൻ ഇങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ന്യൂട്രൽ അല്ലേ. നൈട്രജൻ ഇങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പ്ലസ്. അപ്പോൾ ഓക്സിജന്റെയും നൈട്രജന്റെയും ആ വാലൻസി ഒന്ന് ഓർത്താൽ മതി. ഓക്സിജൻ ഡൈവാലന്റ് ആണ്, 3 ബോണ്ട് വന്നാൽ പ്ലസ് ആയിരിക്കും. 1 ബോണ്ട് ആണെങ്കിൽ മൈനസ് ആയിരിക്കും. നൈട്രജൻ ട്രൈവാലന്റ് ആണ്, 4 ബോണ്ട് വരുന്ന സമയത്ത് പ്ലസ് വരും. 4 ബോണ്ട് വരുന്ന സമയത്ത് പ്ലസ് വരും. സോ ദി ആൻസർ വിൽ ബി നൈട്രജൻ +1. നൈട്രജൻ +1. ഫസ്റ്റ് ഓക്സിജൻ -1. സെക്കൻഡ് ഓക്സിജൻ again -1. അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് ചോയ്സ് ഈസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ. ദിസ് വിൽ ബി ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ, സെക്കൻഡ് ചോയ്സ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇവിടെ +1 വരും ഫസ്റ്റ് നൈട്രജൻ. പിന്നെ ഓക്സിജൻ 1 ഇവിടെ മൈനസ് വരും. പിന്നെ ഓക്സിജൻ 2 അവിടെ ഒരു മൈനസ് വരും. ഓക്സിജൻ 3 ഇവിടെ 0 വരും കേട്ടോ. അടുത്തത് ബോർ റേഡിയസ് ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം തന്നിട്ടുണ്ട്. കാൽക്കുലേറ്റ് എനർജി അറ്റ് ദിസ് ലെവൽ. കാൽക്കുലേറ്റ് എനർജി അറ്റ് ദിസ് ലെവൽ. അപ്പോൾ ഇത് ഏത് ലെവലാണ് എന്ന് ആദ്യം കണ്ടുപിടിക്കാം. അപ്ലൈ RN = A0 n². Therefore n² = RN/A0. തന്നിരിക്കുന്നത് 2.12 10⁻⁻10 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2.12 ആംസ്ട്രോങ് ആണ്. ഡിവൈഡഡ് ബൈ A0 0.53 അല്ലേ. സോ 4 എന്ന് കിട്ടും കേട്ടോ. Therefore n = 2. n = 2 എനർജിയാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ചോദിക്കുന്നത്. സോ E2 = E1/n². E2 = E1/n². So it is -13.6 divided by 4. So it is -3.4 electron volt. ആൻസർ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ജൂൾസിലാണ്. So you can make it -3.4 into 1.6 into 10⁻⁻19 joules അല്ലേ. 3 15 45 ഒരു എത്ര വരും? 3 5ന്റെ അടുത്ത് വരും. 10⁻⁻19 54 അല്ല, 2 അല്ല. ഫസ്റ്റ് ചോയ്സ് വിൽ ബി ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ. -5.44 into 10⁻⁻19. അപ്പോൾ റേഡിയസ് വെച്ചിട്ട് n വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കണം. ഏത് ലെവലാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം. ആ ലെവൽ കണ്ടുപിടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ എനർജി വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യുക. 2 സ്റ്റെപ്പ്. ആൻഡ് ദ കാൽക്കുലേഷൻസ് ആർ പ്രിറ്റി വെരി സിമ്പിൾ. അടുത്തത് അപ്പോൾ അറ്റോമിക് സ്ട്രക്ചർ ഇന്നലെയും ധാരാളം ചോദ്യങ്ങൾ മറ്റേ റിഡ്ബർഗ് ഫോർമുലയിൽ നിന്ന് ചോദ്യങ്ങളുണ്ട്. മറ്റേ അറ്റോമിക് സ്പെക്ട്ര, ഹൈഡ്രജൻ സ്പെക്ട്രയുടെ ആ ഗ്രാഫിൽ നിന്ന് ചോദ്യങ്ങളുണ്ട്. അത് നമുക്ക് ഇന്നും കാണാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ ബോർ മോഡല് നാളെ പരീക്ഷയ്ക്ക് പോകുന്നവര് ബോർ മോഡല് ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നുള്ളത് പ്രത്യേകം പറയാം. ഏതൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കണം? റേഡിയസിന്റെ ഫോർമുല, എനർജി ഫോർമുല, ആംഗുലാർ മൊമെന്റം ഫോർമുല, വെലോസിറ്റി ഫോർമുല എല്ലാം നന്നായിട്ടൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തു പോവുക. സ്പെക്ട്രൽ സീരീസിന്റെ ആ ഗ്രാഫ് ഉൾപ്പെടെ. അടുത്തത് chlorobenzene. For chlorobenzene, the incorrect statement is, it is less reactive than benzyl chloride towards nucleophilic substitution. ഇത് കറക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് അല്ലേ? ബെൻസൈൽ ക്ലോറൈഡ് ഈസ് ബെറ്റർ റിയാക്റ്റീവ്. ഇതല്ലേ ബെൻസൈൽ ക്ലോറൈഡ്? ദിസ് ഈസ് ബെൻസൈൽ ക്ലോറൈഡ്. And that can undergo nucleophilic substitution easily. കാരണം you get a benzyl carbocation. ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് കറക്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ. എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? ഇയാളെക്കാട്ടിലും ലെസ് റിയാക്റ്റീവ് ആണ്. ആർക്ക്? ടുവേർഡ്സ് ന്യൂക്ലിയോഫിലിക് റിയാക്ഷൻ. പെർഫെക്റ്റ് ആണ്. അടുത്തത് there is carbon chlorine bond has partial double bond character. ഇവിടെ there is a partial double bond character. കറക്റ്റ് ആണ്. Due to resonance, there is a partial double bond character between carbon and chlorine. It is a true statement. അടുത്തത് chlorine is orthopara directing towards electrophilic aromatic substitution.
എത്രയോ പ്രാവശ്യം നമ്മൾ ആ പോയിന്റ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ക്ലോറിൻ ഈസ് ഇലക്ട്രോൺ വിഡ്രോയിങ് ഗ്രൂപ്പ്. ഇറ്റ് ഈസ് ആസ് ഫാർ ആസ് ഐ എഫക്റ്റ് ഈസ് കൺസേൺ, ക്ലോറിൻ ഇലക്ട്രോൺ വിഡ്രോയിങ് എഫക്റ്റ് ആണ്, സ്ലൈറ്റ്ലി ഡീആക്ടിവേറ്റിംഗ് ആണ്. അതേസമയം ക്ലോറിൻ്റെ ഐ എഫക്റ്റ് മൈനസ് ആണെങ്കിലും ക്ലോറിൻ്റെ ആർ എഫക്റ്റ് പ്ലസ് ആണ്. അപ്പോൾ ഡയറക്റ്റീവ് ഇൻഫ്ലുവൻസിൽ കാണിക്കുന്നത് റെസൊണൻസ് ആണ്. സോ ക്ലോറിൻ ഈസ് സ്ലൈറ്റ്ലി ഡീആക്ടിവേറ്റിംഗ് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ഓർത്തോപാരാ ഡയറക്റ്റിംഗ് ഇൻ നേച്ചർ. Chlorine is orthopara directing towards electrophilic aromatic substitution. Correct ആണ്. Definitely incorrect statement. Fourth ആയിരിക്കണം. എന്താ ഫോർത്തില്? It can undergo nucleophilic substitution at normal condition. പറ്റത്തില്ല. Chlorobenzene undergo nucleophilic substitution only under elevated condition. എല്ലാവർക്കും ഓർമ്മ കാണുന്നു വിചാരിക്കുന്നു. Chlorobenzene converted to phenol at high temperature. 623 കെൽവിൻ ടെമ്പറേച്ചർ അല്ലേ, ഹൈ പ്രഷർ, അതിൽ NaOH വെച്ച് ഫ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ക്ലോറോബെൻസീനെ ഫിനോൾ ആക്കി മാറ്റുന്നത്. ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഹാപ്പനിങ് അണ്ടർ നോർമൽ കണ്ടീഷൻസ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇൻകറക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഫോർത്ത് ചോയ്സ് ആണ് കേട്ടോ. അടുത്തത് അഗെയിൻ വി ഹാവ് എ വെരി സിമ്പിൾ സീക്വൻഷ്യൽ റിയാക്ഷൻ. അപ്പോൾ ഇത്രയും സിമ്പിൾ ആയിരുന്നില്ല കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ കണ്ടിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ എന്ന് നോക്കാം. Phenol with NaOH, P will be sodium phenoxide. P will be sodium phenoxide, ONA. And that with the carbon dioxide and acidification. This is Kolb's reaction. Alle? Sodium phenoxide attacked by attacking carbon dioxide, which is a weak electrophile. This is attacking carbon dioxide, which is a weak electrophile. And you get ഇങ്ങനെ കിട്ടും ONaCO മൈനസ് എന്ന് കിട്ടും. അപ്പോൾ അസിഡിഫിക്കേഷൻ യു ഗെറ്റ് സാലിസിലിക് ആസിഡ്. ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ, യു ഗെറ്റ് സാലിസിലിക് ആസിഡ്. ദിസ് ഈസ് ദ ഫൈനൽ പ്രോഡക്റ്റ്, സാലിസിലിക് ആസിഡ്. കോൾബ്സ് റിയാക്ഷൻ ആണ്. സോഡിയം ഫിനോക്സൈഡ് കൺവേർട്ടഡ് ടു സാലിസിലിക് ആസിഡ്. ഓപ്ഷൻ 1 itself is the correct answer. Salicylic acid is the correct answer. Okay, right. അടുത്തത്, which of the following statement is correct regarding element having atomic number 79? Atomic number 79 ഓർത്തിരിക്കുന്നവർക്ക് പെട്ടെന്ന് പ്രൊസീഡ് ചെയ്യാം, അല്ലാത്തവർ പീരിയോഡിക് ടേബിളിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിക്കേണ്ടതാണ്. ഇറ്റ് ഈസ് അറ്റോമിക് നമ്പർ 79 ഗോൾഡ് എന്ന് കിട്ടും കേട്ടോ. അറ്റോമിക് നമ്പർ 79 ഇറ്റ് ഈസ് ഗോൾഡ്. കണ്ടുപിടിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ, അറിയാവുന്നവർക്ക് ഓക്കെ. എന്താണ് ഗോൾഡിനെ കുറിച്ച്? ഇറ്റ്സ് ഫസ്റ്റ് അയണൈസേഷൻ എൻതാൽപ്പി ഈസ് മാക്സിമം ഇൻ ഇറ്റ്സ് ഗ്രൂപ്പ്. ഇറ്റ്സ് ഫസ്റ്റ് അയണൈസേഷൻ എൻതാൽപ്പി മിനിമം ഇൻ ഇറ്റ്സ് ഗ്രൂപ്പ്. ഉറപ്പാണ്, ഈ രണ്ടിലൊന്നായിരിക്കണം തോന്നുന്നു അല്ലേ, കാരണം രണ്ട് കൗണ്ടർ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സാണ്. ഇറ്റ് ബിലോങ് ടു ഗ്രൂപ്പ് 10. ഇറ്റ് ബിലോങ് ടു ഗ്രൂപ്പ് 10 അല്ല, ഇത് ഗ്രൂപ്പ് 11 ആണ്. കോപ്പർ, സിൽവർ, ഗോൾഡ്. കോപ്പർ, സിൽവർ, ഗോൾഡ് ഗ്രൂപ്പ് 11 ആണ്. ഗ്രൂപ്പ് 10 എന്നുള്ളത് തെറ്റാണ്. ഇറ്റ് ബിലോങ് ടു 5th പീരീഡ്. ഇയാള് 4th പീരീഡിലാണ്, ഇയാള് 5th പീരീഡിലാണ്, ഇത് 6th പീരീഡിലാണ് കിട്ടും. അപ്പൊ 5th പീരീഡ് തെറ്റാണ്, 6th പീരീഡിലാണ് ഗോൾഡ് വരിക. ഇനി ഡെഫിനറ്റ്ലി ആൻസർ ഇവിടെയാണെന്നുള്ളത് കണ്ടാൽ തന്നെ കൗണ്ടർ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ആണ്. ഇറ്റ്സ് ഫസ്റ്റ് അയണൈസേഷൻ എൻതാൽപ്പി മാക്സിമം ഇൻ ഇറ്റ്സ് ഗ്രൂപ്പ്. ദിസ് ഇൻഫാക്ട് ഈസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ. അതിന്റെ കാരണം നമ്മൾ പഠിച്ച കാരണം തന്നെയാണ്, പക്ഷെ ഇത് ഈ കോൺടെസ്റ്റിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല എന്ന് മാത്രം. കാരണം നമ്മൾ പഠിച്ചില്ല, ലാന്തനൈഡ് കോൺട്രാക്ഷൻ. വെൻ യു കമ്പയർ 3D, 4D, 5D. 5Dയിൽ എന്താ നമ്മൾ കാണുന്ന ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഫിനോമിനൻ? എന്താണ് ഫിനോമിനൻ കാണുന്നത്? 5Dയുടെ സൈസ് 4D തന്നെ ഏകദേശം തുല്യമായിരിക്കും. 4D, 5D അറ്റോമിക് സൈസ് നിയർലി സെയിം ആണ്, ഡിഫർ ബൈ 1 യൂണിറ്റ് ഓർ സോ ഹയർ ഓർ ലോവർ സൈഡ് ഡ്യൂ ടു ലാന്തനോയിഡ് കോൺട്രാക്ഷൻ. പക്ഷേ ന്യൂക്ലിയർ ചാർജ് വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും. ഡെഫിനറ്റ്ലി വി ക്യാൻ സേ ദ അയണൈസേഷൻ എൻതാൽപ്പി ഓഫ് ഗോൾഡ്, അയണൈസേഷൻ എൻതാൽപ്പി ഓഫ് ഗോൾഡ്, ഇതിന്റെ അയണൈസേഷൻ എൻതാൽപ്പി എന്തായാലും അപ്പർ സൈഡ് ആയിരിക്കും. സോ ദ ആൻസർ ഈസ് ഫസ്റ്റ് ചോയ്സ്. Among the group, among that 3 members, gold will maintain higher because അതിൻ്റെ
എന്താ പറയുക, സൈസ് കുറയുന്നുണ്ട്. സൈസ് ഓർത്ത് വയ്ക്കാം. ഫസ്റ്റും സെക്കൻഡും തമ്മിൽ നല്ല ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട്. ആ ഗ്രാഫ് മറക്കരുത് കേട്ടോ. ഫസ്റ്റും സെക്കൻഡും ഇങ്ങനെ ഒരു ഗ്രാഫ് ഓർമ്മയില്ലേ? ഇങ്ങനെ വരുന്നൊരു ഗ്രാഫ് 3D സീരീസ് ആണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ വരും. 4D ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ വരും. 5Dയോ 5D ഏകദേശം സെയിം ആണ്. ഇത് 3D സീരീസ്, ഇത് 4D സീരീസ്, 5D സീരീസ്. അപ്പോൾ 4D 5Dയിൽ their size is very close to each other, either same value or differ by 1 unit or something. So definitely അതേസമയം ന്യൂക്ലിയർ ചാർജ് വളരെ കൂടുന്നുണ്ട്. ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇറ്റ് വിൽ റിഫ്ലക്ട് ഓൺ ദ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ലൈക്ക് അയനൈസേഷൻ എൻതാൽപ്പി. കിട്ടോ? റൈറ്റ്. അടുത്തത്, and that is the last question. An element from first transition series and another element from third transition series do not liberate H2 gas from dilute acid like HCl. Both form halides. Their hybridization state of metal ion halide respectively. An element from first transition series and third transition series which do not liberate hydrogen gas. First transition series hydrogen gas liberate ചെയ്യാത്ത പൊട്ടൻഷ്യൽ, സ്റ്റാൻഡേർഡ് റിഡക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ പോസിറ്റീവ് വരുന്ന ഒരൊറ്റ ആളേ ഉള്ളൂ. ദാറ്റ് ഈസ് കോപ്പർ. ദ സ്റ്റാൻഡേർഡ് റിഡക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ കോപ്പർ പോസിറ്റീവ് ആണ്. ബാക്കി എല്ലാവരും നെഗറ്റീവ് അല്ലേ? ഇ നോട്ട് വാല്യൂ Cu2 പ്ലസ് ബാർ Cu പ്ലസ് 0.34 വോൾട്ട് ആണ്. ഓർക്കുന്നുണ്ടാവും വിചാരിക്കുന്നു. പ്ലസ് 0.34 വോൾട്ട് ആണ്. റൈറ്റ്? ബാക്കി എല്ലാവരും നെഗറ്റീവ് ആണ്. അപ്പോൾ എമംഗ് ദ 10 elements scandium to zinc, everybody has got a negative reduction potential and can liberate hydrogen from dilute mineral acid. ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഒരാൾ, ആ ഒരു ഗ്രാഫ് എല്ലാവരും ഓർക്കുന്നുണ്ടാവും. കോപ്പർ മാത്രമാണ് ഏറ്റവും ടോപ്പിൽ നിൽക്കുന്നത്. ഇങ്ങനെ പോകുന്ന ഒരു ഗ്രാഫ്. സിങ്ക് പിന്നെയും താഴത്തേക്ക് വരും. റൈറ്റ്? കോപ്പർ കനോട്ട്. So an element from first transition series, another element from third transition series do not liberate hydrogen gas from dilute acid. Right? ഇനി തേർഡ് ട്രാൻസിഷൻ സീരീസിൽ ആരൊക്കെയാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപക്ഷെ ഒരേ ഫാമിലി എന്നാണെങ്കിൽ ഓക്കെ. സോ അഗെയിൻ ഇറ്റ് മേ ബി കോപ്പർ, സിൽവർ, ഗോൾഡ്. ഗോൾഡ് ഇയാളെ പോലെ തന്നെയാണ്. ഇറ്റ് കനോട്ട് ലിബറേറ്റ് ഹൈഡ്രജൻ ഫ്രം ഡൈലൂട്ട് മിനറൽ ആസിഡ്. അപ്പോൾ ഇവരെ രണ്ടുപേരെയും തന്നെ ആയിരിക്കാം ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അവരുടെ ഹാലൈറ്റ്സ് Cu(X4 മൈനസ്, അതുപോലെ Au(X4 മൈനസ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ CuCl4 മൈനസ്. ഇറ്റ് ഈസ് sp3 ഹൈബ്രിഡൈസ്ഡ് ടെട്രാഹീഡ്രൽ സിസ്റ്റം. അടുത്തത് AuCl4 മൈനസ്. ഇയാളൊക്കെ നമ്മൾ പരിചയമുള്ളതാണ്. ഇതൊക്കെ പരിചയമുള്ള സിസ്റ്റംസ് ആണ്. ക്ലോറോ പ്ലാറ്റിനിക് ആസിഡ്, ക്ലോറോ ഓറിക് ആസിഡ്, അക്വാ റീജിയ റിയാക്ടിങ് വിത്ത് ഗോൾഡ് പ്ലാറ്റിനം പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ക്ലാസ്സിൽ കേട്ടോ. ആൻഡ് ദിസ് വിൽ ബി when you come to third transition series, അതായത് 3D 4D 5Dയിലേക്കൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ they got a greater tendency to form a low spin complex. They form a low spin complex. Pairing ഒക്കെ നടക്കുന്ന സിസ്റ്റംസ് ആണ്. ഈവൻ ദോ ഇറ്റ് ഈസ് ക്ലോറിനെ പോലുള്ള വീക്ക് ലിഗാൻഡ് ആണെങ്കിലും അവിടെ അവർ ഒരു സ്ട്രോങ് ഫീൽഡ് ലിഗാൻഡ് ക്യാരക്ടറാണ് കാണിക്കുന്നത് ഡ്യൂ ടു ദ നേച്ചർ ഓഫ് ദി മെറ്റൽ ആറ്റം. ഇപ്പോൾ പ്ലാറ്റിനം പോലുള്ള കോമ്പൗണ്ട്സ് മിക്കതും സ്ക്വയർ പ്ലാനാർ കോംപ്ലക്സ്, പലേഡിയം സ്ക്വയർ പ്ലാനാർ. സോ അൺലൈക്ക് ദി ഓർഡർ വാട്ട് വി ലേൺ ഇൻ 3D സീരീസ്, 4D 5Dയിലേക്കൊക്കെ പോകുന്ന സമയത്ത് വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെ sp3 ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ വരുന്നത് DsP2 ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ സ്ക്വയർ പ്ലാനാർ സിസ്റ്റം ആയിരിക്കും വരുന്നുണ്ടാവുക. സ്ക്വയർ പ്ലാനാർ സിസ്റ്റം. സോ വേറെ ഒന്നും ചിന്തിക്കേണ്ടതില്ല. ഫസ്റ്റും തേർഡും ഫസ്റ്റിൽ ഒരു sp3 വരുന്ന സിസ്റ്റം ഉണ്ടെങ്കിൽ ദ സെയിം സിസ്റ്റം തേർഡിൽ വരുമ്പോൾ DsP2 ആയിട്ട് മാറുന്നത് കാണാൻ സാധിക്കും. ഐഡന്റിക്കൽ സിസ്റ്റംസ് വെൻ യു സ്പീക്ക് അബൌട്ട്. സോ ദി ആൻസർ ഷുഡ് ബി നമുക്ക് വേണ്ടത് റെസ്പെക്റ്റീവ്ലി ഓൺ ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് തേർഡ്. സോ ഇറ്റ് വിൽ ബി തേർഡ് ചോയ്സ് കേട്ടോ, sp3 ആൻഡ് DsP2 hybridization. So the question so far what we have seen in the paper is, to be frankly speaking,
നമുക്ക് ഇനിയും ധാരാളം ചോദ്യങ്ങൾ അതിൽ നിന്ന് ലഭിക്കാനുണ്ട്. ആൻഡ് ഈവൻ കിട്ടിയ ചോദ്യങ്ങൾ തന്നെ അതിൻ്റെ ഒരു പെരിഫറി ഫ്രെയിമിലായിരിക്കും നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ടാവുക. എക്സാക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്ങനെയാണ് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതെന്ന് ഒരു പക്ഷേ കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ റീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രമായിരിക്കും പറയാൻ സാധിക്കുക. ഈവൻ ലാസ്റ്റ് ഇയർ വെൻ വി ഹാവ് സീൻ ദാറ്റ് മെമ്മറി ബേസ്ഡ് അനാലിസിസിൽ നമ്മൾ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളുടെ ഒരു അപ്പർ ഹാൻഡാണ് ഒറിജിനൽ പേപ്പർ കാണുമ്പോൾ വരാൻ. കാരണം ഒരു വാക്ക്, ഒരു സെൻറ്റൻസ് മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ നിലവാരത്തിൽ വ്യത്യാസം വന്നു കഴിഞ്ഞു അല്ലേ? ആ ചോയ്സുകളിൽ ഒരു മാറ്റം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ചോദ്യത്തിൻ്റെ നിലവാരത്തിൽ മാറ്റം വന്നു കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ അങ്ങനെ സംഭവിക്കാനിടയുണ്ട്. എന്താണെങ്കിലും കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളിൽ കണ്ട ഏകദേശം അതേ പാറ്റേണിലാണ് ഇപ്രാവശ്യവും പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. സോ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഈ കാണുന്ന ഡിസ്കഷൻസും ഈ ക്ലാസ്സസും ഒന്നും മിസ്സാവാതെ കാണുക. സബ്സിക്വൻറ്റ് ഡേയ്സിൽ എക്സാം എഴുതാൻ പോകുന്നവർ ആ പാറ്റേണിൽ വരുന്ന ഏരിയകളൊക്കെ വീണ്ടും വീണ്ടും നോക്കിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുക. ഓക്കെ, ലെറ്റ്സ് കണ്ടിന്യൂ ദ ഡിസ്കഷൻ വിത്ത് അതർ സബ്ജക്ട്സ് ഓൾസോ. Now I have to say good evening. We are coming one by one. Okay. As and when the questions are available, because questions are to be collected from the memory of the students. No other source, that's why this delay comes. Now, a question from ray optics. I think one or two questions are there from ray optics. Questions weightage is more or less there in all chapters. Sometimes some chapters are missing, but that may be next days they will be compensating it. Here a question, little bit lengthy in calculation. There are two combinations. This is combination 1 and this is combination 2. We have to calculate magnification of the image in both the cases, and we have to find the ratio of the magnifications. It's numerical value they are expecting. First case, case 1, I write in case 1. This is a thin lenses combination. Focal length of the combination is f1, f2 divided by f1 plus f2. Focal length of the combination. f1 is the convex lens of focal length 5 centimeter, we take 5. f2 is concave lens of focal length minus 4 divided by f1 plus f2, 5 plus minus 4, that comes to be minus 20. Combination acts as a concave lens. The focal length is coming to be minus. Now we can make a formula for
object distance is given to you. In that case, that is 10 centimeter. In order to sign convention, you have to put minus 10. Focal length, we got it as minus 20. We can make a formula for the magnification in terms of f and u. 1 by f is equal to 1 by v minus 1 by u. Multiplying with u for each term, u by f is equal to u by v minus 1. So that gives me u by v is equal to u plus f, that is equal to f plus u divided by f. Therefore, magnification v by u. So this will be very useful formula. You can remember it for a lens in terms of object distance. Magnification is given by f divided by f plus u. Similarly, you can make a magnification formula in terms of f and v. You can do it, and better be acquainted with that. That will be helpful for in many occasions. So this is f divided by f plus. Now tell me, what is the magnification in first case? That's case 1. F is given to be 5 plus, no, combinations f we got it as what? Minus 20 divided by f divided by minus 20 divided by f plus u. F is minus 20, u is in front of the lens. Sign conventions make you to take it as minus 10. Minus will come out, minus and minus get cancelled. We are getting magnification 2 by 3. And that is also justifying. Why 20 by 30? 20 by 30 comes to be what? 2 by 3. And we are getting a magnification with positive sign. Magnification with positive sign gives the indication that it is a virtual image, because your lens combination acts like a concave lens. Therefore, you can find that magnification is plus 2 by 3. Now come to the second case. Second case, if you take case 2, you take magnification of convex lens in case 2. That I write M21, that is first ones. This lens alone I take. Here we have a ready-made formula for the effective focal length of the combination, but further calculations won't be not so easier. So we are going to do in another method. First lens forms an intermediate image. That intermediate image acts as an object for the second lens, and the second lens forms a final image. So I repeat that we are going to treat first lens is forming an intermediate image. That intermediate image acts as a virtual object for the second lens and forms the final image. So tell me, for lens 1, case 2 lens, that lens, magnification is very easy. Where the object is kept? Object is kept at 2f, because this lens alone, here, this lens alone, this convex lens alone, focal length 5 centimeter, we are keeping the object at 10 centimeter. Object is kept at 2f, image will be formed at 2f, magnification will be 1, it's minus 1, real image, minus 1. So I can directly write magnification of that single convex lens. Now, it should be forming an image, so I am doing that second lens separately. Look, this is the object, and this is your concave lens. And convex lens we have kept at a distance of 10 centimeter. You have kept the convex object at 2f. Image should have been formed at 2f. This is intermediate image. Intermediate image.
should have been formed. I write I1. Because we know this is 10 centimeter, this is also 10 centimeter. My geometrical separation may not be matching, but object is kept at 2f, image will be. But this lens separation is given to be 1 centimeter. Therefore, for concave lens, intermediate image, this intermediate image acting as an object at a distance (10-1), that is, this is 1 centimeter, that is 9 centimeter behind the lens. So this is, we have to make it out. This is going to act as an object for whom? The concave lens. Intermediate image I written as I1. And I1 is formed behind 10-1 because this is 10. It is also forming at 10. Separation is 1. Intermediate image should have been formed at 9 centimeter in front of it. So using sign convention, anything behind the lens or mirror, we will take plus 9 centimeter. Okay. Now, what is the magnification of second lens? That is, I write M22. M22 will be, again, same formula, F by F plus U. F is a concave lens of focal length, how many centimeter? 4 centimeter. That is -4 divided by F is -4 plus 9. U is plus because behind the moon. That comes to be -4 by -5. Is it so? -4 by -4 plus 9, F plus U, that is -4 by 5, that is +4 by 5. Then second, this combinations magnification, that is 2 lenses are there, total magnification is M21 into M22. M21 we got it as what? -1 into 4 by 5. That is coming to be -4 by 5. That is, that second case, the combination magnification is coming to be -4 by 5. First case magnification is coming to be 2 by 3. Now come to a requirement. M1 by M2. M1 is how much? 2 by 3 divided by -4 by 5. Cross multiplying, it will be coming to be, 5 will go to the numerator, it gets -5 by 6. Minus means a real image supposed to be. Okay. So this is the, and answer is coming to be 1. We are getting 5 by 6. Okay. So little bit calculation is coming over there. Okay, we can quickly go to the next question. Come on. This is assertion reason. You see, 2-3 questions are very regularly asked in statement type or assertion reason type. This is very easy. Look, a fluid exerts a pressure on the surface of the solid in contact with it. Sure. Liquid will be always exerting a pressure normal to the surface. Liquid will be always exerting a pressure normal to the surface. So statement 1 is correct. Correct. Second, excess energy, excess potential energy of molecule at the surface of liquid leads to the surface tension. Because of that excess energy on the surface molecule has got an excess energy compared with the molecules in the interior. This is surely leading to the surface tension. So that statement 2 independently correct. But tell me, when I want to make a comparison, the relation between statement 1 and statement 1, its own way correct. Liquid can exert pressure. Statement 2, its own way, it is independently correct. But there is nothing common, nothing, the statement 1 is not supporting the statement 2. So
In such case, so what we have, statement 1 is correct, statement 2 is correct. At the same time, statement 2 is not the correct explanation of statement 1. We have option very much here. Come on. So option 2. Now we go to the last question of this. My turn. Yes, we have a column matching. In the first column, we have some details given. Second column, we have to calculate the either internal energy or heat supplied or something like that. Okay. Here one thing. This is given to be a polytropic process. But you know, whatever may be the process, isothermal, adiabatic, a constant pressure, constant volume, or any polytropic process, if internal energy is asked to you, change in internal energy is given by mu Cv dt. Mu is 1. This is a monatomic gas. Cv is 3 by 2R. And difference of temperature is 320. The answer is, given answer is not matching, I don't know. Maybe answers may not be properly, that some differences may be there. But this is the method, correct method. Okay. Second, heat supplied to that, and it is given heat capacity. Heat capacity or thermal capacity by definition is equal to heat supplied per rise of temperature. Therefore, heat supplied is equal to heat capacity into difference of temperature. Heat capacity is given to be 5 by 2R into temperature difference is coming to be 130. Accordingly, we will get the answer for the option B. Because the basic definition, heat capacity is heat supplied per difference of temperature. That is, heat supplied is equal to heat capacity into difference of temperature. We have. And C option, find the internal energy of diatomic gas. Again, we are repeating the same process. Internal energy change is equal to mu Cv again. Whatever may be the process, the change in internal energy is mu Cv dt. So that comes to be mu 1. This is a diatomic gas. Cv is coming to be 5 by 2R. And difference of temperature is given to be 230. I didn't verify whether answers obtained are matching with the given answer. There may be some memory slip in collecting the questions, but this is the method from the questions given. Okay, that's all about. We have two or more questions from physics immediately after this, so wait for that. Okay, bye students. Oh, yes. Yes. Good evening, continue. Now, our physics question we are continuing. Question is on the board. For an object revolving around a planet, mass m and radius r, and a distance r from the center of the planet, if area velocity means area velocity of the object is 10 kilometer square per second. Now, if density on the planet increases by 10%, and radius of the planet increases by 10%, then find the new area velocity of the same radius. Orbital path remain the same. Now the question is about aerial velocity. And basic formula for aerial velocity, you know, aerial velocity generally represented by dA by dt. Here I am going to represent A1 or A. Area velocity. Area velocity is equal to half r squared omega. In the case of a circular path, now aerial velocity is given by r half base into altitude, and
The formula is found to be half r squared omega. Now, if we go into the question, the thing that varies here in the problem is density varies. Also, radius of the planet varies. In our standard equation, both are not there. And therefore, we are forced to bring them into the equation. That's okay. That we are doing. And here, this can be written like half r into r omega. So half r into r omega for a planet in an orbit. R omega is the tangential velocity v or orbital velocity VO. Therefore, now this is VO. This is VO. This is equal to half r root of gm by radius of the orbit is equal to half and cancel root of gmr, where r is the radius of the orbit. Now the mass of the planet is involved, and therefore this again can be written as half root of g 4 by 3 pi r cube, where r is the radius of the planet, which changes into density, mass. Now we brought the variables here into the equation. Here this is a constant, this one is a constant, this one is a constant, and this one is a constant as per the problem. Therefore, you can say aerial velocity proportional to root of r cube. Then a dash. When the increment happens, what is a dash? A dash proportional to new aerial velocity proportional root of r dash cube rho dash or r1 cube rho 1, dividing the equation number 2, equation number 1. 2 by 1 gives a dash by a is equal to root of r1 by r whole cube rho 1 by rho root of R1 10% increase up to 1.1 R. Therefore, this is equal to root of 1.1 R by R whole cube. Density increases by 10%. 1.1 rho by rho cancel out is equal to 1.1 all raised to 3 by 2 root out into 1.1 all raised to half. A dash by. This is proportional to, I'm sorry. Dividing, okay, dividing, okay. Equal to 1.1 whole squared. 3 point, both 1.1. That is a dash. From this, a dash is equal to a into 1.1 whole squared. Equal to a into 1.21. A into 1.2. A, it is given earlier a value, real velocity is 10. Therefore, 10 into 12.1, 1.1, I'm sorry, 1.1 whole square, 1.21, sorry, into 1.21 is equal to 1.21, is equal to 12.1 kilometer squared per second. Question is, what is the new value is equal to 12.1. 12.1 kilometers square per second, 12.1 kilometers per second. So again, that is our option. Next and our last question of this session. Now we are given logic circuit shown in figure. Input A, B, C, D are applied as shown, and LED is connected at the output. Which of the following combination will LED glow? Now LED glow only when it is forward bias. Forward bias it means this is the higher potential and this is the lower potential. As far as the logic gate is concerned, higher potential means 1, lower potential means 0. So when that is 1 and this is 0, definitely it will glow. Now if you go into this part, it is, it's an AND gate. It's an AND gate.
This is A bar plus OR gate B bar complemented. And now by De Morgan theorem, this is equal to A bar bar into B bar bar is equal to A into B. So this is an AND gate. And therefore the circuit can be redrawn like this. This is an AND gate. Simply AND gate, this one. And this is a NOR gate. And our diode is connected like this. Okay. This is our A, B, C, D. Now for an AND gate, the output, if you know for glow of this bulb, this must be plus. This must be plus only if A and B both 1. Our A is equal to 1, B equal to 1, then only here it is 1. In our option, definitely A and B must be 1. A and B 1, what are the possible options? This is possible option, I'm not writing possible, or which are not possible, say eliminating. B0, these two are not there in our computation. So definitely A and B must be 1, then only it will glow. Next condition, this must be 0. This must be 0. For an NOR gate, for the truth table if you draw 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0. All these three possibilities are for C and D. For C and D, these three possibilities are there. For this point becomes 0. Now, out of these two, now the combination between 1 and 4. Out of in 1, A is equal to 1, B is equal to 1, 4, A is equal to 1, B is equal to 1. Next, C and D. 1, 0. Here, 1, 0. 1, 0, I'm sorry. 0, 0. Not possible. Not possible. This is not there in our competition. Now, what about this one? A is equal to 1, B is equal to 1, C is equal to 1, D is equal to 1. C is equal to 1, D is equal to 1. It is 0 and therefore it will glow. And therefore correct option is glow. Okay. Now this finishes our session. Thank you.
യെസ് മൈ ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ്, നമുക്കൊരു മാത്തമാറ്റിക്സിലൊരു 3 ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടെ നോക്കാം. ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫെമിലിയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ഇഫ് 2 സർക്കിൾ ഇൻ്റർസെക്റ്റ് അറ്റ് 2 ഡിസ്റ്റിങ്ക്റ്റ് പോയിന്റ്, റേഞ്ച് ഓഫ് ആർ ആണ് കേട്ടോ, ആർ, റേഞ്ച് ഓഫ് ആർ ലൈസ് ബിറ്റ്വീൻ ആൽഫ ആൻഡ് ബീറ്റ, ദെൻ പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് ആൽഫ ആൻഡ് ബീറ്റ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം 2 സർക്കിൾ ഇൻ്റർസെക്റ്റ്, 2 സർക്കിൾ ഇൻ്റർസെക്റ്റ്, ഇഫ് 2 സർക്കിൾസ് ഇൻ്റർസെക്റ്റ്, കണ്ടീഷൻ എന്തായിരുന്നു? ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ സെൻറ്റർ C1 C2, C1 C2 ലൈസ് ബിറ്റ്വീൻ R1 പ്ലസ് R2 ലെസ് ദാൻ മോഡ് R1 മൈനസ് R2 അല്ലേ? ഫസ്റ്റ് സർക്കിൾ എടുത്താൽ, ഫസ്റ്റ് സർക്കിൾ സെൻറ്റർ എക്സിൻ്റെയും വൈയുടെയും കോയഫിഷ്യൻറ്റിനെ -2 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ 2,1, ഇറ്റ്സ് റേഡിയസ് R1 root of G square plus F square, root of G square plus F square minus C, which is 3. സെക്കൻഡ് സർക്കിൾ എടുത്താൽ വളരെ ഈസി, അതിൻ്റെ സെൻറ്റർ -1 -4, ഇറ്റ്സ് റേഡിയസ് ഇസ് R itself. ഈ കണ്ടീഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്താൽ C1 C2 സെൻറ്റർ തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് റൂട്ട് ഓഫ് x2 minus x1 the whole square 9, y2 minus y1 the whole square 25, which is root 34. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ആ കണ്ടീഷൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ മോഡുലസ് R മൈനസ് 3 ലെസ് ദാൻ റൂട്ട് 34 ലെസ് ദാൻ R പ്ലസ് 3. ഓക്കെ, ദെൻ രണ്ട് കേസായിട്ട് എടുത്താൽ, ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് കേസ്, ഇപ്പോൾ ഇത് മാത്രം നമുക്കൊന്ന് നോക്കിയാൽ മതി. മോഡ് R മൈനസ് 3 ലെസ് ദാൻ റൂട്ട് 34 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈനസ് റൂട്ട് 34 ലെസ് ദാൻ R മൈനസ് 3 ലെസ് ദാൻ റൂട്ട് 34 അല്ലേ? മോഡ് എക്സ് ലെസ് ദാൻ എ ആണെങ്കിൽ എക്സ് ലൈസ് ബിറ്റ്വീൻ -a ആൻഡ് a. -3 ആഡ് ചെയ്താൽ 3 മൈനസ് റൂട്ട് 34 ലെസ് ദാൻ R ലെസ് ദാൻ 3 പ്ലസ് റൂട്ട് 34. ഓക്കെ, ദെൻ ഇതിനകത്ത് നിന്ന് എടുത്താൽ, ഈ കേസ് എടുത്താലോ, R ഗ്രേറ്റർ ദാൻ റൂട്ട് 34 മൈനസ് 3 അല്ലേ? R ഗ്രേറ്റർ ദാൻ റൂട്ട് 34 മൈനസ് 3. അപ്പോൾ ആറിൻ്റെ മാക്സിമം വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതായിരിക്കും. ഏത്? 3 പ്ലസ് റൂട്ട് 34 ആണ് മാക്സിമം വാല്യൂ. മിനിമം വാല്യൂ ഏത് വരും? മിനിമം. ഇപ്പം ഇതിനകത്ത് 2 എണ്ണം ഉണ്ട്. 6, ഇത് 3 മൈനസ് റൂട്ട് 34. റൂട്ട് 34 എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 5 പോയിൻറ്റ് സംതിങ് എന്ന് കൊടുത്തു എന്നിരിക്കട്ടെ, 5 പോയിൻറ്റ് സംതിങ്. ഇപ്പം 3 മൈനസ് 5 പോയിൻറ്റ് സംതിങ്, അപ്പോൾ ഇതൊരു നെഗറ്റീവ് നമ്പർ വരും. ഇത് 5 പോയിൻറ്റ് സംതിങ് മൈനസ് 3, ഇത് പോസിറ്റീവ് നമ്പർ വരും അല്ലേ? അപ്പോൾ നോക്കൂ, 6 ഇപ്പം നമ്മൾ എവിടെയായിട്ട് മാർക്ക് ഇവിടെ 3 മൈനസ് റൂട്ട് 34 മാർക്ക് ചെയ്യുന്നു. ഇവിടെ നമ്മൾ റൂട്ട് 34 മൈനസ് 3 മാർക്ക് ചെയ്യുന്നു. 6 ഇതിനേക്കാളും വലുതായിരിക്കണം, ഈ നമ്പറിനേക്കാളും വലുതായിരിക്കണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതെല്ലാം എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. 2 കേസോട് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ആൽഫ ബീറ്റയാണ് റേഞ്ച് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ മിനിമം വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് റൂട്ട് 34 മൈനസ് 3യും മാക്സിമം വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് റൂട്ട് 34 പ്ലസ് 3യും. ദിസ് ബിക്കം ആൽഫ, ദിസ് ബിക്കം ബീറ്റ. ആൽഫ ഇൻറ്റു ബീറ്റയാണ് ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. വി റൈറ്റ് ആൽഫ ഇൻറ്റു ബീറ്റ ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് 34 മൈനസ് 3s ഇൻറ്റു റൂട്ട് 34 plus 3. So it is 34 minus 9. Answer become a plus b into a minus b. 34 minus 9 become 25. അല്ലേ? 25. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ആൻസർ ഏതാ നമുക്കറിയില്ല, ഓപ്ഷൻ ഇല്ല, ക്വസ്റ്റ്യനാണ്. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കോംപ്ലക്സ് നമ്പർ. ക്യൂബ് റൂട്ട് ഓഫ് യൂണിറ്റിയുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതിനു മുമ്പും ചോദിച്ചു കേട്ടോ. അപ്പോൾ ക്യൂബ് റൂട്ട് ഓഫ് യൂണിറ്റി നിങ്ങൾ പഠിച്ചോളൂ.
omega, the alpha is equal to omega minus 1 plus I root 3 by 2. So I write alpha equal to omega and beta equal to omega square. ആൽഫയും ബീറ്റയും തന്നിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് വന്നാൽ 9 plus 7 alpha minus 7 beta. ഓക്കെ, അപ്പോൾ 9 plus 7 omega minus 7 omega square the whole raised to 20 plus അടുത്ത ടേമിൽ 9 omega plus 7 omega square minus 7 whole raised to 20. അടുത്ത ടേമിൽ 9 omega square plus 7 minus 7 omega whole raised to 20. Next term 14 into 14 plus 7 omega plus 7 omega square whole raised to 20. ആൽഫയ്ക്ക് പകരം ഒമേഗ, ബീറ്റയ്ക്ക് പകരം ഒമേഗ സ്ക്വയർ കൊടുത്തു. ഫസ്റ്റ് ടൈം അങ്ങനെ കിടക്കട്ടെ. 9 പ്ലസ് 7 ഒമേഗ മൈനസ് 7 ഒമേഗ സ്ക്വയർ ദ ഹോൾ റൈസ് ടു 20 അങ്ങനെ കിടക്കട്ടെ. പ്ലസ് ഇതേ ഫോമിൽ ഈ ടൈമിനെ ഞാൻ കൊണ്ടുവരിക. അപ്പോൾ ഒമേഗ കോമൺ ആയിട്ട് ഔട്ട് സൈഡ് എടുത്താൽ പോരെ. ഒമേഗ ഔട്ട് സൈഡ് എടുക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ ഒമേഗ റേസ് ടു 20 വരും അല്ലേ. അപ്പോൾ ഒമേഗ റേസ് ടു 20 ഇവിടെ 9 വരും. പിന്നെ ഇവിടെ ഒമേഗ ഔട്ട് സൈഡ് വന്നാൽ 7 ഒമേഗ വരും. മൈനസ് ഇവിടെ നമുക്ക് ഒമേഗ ക്യൂബ് എന്നങ്ങ് ചേർത്താലോ, കാരണം ഒമേഗ ക്യൂബ് 1 അല്ലേ. അതെ, ഒമേഗ പുറത്തേക്ക് എടുത്താൽ മൈനസ് 7 ഒമേഗ സ്ക്വയർ എന്ന് വരും ഹോൾ റേസ് ടു 20. ഞാൻ ഇതേ ഈ ഫസ്റ്റ് ബ്രാക്കറ്റ് പോലെ തന്നെ എല്ലാ ടൈമും കൊണ്ടുവരാനുള്ള ശ്രമമാണ് കേട്ടോ. പ്ലസ് ഇവിടെ ഒമേഗ സ്ക്വയർ ഔട്ട് സൈഡ് എടുക്കാൻ 20 കൂടെ വരുമ്പോൾ ഒമേഗ റേസ് ടു 40 വരും. ബാക്കി എന്ത് വരും? 9 പ്ലസ് ഇത് ഒമേഗ ക്യൂബ് എന്ന് ഇവിടെ ചേർത്താൽ ഒമേഗ സ്ക്വയർ ഔട്ട് സൈഡ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ 7 ഒമേഗ വരും. മൈനസ് ഇവിടെ ഒമേഗ സ്ക്വയർ അല്ലേ ഔട്ട് സൈഡ് എടുക്കണേ. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒമേഗയാണ് വരുന്നത്. ഞാൻ ഇതിനകത്ത് ഒരു ഒമേഗ റേസ് ടു 4 എന്നാക്കുക. കാരണം ഒമേഗ റേസ് ടു 4 ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഒമേഗ തന്നെയല്ലേ. ഒമേഗ ക്യൂബ് ഒരു 1 ആയി പോവും. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഒമേഗ സ്ക്വയർ പുറത്തേക്ക് എടുത്താൽ ബാക്കി 7 ഒമേഗ സ്ക്വയർ ഹോൾ റേസ് ടു 20. ഇവിടെ എന്തായാലും ആ പണി പറ്റില്ല. ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് 14 പ്ലസ് 7 ഔട്ട് സൈഡ് എടുക്കും. അപ്പോൾ 7 ഔട്ട് സൈഡ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം 1 പ്ലസ് ഒമേഗ സ്ക്വയർ 0 ആണ്. 7 ഔട്ട് സൈഡ് എടുത്താൽ ഒമേഗ പ്ലസ് ഒമേഗ സ്ക്വയർ വരും, അത് -1 വരും. ദ ഹോൾ റേസ് ടു 20. ഓക്കെ, ഇനി സി ദീസ് 3 ടേംസ് ഇതിനകത്തുനിന്ന് ആ ബ്രാക്കറ്റ് 9 പ്ലസ് 7 ഒമേഗ മൈനസ് 7 ഒമേഗ സ്ക്വയർ ദ ഹോൾ റേസ് ടു 20 ഔട്ട് സൈഡ് എടുത്താൽ ബാക്കി ഇവിടെ 1, ഇവിടെ ഒമേഗ റേസ് ടു 20 പ്ലസ് ഒമേഗ റേസ് ടു 40. ഓക്കെ, പ്ലസ് ഈ ടൈമിന് എന്ത് സംഭവിക്കും? 14 മൈനസ് 7 വരും. ദാറ്റ് ഈസ് 7 റേസ് ടു 20 എന്ന് വരും. 7 റേസ് ടു 20. ഇനി ഇവിടെ നോക്കൂ, ഈ ടൈം ഉണ്ടല്ലോ, ഈ ബ്രാക്കറ്റിനകത്ത് 1 പ്ലസ് ഒമേഗ റേസ് ടു 18 വരെ 1 ആയി പോവും. റിമൈനിങ് ഒമേഗ സ്ക്വയർ, ഒമേഗ റേസ് ടു മൾട്ടിപ്പിൾസ് ഓഫ് 3 എല്ലാം 1 ആവും. പ്ലസ് ഒമേഗ റേസ് ടു 39 വരെ 1 ആയി പോവും. റിമൈനിങ് ഒമേഗ. അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും? 1 പ്ലസ് ഒമേഗ സ്ക്വയർ 0 വരും. അപ്പോൾ ഈ എൻറ്റയർ ടൈം 0 ആയി പോയി. അപ്പോൾ ബാക്കി ആൻസർ 7 റേസ് ടു 20 എന്നേ ഉള്ളൂ. അവർ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ആൻസർ എത്രയാണെന്ന് നോക്കൂ. അവർ m റേസ് ടു 10 എന്നാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. സോ പവർ 10ലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം. ഞാൻ ഇതിന് എന്തെഴുതും? 49 ഹോൾ റേസ് ടു 10 എന്നെഴുതി. ദെൻ m is equal to what? m is equal to 49 എന്ന് കിട്ടും. 49 കോംപ്ലക്സ് നമ്പറിൽ ക്യൂബ് റൂട്ട് ഓഫ് യൂണിറ്റി ഒന്ന് നോക്കൂ കേട്ടോ. അതിനകത്തുനിന്ന് സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിന് മുമ്പുള്ള സ്ലോട്ടിലും ചോദിച്ചിരുന്നു, ഇന്നലെയും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ. അതുകൊണ്ട് അത് മസ്റ്റായിട്ട് നിങ്ങൾ നോക്കണേ. ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനോടെ നമുക്ക് നോക്കി അവസാനിപ്പിക്കാം. ഇത് പ്രോബബിലിറ്റിയിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. സെറ്റ് എസ് കണ്ടെയ്ൻസ് 1 to etc 50 numbers. 2 numbers are selected at random. Find the probability that product is divisible by 3. 2 നമ്പർ ആൽഫയും ബീറ്റയും എടുക്കുന്നു. അതിൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റ് ഡിവിസിബിൾ ബൈ 3 ആയിരിക്കണം. പ്രോഡക്റ്റ് ഡിവിസിബിൾ ബൈ 3 എന്ന് വെച്ചാൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു നമ്പർ ഡിവിസിബിൾ ബൈ 3 ആയാൽ മതിയല്ലോ. അപ്പോൾ നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്താലോ, പ്രോഡക്റ്റ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ്. പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് പ്രോഡക്റ്റ് ഡിവിസിബിൾ ബൈ 3. അതിങ്ങനെ എഴുതാലോ,
1 മൈനസ് പ്രോഡക്റ്റ് നോട്ട് ഡിവിസിബിൾ ബൈ 3 എന്ന് എഴുതാലോ. നോട്ട് 1 മൈനസ് ഇവിടെ പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ട്. പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് പ്രോഡക്റ്റ് നോട്ട് divisible by 3 which is equal to 1 minus 1 to 50 വരെയുള്ള നമ്പർ എടുത്താൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം 16 into 3 വരുമ്പോൾ 48 വരും. 16 നമ്പേഴ്സ് ഡിവിസിബിൾ ബൈ 3 ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ 16 നമ്പേഴ്സ് അങ്ങ് മൾട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ 50 മൈനസ് 16 ബാക്കി 34 നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും. ഈ 34 നമ്പേഴ്സിൽ ഏതെടുത്താലും കുഴപ്പമില്ല. അപ്പോൾ 2ഉം 4ഉം എടുത്തു, ഈ പ്രോഡക്റ്റ് 8 വരും. അല്ലെങ്കിൽ 9 പറ്റില്ലല്ലോ, 8ഉം 10ഉം എടുത്തു, പ്രോഡക്റ്റ് 80 വരും. അപ്പോൾ ഇതൊന്നും ഡിവിസിബിൾ ബൈ 3 അല്ല. അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള 34 നമ്പറിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ 2 നമ്പർ എടുക്കൂ, ടോട്ടൽ 50 C2 വരും. അപ്പോൾ C2ൻ്റെത് കട്ടായി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ 1 മൈനസ് 34 ഇൻറ്റു 33 ബൈ 50 ഇൻറ്റു 51 വരും. ഓക്കെ, ഇത് വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് കട്ട് ചെയ്യുക. 34 17 കറ്റും, 50 25 വരും, 33 11 വരും, 51 17 വരും അല്ലേ, 17 വരും. 17 കട്ടായിപ്പോയി, ശരിയല്ലേ? 17 കട്ടായിപ്പോയി. അപ്പോൾ 1 മൈനസ് 11 ബൈ 25 വരും, ശരിയാണല്ലോ അല്ലേ? 34 C2 34 ഇൻറ്റു 33 ബൈ 1 ഇൻറ്റു 2 അതൊക്കെ കട്ടായിപ്പോയി. 11 17 25 മൈനസ് 11 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 14 വരും. അങ്ങനെ 14 ബൈ 25 വരും. യെസ്, പ്രോബബിലിറ്റിയാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. 14 ബൈ 25 എന്ന് വരും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത്രയും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെയാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് മോർണിംഗ് ഷിഫ്റ്റിലെ ഡിസ്കഷൻ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാം. ആഫ്റ്റർനൂൺ സെഷൻ 7 മണിയോടുകൂടി തന്നെ നമുക്ക് സെക്കൻഡ് ഷിഫ്റ്റ്, ഇന്ന് നടന്ന സെക്കൻഡ് ഷിഫ്റ്റിൻ്റെ ഡിസ്കഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ കാണാം. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.